With the scores being tied in that first innings between Royal College and St. Sebastian's College in this Under-19 Division 1 Tier A two-day cricket tournament final. It's day number 3 here, third and final day, live from the Sara Oval Stadium. Royal College led by Rehan Paris and St. Sebastian's College led by Ryan Disanaika. The match is like this as of now. Royal College, after being put into bat, did post 201 with top scores coming in from young Udavela. 47 not out and 133 deliveries. That final wicket partnership of 40 runs really paved the way Royal College into a decent score in this wicket. Malinda Silva and Ryan Disanaika did share 8 wickets among them, with 4 wickets for each bowler. St. Sebastian's College in reply was bundled out for 201 in quite a thrilling first innings at the Papare Oval here yesterday. It was Pereira who got to 56, batted well in the top of the order, and then it was Ryan Disanaika who did some work in the middle but just couldn't carry on and get that lead in the first innings. He was stranded in 47 with Abhay Vardhana being in the pick of the bowlers. Sandul Abhay Vardhana 5 for 81 together with Udavela with 3 for 57, who's having a brilliant game with the ball in hand and the bat in hand. And in reply, Leonarachi and Pires were stayed not out at the end of day 2, with Royal College getting 14 runs for no loss as they take a lead of 14 going into this third and final day of the Under-19 Division 1 Tier A two-day tournament final. Surely been a very interesting affair between these two sides. Yesterday was quite a thrilling encounter as Royal College really put in the hard yards with the ball in hand. They really needed to step up after a very disappointing effort with the bat. Sebastian's College might think that they just couldn't capitalize on those good starts, but Royal College were quite clinical in the field. They held on to their catchers. It was Pereira who almost took the game away from them, but with his wicket going down, I think St. Sebastian's College just lost their way through. It was skipper Ryan Disanaika who steadied the ship for some time for the boys from Moratuwa, but his efforts may go in vain as their first innings scores being level together with Royal College. But this was probably one of the unnecessary moments in the game. Run out that really took Royal College to a driving seat. Sandul Abhay Vardhana, he really bowled brilliantly well to keep Royal College alive in this contest. It's been a brilliant battle between bat and ball, and a brilliant sharp catch from Rehan Pires to bundle out St. Sebastian's College for 201. And it was Leonarachi who started off well together with the skipper Rehan Pires. As these two batsmen will come out this morning as well as St. Sebastian's. As we see the session chart in the last couple of days, Royal College didn't have much to say in those opening 4 sessions, but come the second day, second session, that's where Royal College really got back into this contest. And surely now in the driving seat, will be interesting to see their approach of how they go on with their things on day number 3. An important session coming up, but this game, a result looks quite far out. It's just a matter of a session probably may change, but as of now, it's Royal College in the lead by just the 14 runs. We have Malinda Swarnamal with St. Sebastian's College's half centurion from yesterday.
ශාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඔවුන්ගේ ඉනිමේ වැඩිම ලකුණුලබයට පත් වුණේ ආරම්භක ප්‍රතිකරුවා කවිෂ පෙරේරා. ඉතින් ඔහු අපිත් සමගින් එක්කාසු වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් කවිෂ පෙරේරාට ඔහු සෑහෙන වෙලාවක් කඩුලේ රැඳී සිටියා. ඉතින් කෙසේවත් ඔවුන්ට පළමුවෙනි මේ ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමට තිබුණා. ඒ අවසාන වශයෙන් අහිමි වුණා. ඉතින් කවිෂ මොකද හිතන්නේ ඔබ ක්‍රීඩා කළ ඉනිම ගැන? ඇත්තටම ඊයේ අපි ඕපනර්ස්ලා දෙන්න උදේ බැට් කරද්දී උදේ සෙෂන් එකට විකට් දෙකයි ගියේ. ඒ විකට් දෙකේදී අපි හොඳ ලකුණු ප්‍රමාණයක් ගහලා තිබ්බා. නමුත් ලන්ච් එකෙන් පස්සේ අපිට මිඩල් ඕවර් එකේ අපේ බැට්ස්මන්ලාට රන්ස් ගහ ගන්න බැරි වුණා. ඒකෙන් තමයි මැච් එක පොඩ්ඩක් අනිත් පැත්තට ගියේ කියලා මම හිතනවා. අපිට මීට වඩා දෙයක් කරන්න තිබ්බා ඊයේ දවසේ. විශේෂයෙන්ම ඔබ සහ රයන් දිසානායක ඉතාමත් හොඳ සමනතාවයක් නිර්මාණය කරගෙන තිබුණා. ඒ වෙද්දී විශේෂම දිවා විවේකයෙන් පස්සේ ඒ රාජකීය කණ්ඩායම ඒ සෙෂන් එක ඇතුලේ සෑහෙන ලොකු දෙයක් කරන්න ඕනට හැකියාවක් ලැබුණා. ඉතින් ඒ ගැන මොකද හිතෙන්නේ? මොකද සෑහෙන දුරට තමන්ගේ කණ්ඩායම පැත්තේ තිබුණු තරගයක් මේ විදිහට වෙනස් වීමකට භාජනය වෙන එක ගැන මොකද හිතෙන්නේ? මම හිතනවා අපේ බැට්ස්මන්ලාට ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන් ඊයේ. නමුත් ඒ දේවල් කරගන්න බැරි වුණා. ඒ දෙයින් අපිට දෙවෙනි සෙෂන් එකේ තමයි අපි ගොඩක් අපේ ගියේ. විකට් 6ක් ගියා. මේ මම හිතනවා මිඩල් ඕවර් එක අපේ තව ටිකක් ස්ට්‍රෝං වුණා නම් ඊයේ දවසේදී අපිට මැච් එක අනිත් පැත්තට ගේන්න තිබ්බා. එහම තනතිරුවේ මොන වගේ හැසිරීමක්ද තිබෙන්නේ? පිටිකරන ලේසිද පන්දු යනට මොන වගේ දායකත්වයක්ද තිබ්බේ? ඇත්තටම පිච් එකේදී බැට්ස්මන්ලාට බැට් කරන්න පුළුවන් බැටින් පිච් එකක් තියෙන්නේ. බෝලේ මුකුත් කැපෙන්න කරන්නේ නැහැ. බැට් එකටම එනවා බෝලේ. මම හිතන්නේ බැටින් විකට් එකක් තියෙන්නේ. ඒකෙන් බැට්ස්මන්ලාට ගොඩක් ඔපචුනිටි එකක් ගන්න පුළුවන් ඒක. අද දවසට එද්දී දැන් තරගයේ අවසන් දිනේ ඉතින් මොන වගේ රිසල්ට් එකක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන මොන වගේ සැලසුමක්ද තිබෙන්නේ? අද අපේ බෝලර්ස්ලා පුළුවන් උපරිමම කරලා ඒගොල්ලෝ විකට් එක ගන්නවා. විකට් එක අරන් try කරනවා ඒගොල්ලෝ all out කරලා අවුට් එකට යන්න. නමුත් ඒ දේ කරගන්න බැරි වුණොත් අපි හොඳ සරණක් දෙනවා. කවිෂ සුබපතනවා තරගය වෙනුවෙන්. Indeed, that was Kavish Papare from St. Sebastian's College, who really batted well in that morning session for the Bastions, but he was out on 53, and that's, I think, the turning point in that game. And as long as St. Sebastian's College are concerned, they did fall like a pack of cards. Middle order just couldn't give some runs in, but Royal College did brilliantly well, bowled well, and was in the field. Top-notch performance in the field, we could say. That final catch from Rehan Paris really put Royal College in the driving seat to level scores here at the Sara Oval. We have once again Malinda with Sandul Abewardana. ශාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායම සතුව තිබුණු තරගය නැවතවතාවක් රාජකීය කණ්ඩායම පැත්තට ඇදලා දුන්නේ විශේෂයෙන්ම ඔවුන්ගේ ප්‍රධානතම දකපන්දු යවන්න සන්දුල් අබේවර්ධන. ඉතින් ඔහු ඊ දවසේ තුල කඩලු 5ක් දවා ගන්නට සමත්කම් දැක්වුවා. ඉතින් සන්දුල් අපිත් එක්ක දැන් එකතු වෙලා ඉන්නවා. සන්දුල් මොකද හිතන්නේ කඩලු 5ක් දවා ගන්න අවස්ථාව ලැබීම ගැන? මේ ටර්ෆ් එකේ කියන්නේ බෝලර්ස්ලාට වැඩි සපෝට් එකක් තිබෙන. කියන්නේ බැට් කරන ගොඩක් ලේසි. හැබැයි කියන්නේ මායි දුෂෙන්ද පැත්තේ එක තැන දදා හිටිය නිසා කියන්නේ බැට්ස්මන්ලා වැරද්ද කරලා විකට් එක දුන්නා. ඒකත් එක්ක විශේෂයෙන්ම අර සෙකන්ඩ් සෙෂන් එකට එද්දී දිවා විවේකයෙන් පස්සේ ඒ කාලසසියට එද්දී ඔයාලා ගොඩක් පසුපැසලා හිටියේ. ඒ වෙද්දී ශාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායමට පැහැදිලිවම ප්‍රථම ඉනිමේ ජයග්‍රහණයක් ලබා ගන්න හොඳ ආකාරයෙන්ම අවස්ථාවක් තිබුණා. නමුත් ඒ දෙවෙනි කාලසසිය තුල රාජකීය කණ්ඩායමට කඩලු 6ක් දවාගෙන නැවත වතාවක් තරගයට අවතීර්ණ වෙන්නට අවස්ථාවක් ලැබුණා. ඒ සෙෂන් එකේ කණ්ඩායම දීපු එෆර්ට් එක ගැන මොකද හිතෙන්නේ? අපේ ෆීල්ඩර්ස්ලාත් ගොඩක් එෆර්ට් එකක් දුන්නා. ඊට පස්සේ හැම එක්කෙනා ගොඩක් කතා කරලා හිටියා. අපි කියන්නේ මැච් මොන කියන්නේ පොඩි වෙලාවකවත් අතෑරියේ නැහැ. කියන්නේ හොඳටම ගැව්වා. විශේෂයෙන්ම ඔයාට පන්දු යවද්දි තනතිරුවේ මොන වගේ සහයක්ද තිබුණේ? විශේෂයෙන්ම වැඩිපුර ඔයාට ස්කිල් එකක් දාන්න උනාද කඩලු දවා ගැනීම වෙනුවෙන්? ඒ කියන්නේ එහෙම ලොකු දෙයක් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මම දන්න දේ තිබ්බේ. කියන්නේ එක තැන දදා හිටියා බෝලේ. අද දවසේදී තරගයේ අවසන් දිනේ ඉතින් මොන වගේ සැලැස්මක්ද රාජකීය කණ්ඩායම ඇතුලේ තිබෙන්නේ? විශේෂයෙන්ම දැන් ප්‍රථමිනිම සමසම බෙදලා ගිහලා තියෙනවා. ඉතින් අද දවස තුල මොන වගේ සැලැස්මක්ද තිබෙන්නේ? ඒ කියන්නේ අපි පුළුවන් තරම් දැන් කියන්නේ ටී එක නම් විතර ඕවර්ස් ටිකක් ගන්න try කරනවා. ඊට පස්සේ බෝල් කරන්න හම්බුනොත් ආ එක දෙක තුනක් දාන්න try. සන්දෝල් සුපවදනවා අද තරගයේ වෙනුවෙන්. That was Sandul Abewardana, who really bowled his heart out
was quite consistent with his line and length, just bowled plenty of deliveries in the right areas and made the batsmen go for those unorthodox shots that really put St. Sebastian's College under a whole heap of pressure, as St. Sebastian's College were in the driving seat to get that first innings lead, but it was Royal College who thought otherwise and really came back storming into this final game. It's been a spirited affair between these two sides, a good contest between bat and ball between both sides. It was Royal College who were backpedaling in the majority of this game, but now can find themselves in a safe position. We have Ricky Sims out there for the pitch report on day number 3. Let's take a look at the surface on offer for today, the third and final day of this Under-19 Tier A finals. Well, the wicket looks very dry at the moment. Understandably, we have had some bright sunshine. It has been hot and humid. Third day's wicket, and there are a few cracks that are appearing on this surface. It's looking very brown. It's looking a bit dusty as well, and it certainly is not going to be easy for batting. Over the last 2 days, it has been low scoring, slow and low scoring. The batting hasn't been at its best by both teams. We have had 416 runs in total in 192 overs at a run rate of just 2.16. That also is understandably that it shows that the wicket is not the easiest to bat on. Out of the 20 wickets to fall, 19 have been to the spinners and the other was a run out. So we are going to see a lot of spin today. Batting won't be easy. It's a brilliant game so far. It's been tied in the first innings. Who will take the initiative in today's play? And it's not going to be easy for both teams when it comes to batting. The spinners will bowl the most number of overs today. Indeed, the spinners have well and surely dominated proceedings here at the Oval. 19 wickets in the mix. That shows that this third and final day will be quite the battle for this batsman on offer. As you just see the wicket, some grass still a lot greener, but as the day progresses, the cracks will open up and the spinners, the likes of Malinta Silva, Ryan Dissanayake from St. Sebastian's College, will have a major say. It's the third and final day here at the Oval. It's been a very evenly contested affair between these two sides, as the Under-19 Division 1 Tier A 2-day cricket tournament final, the third and final day, is upon us. Ryan Dissanayake to lead his side for one final time in school colours, as these boys will be thinking that they missed an opportunity of getting a first innings lead and will well and surely want to make amends. It's Rehan Pires together with Hirun Lianarachi in the middle. Remained 14 for the loss of no wicket at the end of day 2. The session will be played from 9:45 AM to 12 noon, and then the afternoon session to begin, the second session rather, to begin at 12:40, and it will go on till 2:44, and the final session here at the Oval will be from 3:04 to 5:04. Last will begin at 4:04, so will be very interesting how things they go on. Pires not out on 5, Lianarachi not out on 9. Hirun Lianarachi faces 19 deliveries for his 9 runs. Just the 1-6 in his innings. He did miss out in that first innings, so he'll want to make amends with the bat in hand. And he's a non-striker, Rehan Pires, the skipper for the game. He's faced 23 deliveries for his 5 runs. So these two showed
plenty of patience last evening. They needed to, because if they had lost a wicket or two, I think it would have been a very, very tough morning for Royal College. But currently in the driving seat after playing 8th ball for majority of this final encounter, Royal College will have a big opportunity to try and put on a mammoth lead and probably give St. Sebastian's College once again to bat on. It will be Adesh Almeida's pace to start from the far end. As I welcome Ricky to the combox. Yes, good morning, Rashwan. Good morning to all our viewers who are joined us on this live production on ThePapare.com, Dialog TV, wherever you're watching from. We have had some good cricket over the last 2 days. It has been slow. It has been low scoring. We have played around 192 overs approximately and had only 416 runs with both teams batting out their first innings fully. So this is the first ball. So it has not been the most entertaining when you look at it batting wise. There hasn't been many sixers and fours, and the bowlers have dominated. But by the game or the first innings ending on a tie, it has certainly provided a lot of entertainment to those who have been watching here at the grounds and those who have been watching from the comfort of their homes. Almeida taking the ball for the first over for today. Didn't make a big impact with the ball in the first innings. He's going to be the skipper for St. Sebastian's in this coming season as well. Got a 20 odd with the bat, but it didn't look at all comfortable. Played a lot of deliveries. At one stage he took 40 odd deliveries to get off the mark when he was batting. And before lunch break yesterday was very slow, not his usual pattern of play. And that didn't work for him. So he'll be looking to make some impact with the bat. Royal will be the more relieved team coming out today. They never got enough runs on the board. 201 didn't look enough. But St. Sebastian's faltered in their batting. They didn't chase that score quite well. I don't think they got their plans right chasing down that score, St. Sebastian's, and Royal will be the more relieved team, the happier team out of the two. They got out of jail, but still a lot of work to be done. They have to ensure that they don't lose early wickets, and they put some runs on the board and try to take the game away, distance it away from St. Sebastian's. Nena Rachi, as you mentioned, will be looking to get some runs behind his name. Didn't get too many in the first innings. And these are the two sides, as you know, Ryan Pirisi and Lena Rachi. Keegan Agay is a good player. Disanayaka as well, Surya Rachi. So they have quite a solid batting lineup. A lot of youngsters in that lineup, Royal, who will be looking to make an impression. Ryan Disanayaka and Malinta Silva will be the two bowlers Sebastians will look for. But for me, I'm looking forward to the young leggy who bowled very impressively the day before, picking up 2 wickets. And Shenash Hashin, the young leggy, he looked very good, the youngster. Was getting a bit of turn, bowled with a lot of control. I love to see him bowl a lot of overs today on this third day surface. Will definitely help the spinners. Indeed, spinners have had plenty of talk in the middle with, between both schools. It's been the spinners in the wicket column. Once again, just beats the outside edge as Adesh Almeida starts off with a maiden. Royal College 14 for the loss of no wicket after 8 overs. As the 2025 Euro Formula season unfolds across Europe's legendary circuits, Yevan David is not just racing, he's chasing a dream, carrying the Sri Lankan flag. Catch all the live action from the Euro Formula Open on Sri Lanka's #1 sports channel, the Papare 1 HD, Dialog TV channel number 126, Dialog ViU app and ThePapare.com. Yes, so you mentioned the spinners, Rashwan. 20 wickets fell, 19 have gone to the spinners and 1 run out.
All on 14 without loss. Their overnight total. The first over was a maiden. So spinners certainly have dominated from both sides. Ryan Disanak has been outstanding. He's had a very good game as skipper. 4 wickets in the first innings, 40 odd, not out in the second innings. He'll be very disappointed. He didn't get over the line there, get those runs towards the end. He was stranded at the non-striker's end. But I thought a bit of smarter cricket and St. Sebastian's would have won that game. But Royal fought right till the end. And they really kept on the pressure, piling on the pressure. And St. Sebastian's young batting lineup succumbed to that pressure. Indeed, Ruki. I think Royal College fielders did back their bowlers. They held on to those catches. Some brilliant fielding did help as we speak. Big shout. But umpire stays unmoved. It was quite close. It was very close to the bat and I thought I sort of heard some noise as well. There you go. There was nothing else that could have hit. Well, that was a close shout. Disanak certainly thought he got Liana Rachi off the outside edge. Was very close to the bat. We'll take another look at that one if we could. Gets a couple of runs. I just thought initially I just heard some sort of noise. And it was only bat that could have hit. But the umpire, who's got a better view, umpire Fernando, deciding that's not out. And Disanak starting off well. It's very close call. Very close call, Liana Rachi. I think he would think, yes, I've had my fair share of luck. Indeed, that was a very close call. But once again, a probing over from skipper Disanak. Just the 3 runs of it. Royal College off to a very quiet start. 17 for no loss after 9. So 9 overs, 2 have been bowled today. They've got 3 runs so far. There's been a shout for a call behind as well. So things have started to happen, I'll tell you. The spinners certainly will bowl a lot of overs today. Almeida probably will bowl 3 to 4 overs just to see what's on offer in this morning time here. The ball is still fairly new. But we'll see a lot of Disanak, Malinda Silva and young Hashane bowling. Ryan Pires, he'll be looking to get a big score. Looked good in the first innings, but gave it away, the youngster. Still to show that consistency, that maturity. Lots of talent, immense talent. Good ball that came back at him. Just a nip back slightly. Almeida is not express pace, but tends to move the ball around. Indeed, Almeida. He's there and thereabout, but just not getting much help from the surface as well. Keeper coming up to the stumps. Probably the right thing, just to keep Rehan Pires in 2 thoughts.
Both teams were stranded on 201 in the first inning scores. Yes, the wicket has probably been a bit touch slow, or ball not coming on the bat as expected, but it has not been a surface that is unplayable. We haven't seen anything really turn or grip and turn, or turn squarely that the batters can't really bat on. It's just that both teams, I think both teams will accept, and the coaches too, that they haven't batted well. Neither did Royal on the first day. They played some very loose shots, gave their wickets away. St. Sebastian's yesterday didn't play positively. They were very negative, especially before lunch, where runs were not coming at all. So if you take a look at it, it's they have batted the amount of quota of overs, and at a run rate of just 2.16 overall by both teams, which is just not good enough. They haven't been looking for singles. The ones and twos haven't come. Beautifully bowled. Bit of an inside edge, I think, onto pad. I think bat and pad together, that was the only thing that could have saved him. We'll take a look at that. Umpire Hathuru Singha says not out. Yeah, I think that was a bat on pad, or both jamming together. I feel Reshwan, but that was a beautiful delivery. You could see that swung in the air and just dipped on him. That was a beautifully bowled Yorker by Almeida. Indeed, and a good decision as well from the umpire. Once again, Almeida backing up yet another maiden after his first one, as Royal College 17 for no loss after 10. Just a little bit of Really well here watching in Sri Lanka on ThePapare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. ThePapare. Malinda Silva will be brought in the attack quite early on in the day. Ryan Dissanayake just bowled the one solitary over as he's turned over to his ace spinner, who has over 80 wickets this season and 4 wickets in the first innings. Can he back another good bowling performance here? I think solely Lianarachi in the middle, the left-hander. Silva has quite often taken those wickets off the left-handers. Malinda Silva in his second innings, 4.1 overs, just the 8 runs conceded. He's managed to keep the runs intact as well, especially in that first innings as well. And once again now, Lianarachi getting onto that front foot. Will well and surely be a challenging period for Lianarachi against very informed Malinda Silva. Silva will be disappointed how he got out here yesterday. He'll want to make amends with the ball in hand. Another handy all-rounder in this St. Sebastian's College outfit. And we'll have plenty of work cut out in the coming season for the school from Moratuwa. Yes, he's been impressive with the ball right throughout the last season. He's picked up 97 wickets according to him overall this season. 4 in the first innings as well, Malinda Silva. And I'm sure we'll see a lot of him in this coming year as well. This will be an ideal surface for him if he gets it right, gets that speed right. See, very well bowled. Now he changed the speed there, just a slight subtle variation, and Lianarachi didn't look comfortable playing that one. The earlier one was quicker, and this time just slowed it up a bit. Was stuck on his crease. 11 overs done, 17 without loss.
நீ பண்ணியா இல்லையான்னு நான் சொல்றேன். රාජකීය දෙවෙනිම ක්‍රියාත්මකවමින් පවතින්නේ ලකුණු 17යි කිස්සු කරනතු විපන්දුර 11ක අවසානයේ මේ වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු කොටසේ TIA දෙදින ක්‍රිකට් තරගාවලිය අවසන් මහා තරගය තෙවැනි සහ අවසන් දිනයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ කොළඹ පීසරවුණ මුතු ක්‍රීඩාංගණයේ කණ්ඩායම් ද්විතීයම ලකුණු 201 බැගින් ලබාගත්තේ ඔවුන්ගේ ප්‍රථම ඉනිම වෙනුවෙන් දැන් නැවත තව කදේශ අල්මේදා සූදානම් ලකුණු පූර්වාන්තිම පන්දු යොමු කරන්නේ වර උඩ පන්දුවක් රැක ගැනීමට තිබුණු අවස්ථාවක් එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාප ඒ ක්‍රීඩකයා රැක ගැනීමට සෑහෙන උත්සාහයක් දැරුවා. රැකගත්තා නම් සුපිරි උඩ පන්දුවක් වන්නට ඉඩ තිබුණා. කෙසේ වෙතත් හතරි සීමාව ආසන්නයේදී පන්දුව නවතාගෙන බාර කරනවා. ලකුණු 2ක් වෙනුවෙන් ලකුණු 3ක් වෙනුවෙන් පිටිකරවනු ගලේ ප්‍රතිමාරු කර ගන්නවා. සෑහෙන ආසන්න අවස්ථාවක්. කෙසේ වෙතත් ලකුණු 3ක් ඉනිමට එක්කාසු කර ගන්නට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. රෙහාන් පීරිස් ටයිම ලකුණු 3. සමගින් මාත් සමගින් විස්තර විචාරක කුටි එක්කාසු වුණා. දුලාර මදුශංක දුලාර සුබෝදෑසනක්. සුබෝදෑසන මලින්ද. දැන් කඩුල වටා දිවෙමින් පන්දු යවන්නේ දේශාල් මේද. ඔහුගේ ප්‍රථම පන්දුවර දෙකම නිලකුණු පන්දුවර බවටයි පත් වුණේ. ලකුණු පූර්වාන්තයෙන් පන්දු යවන්නේ ඔහුගේ තුන්වෙනි පන්දුව ආරම්භ කර තිබෙනවා. රෙහාන් පීරිස් පන්දු 31කින් ලකුණු 9යි. හිරුන් ලියරාරච්චි දැන් මුහුණ දෙන්නේ වමත් පිටිකරුවා පන්දු 37කින් ලකුණු 11යි. රාජකීය කණ්ඩායමගේ ප්‍රථම ඉනිම වෙනුවෙන් ලකුණු 201ක් ලබා ගත. ඊට පිළිතුරු වශයෙන් ශාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායමත් ඊයේ දිනේදී ලකුණු 201කට සියලුම ක්‍රීඩකයන් තබා ගැනීමට රාජකීය කණ්ඩායම සමත් වුණා. දෙවන කාල සැසින අනතුරුව ප්‍රබල ලෙස තරගයට අවතීන වෙමින් තමයි ඔවුන් මේ විදිහට ශාන්ත සෙබස්තියන් ප්‍රථම ඉනිමත් ලකුණු 201කට සීමා කිරීමට සමත් වුණේ. විශේෂයෙන්ම දැන් අද තරගයේ අවසන් දිනයේ දුලාර ඉතින් තරගී පූර්ණ ප්‍රතිඵලයක් කරා යාමට නම් සෑහෙන කණ්ඩායම් දෙකටම සෑහෙන එෆර්ට් එකක් දෙන්න වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඔවුන්ගේ දක්ෂතා ඔවුන්ට අවශ්‍ය වුණ දක්ෂතාව පෙන්වන්න කරන අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම ශාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායමේ මැදපෙළ පිටිකරුවන් විශේෂ මේ දෙවෙනි කාල සැසිය තුල කඩළු 6ක් විදු වැටීම තමයි ඔවුන්ට ගැටලුවකට සිදු වුණේ. විශේෂයෙන්ම නැතිනම් සෑහෙන දුරකට ඔවුන්ට ඉතාමත් හොඳ පහරක් එවර සාර්ථකයි. ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහර හිරු ලියනාරච්චි සාර්ථකයි. නැවත වතාවක් ආදේශාල් මේදාට හිරිව තවත් ලකුණු 4ක් ඉනිමට එක්කාසු කර ගැනීමට සමත්කම් දක්වන්නේ. ඔහුගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 15ක් දක්වා ඉහළ නංවා ගැනීමට සමත්කම් දක්වනවා. මෙන්න පුනරූපණය. ඉතා අලංකාර පාරක් මලින්ද. එවර හොඳ පන්දුවක් පිටාග්‍රය ගෑමින් නොගෑවිමින් කඩු රකින්නා වෙතට පන්දුව ඇදියන්නේ. ඒත් සමගින් 12 වෙනි පන්දුවාරයේ නිමවට පත්වන්නේ රාජකීය දෙවෙනි ඉනිම ලකුණු 24යි කිසිවකු නොතුවි. මේ ලෝකේ කවුරුත් කා වෙනුවෙන්වත් ඉපදෙන්නේ නැහැ. ඒක වෙන්නේ ජීවත් වෙන විදියෙන් තමයි. ශාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායමට නැවත වතාවක් තරගයට අවතීන වන්නට නම් මේ තුන්වෙනි දිනය ප්‍රථම කාල සැසිය තුළ ඔවුන්ට සිදුවන හැකි ඉක්මනින් කඩුළු කිහිපයක් දවා ගන්නට රාජකීය කණ්ඩායමට නැවත වතාවක් පීඩනය යොමු කරන්නට. දැන් රයන් දිසානායක නැවත වතාවක් පන්දු එම සඳහා කැදු ලබා තිබෙන්නේ. කෙසවතත් තවත් නිපන්දුවක් වාර්තා වනවා රයන් දිසානායක විසින්. මේ තරගයේ පුරාවටම රාජකීය ප්‍රථම ඉනිම තුලත් දිසානායක විසින් නිපන්තු කිහිපයක් යොමු කරනු ලැබුවා.
කිසිවතත් මෙම ඉනිම තුළ වාර්තා වන ප්‍රථම අතිරික ලකුණු හැටියට ඒ වාර්තා වන්නේ. එවර පිතිකරුවා තුළට පන්දු යොමු කරන්නේ. තුලාර තනතිරුව තරම් වෙනසක් දක්න ලැබෙන්නේ නැහැ ප්‍රථම දින දෙකට සාපේක්ෂව. දැඩි අවරෝෂ්මයක් ක්‍රඩාංගට පතිත වෙනවා. නමුත් පිතිකරුවන්ට තාමත් යෝග්‍ය තත්ත්වයේ තමයි තනතිරුව පවතින්නේ. ඔව් මලින්ද මේ තුන්වෙනි දවසේ පළමු සැසිය යන්නේ ඒත් දවස් 3ක් ක්‍රීඩා කරත් තාමත් අපිට දැක ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ පන්දුව දෝලණය වීමක්. එවර පායිනට බරව යොමු කරන පන්දුව කඳු රකින්නට නවතා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. අතිරේක ලකුණු 4ක් ඉනිමට එක්කාසු වෙනවා. බලමු පිටේ වැදුනාද කියන සැකේ මතුවන ඔය අවස්ථාවේදී. දැන් මෙත පිටේ ඇතුළත අග්‍රී පන්දුව දැවටුනවන්නට පුළුවන්. ලකුණු 4ක් කරගන්නේ රෙහාන් පීරිස්. ඔහුගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 13යි. පන්දු 35කින් ලකුණු 29 රාජකීය කණ්ඩායම 13 වෙනි පන්දුව රැක්‍රාමකයෙන් පවතින්නේ. අතිරේක ලකුණු ගැන කතා කරද්දි මලින්ද ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ පළමුනිමේදීත් විශාල ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා දුන්න අතිරේක ලකුණු. ඊට සාපේක්ෂව රාජකීය කණ්ඩායම ඉතාමත් හොඳට බෝලය කිසිදු අතිරේක ලකුණු ඉතාමත් අඩු සංඛ්‍යාවක් තමයි සෙබස්තියන් කණ්ඩායමට ලබා දෙන්නේ. රාජකීය කණ්ඩායම ඉතාමත් හොඳ පාලනයක් සමගින් ඊ දිනේදී පන්දුවේ මිනිරත වුණා. එත් සමගින් 13 වන පන්දුවාරයේ නිමාවෙද්දී රාජකීය දෙවනි ඉනිම ලකුණු 29යි කිසිවෙකු නොදැනෙවි. මේ රාජකීය දෙවනි ඉනිම ක්‍රමකවෙමින් තිබෙන ආකාරයේ පන්දුර 13කදී ලකුණු 29ක්. රෙහාන් පීරිස් කණ්ඩායමේ නායකයා පන්දු 38කින් නොදවී ලකුණු 13යි. හිරුන් ලියනාරච්චි පන්දු 41කින් නොදවී ලකුණු 15ක් ලබාගෙන සිටින්නේ. ඉසුල ගීගනගේ සිහඳු සුවරැටි යසිදු දිසානායක මීලකට පන්දුර පහර දීමට පැමිණෙන්නට තිබෙන්නේ. පළමු රාජකීය කණ්ඩායමට මේ ප්‍රථම කඩුලේ සමර්ථතාවය කෙතරම් දුර රැගෙන යාමට හැකියාවක් ලැබෙයිද කියලා. එකම ශාන්ත සෙබස්තියන් පන්දු වන තෙදෙනෙක් පමණයි මේ දක්වා යොදාගෙන තිබෙන්නේ. මලිත සිල්වා ආරම්භ කළ ඊ දිනේදී පන්දුර 5යි නිලකුඩු පන්දුවර 3යි ලකුණු 8යි කඩුලක් දවා ගන්න අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. රයින් දිසානායක පන්දුවර 5යි නිලකුඩු පන්දුවර 2යි ලකුණු 14යි. එතකම ආදේශල් මේදා අද දිනේ තමයි තමන්ගේ ප්‍රථම පන්දුවාරය යොමු කළේ. පන්දුර 3ක් මේ දක්වා ක්‍රියාත්මක කළා. නිලකුඩු පන්දුවර 2යි ලකුණු 7ක් ලබා දුන්නා. කඩුළු දවා ගන්න අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. විශේෂම ආදේශල් මේදා ප්‍රථම ඉනිම තුලත් ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවනවා ලැබුණා. වැඩි පන්දුවර සංඛ්‍යාවක් යොමු කරන අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. මොකද කණ්ඩායම් දෙකේම දක පන්දු වන තමයි වැඩි පන්දුවර සංඛ්‍යාවක් දින දෙක පුරාවට යොමු කරනු ලැබුවේ. හොඳ පන්දුවක්. හොඳ එල්ලයක් සහ හොඳ පතිතයක් තිබුණා. අල්මේදා හොඳ පාලනයකින් පන්දු යවන ආකාරයක් තමයි අපිට පෙනී යන්නේ. මේ වෙලාවේ මලින්ද ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ. මොකද රාජකීය කණ්ඩායම ලොකු ලකුණු සංඛ්‍යාවකට ගියොතින් දෙවනිනම බැට් කරන්න ආයේ සෙබස්තියන් කණ්ඩායමට අවස්ථාවක් ලබා දුන්නොත් ඒක උන්ට පාඩුවක් එන්න පුළුවන්. මොකද ස්කෝප් බෝඩ් පෙෂේක අනිවාර්යයෙන්ම යාලට බැට් කරන්න යනකොට වැටෙනවා යාගේ ඔළුවට. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් එක පැත්තක පැක් කරලා අපි කියන එක පැත්තක් පැක් කරලා පන්දු ටික යවාගෙන ඉන්න එක තමයි ලකුණු වඩියෙන් දාගන්න එක තමයි කරගෙන ඉන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්ම අවදානමක් නොගෙඩ පන්දුර පහර දීම වඩාත් උචිතයි දැනට තරගයේ තත්ත්වය අනුව. ප්‍රෆුල් නින්දි පන්දු යොමු කරන්නේ කඩුල තුලට පන්දු යොමු කරනවා. ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහර
හොඳ පන්දුවක් එවලා තදේශාල් මේදා විසින්. රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයට පන්දු යොමු කරන්නේ වමත් පිටිකරුවා තුලට පන්දු යොමු කරන උත්සාහ දරනවා. මෙවැනි අවස්ථාව ඕන ඇතරම අප ජාත්‍යන්තර පිටියේ පව දැක තිබෙනවා. ගොඩක් දුරට මෙවැනි අවස්ථාවකදී වමත් පිටිකරුවාට එරිව දකුණත් වේග පන්දු යන්නක උත්සාහ කරන්නේ කඩුල්ල කෙලින් පන්දු යවන්නට. ඉන් අනතුරුව පිටිකරුවා පහරකට පොළඹවා ගැනීම තමයි ඔවුන්ගේ ප්‍රධානම සැලසුමක් වන විශේෂම පිටින් ආක්‍රමණය කිරීම තමයි ඔවුන්ගේ වැඩි සැලසුම් වල තිබෙන්නේ. ලියන ආරච්චි පන්දු 45කට මුහුණදී ලකුණු 15ක් ලබාගෙන සිටිනවා නොදැවි. රත් හොඳ පන්දුවක් නැවත වතාවක් පිටාග්‍රේ ගෑවි නොගෑවමින් පන්දු ඈදී යන්නේ. තවත් සාර්ථක පන්දුවාරයක නිමාව තවත් නිලකුණු පන්දුවාරයක් යොමු කරනු ලබන්නේ මේ පුනරූපණය. මත් හොඳ එල්ලයක් පවත්වා ගන්නවා ආදේශාල් මේදා. පන්දුවර 14ක නිමාව රාජකීය දෙවෙනි නිම ලකුණු 29යි කිසුකු නොදෙවි. Just a little bit of පාදුවට ඉහළින් පාර ස්ථාරගත කිරීම on the Papare on Dialog TV. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. එතකම දුලාර තවත් පාසල් තරගයක් අප සජීවීව අද දින ගෙන එනවා. වලද සේවා ක්‍රිකට් සංගම් ක්‍රීඩාංගණයේ සිට වයස අවුරුදු 17න් පහළ දෙවන කොටසේ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලිය අවසන් මහා තරගය කොළඹ රාජකීය බී කණ්ඩායම සහ පොළොන්නරුව රාජකීය කණ්ඩායම අතර තරගය. ඉතින් රාජකීයන් අතර ද්වන්ද සටනක් අද වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් සංගම් ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වෙන්නේ. දැන් තරගය ආරම්භ වී තිබෙනවා. එවර සාර්ථකයි ඉදිරියට පැමිණ පහර එල්ල කරන්නේ වමත් පන්දු යවන්නාට එරිව රෙහාන් පීරිස් ලකුණු 6ක් අත් කර ගන්නවා රාජකීය කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. ඔහු මේ ප්‍රථම ඉනිම තුලත් මෙවැනි ආකාරයේ පහරක උත්සාහ කිරීමේදී තමයි දැවියාමට සිදුවන. නමුත් මෙවර තාමත් හොඳින් කල්යල් මන බලමින් තාමත් හොඳින් පන්දු පහර එල්ල කරන්නේ පහසුවෙන්ම ලොං ඔන් දෙසින් 6 පහරක් එල්ල කරන්නේ ආකාරය. මෙවර ඔහු සාර්ථකයි මලින්ද. නැවතත් රයන් වරත් පාද චලනය සමගින් ඩ්‍රයිව් කිරීම උත්සාහ කරනවා. නමුත් එක්ස්ට්‍රා කවර් ක්‍රීඩකයා වෙතට පන්දු ඇදී යන්නේ ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. තකම මේ වයස අවුරුදු 17න් පහළ දෙවන කොටසේ අවසන් මහා තරගයේ ThePapare නාලිකාංක 2 ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් නාලිකාංක 63 සේ සජීවීව දැක බලාගෙන හැකියාව තිබෙනවා. ඉවර පන්දුව ගුණේ තිබුණා තරමක වේලාවක්. එෆර්ට් එකක් දැම්මා නම් අල්ලගන්න තිබුණා. රයන් පීරිස් දැන් පහරවල් වල උත්සාහ කරන ආකාරය දක්ව ලැබෙන රයින් දිසානායකට තන තීරු ස්ථාවර වෙන්නට ඉඩ ලබා නොදෙන්නට තමයි ඔහු උත්සාහ කරන්නේ. අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන් අතිරේක ලකුණු සංසන්දනය කිරීම ප්‍රථම ඉනිමින් තුල ශාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායම අතිරේක ලකුණු 23ක් ලබා දුන්නා. නමුත් රාජකීය කණ්ඩායම අතිරේක ලකුණු 6ක් පමණයි ලබා දුන්නේ දුලාර. ඉතින් එතනින් පේනවා රාජකීය කණ්ඩායම විශේෂම අපි කියනවා ඩිසිප්ලින් බෝල් කරනවා කියලා. අනිවාර්යයෙන්. තවත් සාර්ථක පන්දුවාරයක් රාජකීය කණ්ඩායම පැත්තෙන් ගත්තොත් පන්දුර 15ක් අවසන් රාජකීය දෙවෙනිම ලකුණු 35යි කිසිවක නොතබේ. අපේ ජීවිතේ පළමුවැනි වීරයාගේ කතාව තාත්තා ප්‍රසාද් සමරතුංගගේ දෙවැනි සිනමා නිර්මාණය. අවුරුදු 17න් පහළ දෙවන කොටසේ පාසා ක්‍රිකට් තරගාවලිය අවසන් මහා තරගයේ ක්‍රාමක වන්නේ. ඉතින්
කොළඹ රාජකීය බී කණ්ඩායම ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දෙන්නේ. ඔවුන් පන්දුර 7ක් අවසානයේ ලකුණු 14ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලයට එරෙහිව. වලද සේවා ක්‍රිකට් සංගම් ක්‍රීඩාංගණයේ තමයි තරගයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. පන්දුවක් නැවත වතාවක් මප්පිතිකරුවා වෙතට පන්දු යොමු කරන්නේ. අපි පෙර කතා කර අවස්ථාවේදී වගේම රොයල් පන්දු යැවීම ගැන කතා කරුත් මලින්ද ඔවුන් ඒ ඩිසිප්ලින් බෝල් කිරීම මතමයි සෙබස්තියන් පළමුවෙනිම මේ වගේ 201කට සීමා වෙන්න හේතු වුණෙත්. මොකද ඔවුන් අපි එක අවස්ථාවක් දැක්කා අල්මේදා බැට් කරන වෙලාවේදී ඔහු පන්දුවාර 5ක් විතරම කිසිදු ලකුණක් නැතුව බැට් කරනවා. ඒ වගේ හොඳ බෝලින් පාර්ට්නර්ෂිප් එකක්. ඒ බෝලින් පාර්ට්නර්ෂිප් කියන්නේ අනිත් කණ්ඩායමට ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් ගෙනත් දෙනවා. ඒකෙන් පුළුවන් ඔවුන්ට නැවත තරගයට අවතීර්ණ වෙන්න. ඔව් අනිවාර්යයෙන් මේ ගොඩනගා දුන් පීඩනයත් සමගින් තමයි ඉන්න අනතුරු ශාන්ත සෙබස්තියන් පිතිකරුවන් මැදපෙළ පිතිකරුවන් විශේෂයෙන්ම ඔවුන් පහරවල් සොයා ගියා. ඉන්න අනතුරු තමයි ඔවුන්ගේ කඩුළු බිඳ වැටුනේ. ඉන්න අනතුරු විශේෂයෙන්ම සඳුල් අබේවර්ධන කඩුළු 5ක් දවා ගැනීමට සමත්කම් දැක්වුවා. රාජකීය කණ්ඩායම වෙනුවෙන් එවමත් දාග පන්දු යවන්න. එවර ඩ්‍රයිව් කිරීම සාර්ථක එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයෙන් දැකුම් කළු එක්ස්ට්‍රා කවර් ඩ්‍රයිව් පහර තවත් ලකුණු 4ක් වාර්තා වන රෙහාන් පීරිස්ට එම ලකුණු 4. දැන් ඉතාම තික්මනින් රාජකීය කණ්ඩායම පැත්තට ලකුණු ලැබෙන ආකාරය දක්න ලැබෙන්නේ. පහසුවෙන්ම ඩ්‍රයිව් කිරීම සිදු කරන අවස්ථාවේදී පහසු ලකුණු 4ක් දැකුම් කළු කවර් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන්නේ රෙහාන් පීරිස් විසින්. විශේෂම රෙහාන් පීරිස්ට ප්‍රථම ඉනිමේදී සාර්ථක වන අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ දුලාට. දැන් ඔහු නායකයා විදිහට ඔහුට අමතර පීඩනයක් තිබෙනවා. පිටෙන් ඔහු කණ්ඩායමට ලබා දෙන දායකත්වය ගැන. මොකද ඔහු දෙතින තරගාවල පුරාට ඉතාමත් හොඳින් දක්ෂතා අතර සිටියේ. ඉතින් ඔහු දැන් උත්සාහ කරනවා මේ අවසන් මහා තරගය තුලත් ලකුණු අතර පැමිණෙන්නට. නැවතත් ස්ථානගත කිරීම සාර්ථක කර ගැනීමට ඉඩකඩක් ලැබෙනවා. කල්යල් බැලීම සාර්ථකයි. තවත් ලකුණු 4ක් රෙහාන් පීරිස්ගේ පිටෙන් වාර්තා වන්නේ. ඉතාමත් හොඳින් මේ වන විට පිතිකනේ දෙනවා. ආදේශල් මෙදාට සෑහෙන පීඩනයක් ගොඩනගා දීමට ඔහුට හැකියාවක් ලැබෙනවා. මේ නැවතව තවත් දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. තවත් අතිරේක පන්දු රකින්නෙක් යාර 30 සීමාව වෙතට ගෙන ආවා. නමුත් එයත් සාර්ථක වුණේ නැහැ. ඉතාමත් හොඳින් ස්ථානගත කිරීම සමගින් තවත් ලකුණු 4ක් අත් කර ගන්නවා. තරමක් ඉස්සරහට වැඩි පන්දුව ඔහුට ඩ්‍රයිව් කිරීමට අවස්ථාවක් තිබෙනවා. මෙන්න කෙටි පන්දුවක්. ඒත් සමගින් 16 වෙන පන්දු වාරයේ නිමාව රාජකීය දෙවනීම ලකුණු 44යි කිසිවක නොදෙවි. අපේ ජීවිතේ පළමුවැනි වීරයාගේ කතාව තාත්තා ප්‍රසාද් සමරතුංගගේ දෙවැනි සිනමා නිර්මාණය රාජකීය ප්‍රථමයෙන්ම තුල මේ ආරම්භක ප්‍රතික්‍රියාවන් යුගලයට ලකුණු 13ක් පමණයි නිමට එක්කාසු කරන අවස්ථාවක් ලැබුණේ. ඉන්නතර ලකුණු 33ක් වෙදී ආරම්භ ප්‍රතික්‍රියාවන් දෙදෙනාවම දවා ගැනීමට ශාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායමට අවස්ථාවක් ලැබුණා. නමුත් දෙවෙනි නිම තුල
ලකුණු 44ක් මේ වෙනට හිනිමට එක්කාසු කරන්නට අවස්ථාවක් ලැබී තිබෙනවා. රෙහාන් පීරිස් සහ පිරුණිලරාජි තමත් හොඳින් පිටිකරන ස්ථාවර කඩුවල ස්ථාවර වන්න උත්සාහ කරමින් සිටින්නේ. දැන් මලින්ද සිල්වා පන්දුවේ නිරත වන්නේ. රාජකීය පෙතමිනිමේ කඩුළු 4ක් දවා ගැනීමට හැකි වුණා මලින්ද සිල්වාට. දෙවන ඉනිමේදී මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ ඔහුගේ 6 වන පන්දුවාරයයි. පිටේ නැදෙසින් හොඳ ආක්‍රමණයක් සකසා තිබෙනවා දැන් රෙහාන් පීරිස්ට එරෙහිව. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙකු සහ ස්ලිප් ගලි ක්‍රීඩකයෙක් ඒ වගේම සිලි ක්‍රීඩකයෙක් කියලා කියනවා. සිලි පොයින්ට් ක්‍රීඩකයෙක් එහෙම නැත්නම් සිලි මිඩ් ඔෆ් අනුත් හඳුන්වන්නට පුළුවන්. ඒත් එක්කම බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් එක්ස්ට්‍රා කවර් මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයන් පිටේ නැදෙසින් සකසා තිබෙන අතරතුර ඉක්මන් ලකුණක් සාර්ථක කරගන්න අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. මිඩෝන් දෙසට පන්දුව තල්ලු කරමින් එක්වන්නේ රෙහාන් පීරිස්ගේ 28 වෙනි ලකුණ. දෙක බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මොහොත් පිටිකරවට එළියවත් හොඳ පන්දු පිටිය සකසා තිබෙනවා. විශේෂයෙන් මලින්ද සිල්වා හොඳ පාලනයක් සමගින් තමයි පන්දු යවන්නේ. මෙවැනි පසුබිමක මේ පන්දු පිටිය සකසා තිබෙන ආකාරය තමත් හොඳින් සිදු කර තිබෙනවා. මෙම තරඟාවලියේ ශාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායමේ වැඩිම පන්දු කඩුළුවේ ප්‍රස් කරගත් ක්‍රීඩකයා මලින්ද සිල්වා. 17 වෙනි පන්දුවාරය නිමයි. ලකුණු 46යි කිසිවකු නොදෙවි. තුලාරයත් එක්කම ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටිය වෙතට අවධානය යොමු කිරීමේදී ආසියානු කුසලානේ ඊදිනේදී ආරම්භ වුණා. 2020 තරගාකෘතියෙන් තමයි තරගාවලිය එක්සත් අරාබි එමිරාජයේදී පැවැත්වෙන්නේ. ඊයේ ප්‍රථම තරග ක්‍රීඩා කළේ ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායම සහ හොංකොං චයිනා කණ්ඩායම. ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායම හොඳ ජයග්‍රහණයකින් තරගාවලිය ආරම්භ කිරීමට සමත් වුණා. ලකුණු 94ක ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණේ. ඔවුන් බී කාණ්ඩයෙන් තමයි තරග වදින්නේ. ශ්‍රී ලංකාව සහ බංග්ලාදේශයත් බී කාණ්ඩයෙන් තරග වදින්නේ. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහභාගී වන තරගාවලියේ ප්‍රථම තරගය එළඹෙන සැප්තැම්බර් 13 වෙනි සෙනසුරාදා පැවැත්වෙන බංග්ලාදේශය සමගින්. වල තරගාවලිය සෑහෙන උණුසුමක් නිර්මාණය වෙන්නට තිබෙන තරගාවලිය. මොකද ඉක්ුත් වසරවල වලට සාපේක්ෂව මෙවර කණ්ඩායම 8ක් කාණ්ඩ දෙකක් යටතේ ක්‍රීඩා කරනවා. කණ්ඩායම් 4 බැගින් විශේෂයෙන්ම විසවිස ශ්‍රේණිගත කිරීමේ තරමක් පසුපසින් සිටින කණ්ඩායම් පහතින් සිටින කණ්ඩායම් ගැන සඳහන් කරොත් එක්සත් අරාබි එමිරාජ්‍ය කණ්ඩායම, හොංකොං චයිනා කණ්ඩායමත් එක්කම ඕමාන කණ්ඩායම මෙවර තරගවලට එක්කාසු වෙලා ඉන්නවා ප්‍රධාන කණ්ඩායම වලට අමතරව. නමක පන්දවන්න එක්කඳවා තිබෙන්නේ ලක්ෂාන්. ප්‍රථම වරට තමයි දෙවෙනි ඉනිම තුල පන්දවන්නට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ ඔහුට. ලකුණු පූර්වාන්තයෙන් පන්දු යවන්නේ විශේෂ ආදේශ අල්මේදා. තරමක ප්‍රහාරයකට ලකුණක් කිව්වොත් නිවැරදි ඉක්ුත් පන්දුවාරයේ තුල 4 පහර දෙකක් ලබාගත් රෙහාන් පීරිස් තමත් ආක්‍රමණශීලී ආකාරයෙන් පන්දුවට පහර දෙන්නට පැමිණීමත් සමග පන්දුවේ වෙනසක් මේ ආකාරයෙන් සිදු කර තිබෙන්නේ. හොඳ පන්දුවක්. අපිට පෙනී යන ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් සහ අලින්ද ලෙග් එකේ දෙන්නයි ෆීල් කරන්නේ. ෆයින් ලෙග් සහ මිඩෝන් පමණයි. ඔහුගේ සැලසුම වන්නේ කියන්නේ එක පැත්තක බෝල් කිරින්න ඕෆ් එක පැක් කරලා බෝල් කරන එක තමයි
ඔහුගේ ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම පායින දෙසින් පන්දු රකින්න දෙදෙනෙක් පමණ රඳවා තිබෙන. ඉතින් පිටින් දෙසින් සෑහෙනෝද ආක්‍රමණශීලී පන්දු පිටියක් සකසා තිබෙන්නේ. ඒ නිසා වෙන ලක්ෂාන්ට සිදුවනවා තමන්ගේ පන්දු යමේ තමත් හොඳ පාලනයක් සමගින් පිටින් දෙසින් එහෙම නැත්නම් ෆෝස් ස්ටම්ප් එක කෙලින් වගේ පන්දු යවනවා නම් ඔහුට අවස්ථාවක් තිබෙනවා. ඒ තමත් හොඳ පීඩනයක් නැවත වතාවක් රෙහන් පීරිස් වෙතට ගොඩනගා දෙන්නට. එවර දුරල පන්දුවක් පහසුවෙන් ස්ක්වෑර් දෙසින් පන්දුව යොමු කරන හතරේ සීමාව කරා. මේ තමයි අපි සඳහන් කරමින් සිටියේ. ඔහුගේ පාලනය කිලුණු අවස්ථාවක් පායින දෙසින් ෆ්ලික් කිරීම. ඊටමත් අපි කියනවා ෆ්‍රී හිට් පන්දුවක් කිව්වොත් නිවැරදි. ඊටමත් පහසුවෙන් පළවා හරිනවා හතරේ සීමාව කරා. අපි මේ ගැන තමයි සඳහන් කරේ මලින්ද. ඔහුගේ පාලනය අනිවාර්යයෙන්ම ඔහු සතු විය යුතුයි. මොකද බැක් ලෙග් එකේ පන්දු යවන්න පන්දු රකින්න දෙදෙනෙකු පමණයි සිටින්නේ. එතකොට අනිවාර්යෙන් ඔහු ඔෆ් එකේ පන්දු යැවීම සිදු කර යුතුමයි. ඒත් සමගින් රාජකීය දෙවෙනි නිම තුළ ලකුණු 50 සමරතාවයේ වාර්තා වනවා රෙහාන් පීරිස් හිරුන් ලියනාරච්චි අතර. එවර හොඳ පන්දුවක්. පන්දු 108කින් මේ ලකුණු 50ක සමරතාවයේ වාර්තා වන්නේ. හතරේ පාර 6ක් සහ 6 පාර 2ක් මේ සමරතාවයේ තුර එල්ල වුණා. රෙහන් පීරිස්ෙන් ලකුණු 32ක්ම ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා. මේ ලකුණු පූර්ව තුලින් ලකුණු 50 ලබාගත් ආකාරය දිස්වන ආකාරය. රෙහන් පීරිස් ලකුණු 32ක් පන්දු 55කින් හිරුන් ලියනාරච්චි තරමක් දුරට මන්දගාමීව ක්‍රීඩා කරන්නේ. රෙහන්ට සාපේක්ෂව එවරත් පිටින් තරමක් ඈතයි. ඩ්‍රයිව් කිරීම උත්සාහ කරනවා. තරමක් චකිතයකින් යුතු එල්ල කළ පහරක් ආකාරයෙන් තමයි දක්වන්න ලැබුණේ. ඒත් සමගින් 18 වෙනි පන්දුවර නිමාවට පත්වන්නේ රාජකීය කණ්ඩායම ලකුණු 50යි කිසෝකුණතවි. As the 2025 Euro Formula season unfolds across Europe's legendary circuits, Jevan David is not just racing, he's chasing a dream, carrying the Sri Lankan flag. Catch all the live action from the Euro Formula Open on Sri Lanka's #1 sports channel, the Papare 1 HD, Dialog TV channel number 126, Dialog ViU app and thepapare.com. නැවතත් මලින්ත සිල්වා 19 වන පන්දුවාරයේ ආරම්භය. ලකුණු 50ක් රස් කරගනිමින් කිසිදු කඩුල්ලක් නොදැවි රාජකීය දෙවනි ඉනිම තරමක් කෙටි පන්දුවක්. මේ අන්තයෙන් මලින්ත ඉතාමත් හොඳ පන්දුවාරයක් කලින් ක්‍රියාත්මක කරා. එහෙත් අනිත් පැත්තෙන් ලකුණු 4ක් ලබා දීලා ඒ පීඩනය නැති කරා. මලින්ද මේ වෙලාවේ මලින්ත හොඳට පන්දු යවනවා. එතකොට අනිත් පැත්තෙන් වෙන්නත් ඕනේ ඒ දෙයමයි. ප්‍රශේ එකක් බිල්ඩ් වෙන්න රාජකීය පිටිකරුවන්ට ඔවුන් කොයි වෙලේ හරි ඒ ප්‍රශේකෙන් ගැලවෙන්න එක්කෝ පහරක් ගහනවා ඒ වගේ දෙයක් සිදු වෙනවා. ඒ දෙයමයි උනේ අපි දැක්කා සෙබස්තියන් පළමුවෙනිමට. අනිවාර්යයෙන්ම මේ අපි වැඩිපුර කතා කරන පිටිකරවන්න අතර හොඳ සමරතා නිර්මාණය කර ගැනීම ඒත් එක්කම පන්දු යවන අන්ත දෙකෙන් පන්දු යවනනුත් හොඳ සමරතා නිර්මාණය කර ගැනීම යුතුයි. එහෙම නැත්නම් බෝලින් පාර්ට්නර්ෂිප්ස් වශයෙන් අපි හඳුන්වනවා. ඉතින් එය සෑහෙන වැදගත් වෙනවා. ඊටමත් හොඳ පාලනයකින් යුතුව අන්ත දෙකෙන්ම පන්දු යවන්න පිටිකරවන්ට පීඩනය ගොඩනගා දෙන්න. මලින්ත සිල්වා ප්‍රථම ඉනිම තුල ලකුණු 37කට කඩලු 4ක් තබා ගැනීමට සමත්කම් දැක්වුවා. ශාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායමේ පන්දු යමි බලයනී ප්‍රබලයා ඔහුයි ප්‍රමුඛයා ඔහුයි. 19 වෙනි පන්දුවේ අවසන් පන්දුව. එලකුණු පන්දු 5ක් මේ දක්වා යොමු කර තිබෙනවා. වසපස පාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. තවත් නිලකුණු පන්දු ආරයක් මලින්ත සිල්වාගෙන් 19 වෙනි පන්දුවේ අවසන් රාජකීය දෙවෙනිම ලකුණු 50 කිසෝකුණතුවි.
So 50 without loss. It has been a very good start. 19 overs. Ryan Pierce is the one that has shown aggression. 32 of 56. Lena Ratche giving him support. 16 of 59. So far this morning, the St. Sebastian's bowlers haven't been able to make any inroads. Lakshan has been given the ball. They have opted to bowl with pace at one end, and that has helped these batters to get the runs. That has been much more difficult against the spinners. Ball coming on to the bat really well this morning. There hasn't been any terrors at all, and Royal have put them in a very good, put themselves in a very good position. Indeed, Ryan Pirish leading from the bat, 32. Indiana just playing second fiddle, doing the right thing. It is taking the attack on. We saw a couple of overs ago, he did get a couple of boundaries in that over. A 50-run partnership for Royal College. The best partnership was just the 40 runs in that for that 10th wicket partnership in the first innings. This time around, the openers have started off well. 50-run stand. And to me, St. Sebastians haven't really applied that pressure, that intensity they had in that first innings isn't there anymore. It's probably they're just, I think now, sort of going through the motions, thinking that there is no outright result in this game. Probably for either team, that must be working on their mind. So just going through the motions, testing out their options, giving their faster bowlers a longer ball, seeing how their spinners could operate, just trying some stuff. We haven't seen that that hype and that intensity or the pressure applied on the Royal batters. A slight hold up because there's a change in the field. Well, fielder getting a helmet, so he's going to come under the bat. Two slips in position. There's an extra cover mid-off. So where is that fielder going to be planted? Interesting to see. Well, the wicketkeeper is coming up to the stumps. But this is a very interesting fielding position. The wicketkeeper has come up to the stumps, and there is one fielder sort of at a very short point. Not a gully, he's a point, the front of point sort of a position. So this just want Roshan Pires to probably drive uppishly on the offside. It's just as I just mentioned a while ago, St. Sebastian's just trying different things and going through the emotions at the moment because nothing much is happening in the game. Already a first innings tie for both teams, so if there is no result in this overall result, it will be declared as joint champions. I think St. Sebastian's College, they would think that they missed out on a championship, but surely. Certainly did. I think that is all down to some poor tactics. To me, they were bit on the back foot. I think the most say that they lost wickets. Yes, they lost wickets obviously after the lunch break. For me, where they lost the plot was before the lunch break. That 1 hour before lunch break, they were so negative. They were not getting any runs at all. It was sort of just playing dot balls over and over again. There were so many maiden overs. They didn't take the initiative. They didn't look for the singles. The ones and twos weren't coming at that time, and I feel that's where they lost the plot. They lost only 2 wickets at lunch and came back and lost the balance 8 after that. But if they had just got a few more runs before that lunch break, things would have been much more easier. And most importantly, the pressure would have been back on Royal. Indeed, Ricky, I think statement is spot on. Sebastian's College were in the driving seat for majority of the first 2 days. But Royal College really coming back into it and making a statement. That's what good teams do. They find a way to come back. And
this opening stand as well, and surely been quite positive. 50 for the loss of no wicket after 20 overs. நீ பண்ணியா இல்லையான்னு நான் சொல்றேன். Spin of Malinda Silva to continue. The under-19 Sri Lanka team touring West Indies played in the 5th youth ODI yesterday, and Sri Lanka did lose that game. West Indies winning that game by 2 wickets. Once again, a very close contested affair up in the Caribbean islands between Sri Lanka under-19s and the West Indies under-19s. Malinda Silva, a very dangerous leave from Lianarachi, but well and surely he knew where his off stump was. Yeah, so once again he's been measly. 7 overs for just 10 runs. This is how he bowled in the first innings as well. They just could not get him away. Malinda Silva is so accurate. Just subtle variations. Doesn't turn the ball a lot, or doesn't turn the ball squarely. But you know, just the variations in pace, his variations on the delivery stride. You could see he'll bowl a few deliveries very close to the umpire. A couple of deliveries he's gone wide of the crease. So he doesn't, he's rather unpredictable. Doesn't let the batter, you know, to sort of settle down. Keeps a probing, waiting for that mistake. And on this kind of surface, it tends to zip through as well. Lianarachi very watchful. 63 for his 16. Indeed, it's been a quiet couple of overs from Royal College. The runs have been intact. Courtesy some good bowling from Silva. He's showing some real class of an off spinner. There's yet another maiden. 21 completed, Royal College. 50 for the loss of no wicket. Just a little bit of Really well here watching in Sri Lanka on ThePapare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. Spin from both ends as Shanesh Heshan to be introduced for the first time in this innings. And Ricky, you were looking forward to watch this boy bowl. There's Shanash Hashin. Yes, most certainly. I love to see leg spinners. Generally, I love to see race spinners. They can leak a few runs, no doubt, but they're the wicket-taking options. And Watson Sebastian needs his wickets. And the more this boy bowls, the better he will get. He'll be very disappointed. He'll be low in confidence because he couldn't get that final run yesterday. The scores were even. He went for a slog sweep and got caught at mid-wicket. What he needed to do was just step and run. But trying to play the expensive shot didn't work out. Until then, he fought hard. He got 7 if I'm correct. Those runs were golden. But he just could not get them over that final line. So he will be a bit disappointed, surely yesterday night as well. But this is an opportunity for the youngster to come in, pick up wickets, you know, show his skills, show what he's capable of. No pressure at all now on the bowlers. Third day's play, and the result on the first innings is already there. So no pressure. He could just try his variations, try different options, try different field settings, and try to buy some wickets.
indeed would want to make amends. But I think yesterday we just did see some inexperience in his batting. Went for that expensive slog sweep. It was a good catch by Rehan Pires. There he shows us that he does have that googly, and that turned a bit, just missed his direction. But that's the pointer, that's the type of delivery he needs to land on that off stump or just outside. In the first innings he got a clean ball, if I think the left hand, which was a beauty. Once again, brilliant delivery to a right-hander from Hashin. He's making that ball talk here, and he'll have major work to do in this remainder of this day number 3. Still, Royal College just stuck on 50. 50 for no loss after 22 overs. මේ ලෝකේ කවුරුත් කාවෙනුවෙන්වත් ඉපදෙන්නේ නැහැ. ඒක වෙන්නේ ජීවත් වෙන විදියෙන් තමයි. Runs have been intact. Royal College, 2 openers, have faced 60 plus deliveries. Just 13 runs partnership in that first innings, but in the second innings they have done well to get that 50 run stand and counting still. Silva into his 9th over, just conceded the 10 runs. And going for that sweep once again, Leonaracci. I don't mind that. I was just going to say, I would love to see these Royal batters get a move on because they're battered now. The first hour is gone, so they've done the hard work. They've got 50 runs on the board. They've got starts. They've got siders. They've faced 60 odd deliveries, as you have seen each. So just to make a move on, try and get pile on the runs, put the bowlers under pressure, make the game a bit more lively. There's some intent being shown by Leonaracci, but once again, it's Malinta Silva is really applying the pressure. Dot balls won't hurt Royal College, Ricky. It's the wickets that will hurt them. Currently managing to keep hold of them. Yes, what we saw in the first innings was by both teams, they let the bowlers dominate. The batters never really looked to take control of the game and put the bowlers under pressure. They just let the spinners keep bowling whatever they want, wherever they want, and they were just hitting one line, one length, and the batters were defending. So rotation of strike when you have a left-hand, right-hand combination is also very, very crucial. 23 done, 51 without loss. ජීවිතයේ පළමුවැනි වීරයාගේ කතාව තාත්තා ප්‍රසාද් සමරතුංගගේ දෙවැනි සිනමා නිර්මාණය Shinash Hashin to continue. Did bowl well in his first over. He'll continue to raise some questions at the Royal openers and the likes of Rehan Pires, the right-hander, where he's more suited to bowl at. He did get a couple of wickets in the first innings as well, Hashin.
think the wicket of that match was that Isula Gigan's dismissal. Yes, Ricky. that was a beauty. That was a peach of a delivery. What I would like to see him do is just float it up a little more above eye level. Tell Rehan Pires to come and get me. Yes, he may go for a boundary or two, but that will create the opportunity for a wicket. Oh, that's a good one. Good shout. Oh, was that heading down the leg side? Was that the googly? That was the wrong one, I guess. Yeah, that was the googly. Would that gone on to hit the leg stump? Touch and go for me, it's umpire's call. Might have clipped the leg stump, might have gone down the leg side. Very difficult to see. That was the googly, that was the wrong one. And I don't think Rehan Pires really picked that. So this is what I want to see him to give it a bit more, you know, because Rehan Pires is the type of player who likes to take the bowling on. He likes to come down the track and hit you over long off, long on. So he may connect one or two, but there's always that opportunity for a miscue, for a stumping. And leg spinners generally, they like to buy wickets. The great leg spinners of the world, they buy the wickets. They don't mind going for a few runs. They're wicket takers. See, at the moment, he's slightly too flat. Now, the last couple of deliveries was the quicker one, which was short. But on this surface, I think you have to give it a bit more. Slow it up a bit more. And that will make it much more difficult for the batters. Missed his length in the last 3 deliveries. 24 done, 53 without loss. Just a little bit of On ThePapare on Dialog TV. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක එකේ ක්‍රීඩා නාලිකාව The Papare. Malinda Silva to continue. The right and left hand combination. The bowlers have quite. It's not easy to continue in one line and length, but Malinda Silva has really done well. That's one special feature in this boy's bowling. He does have the knack of just bowling to each line and length repeatedly, but once again now he's got Lianarachi on the front foot. With a slip and a silly point in play. Can Silva just find an edge? If he missed that, there have been a goner. Lianarachi, that kept slightly low as well. To be very careful playing on the back foot. This is a 3rd day wicket now. It's very dry. And there will be a few deliveries that will have some variable bounce. Lianarachi has not looked to use his feet. He's preferred to stay on the back foot or play from the crease. He's quite tall. I'd love to see him come stretch forward. Take a step or two forward and try to get to the spinner. Because Silva is not a big turner of the ball. We haven't really seen him turn anything past that outside edge. You just need to unsettle the bowler, unsettle his line and length. Squeeze a single on the offside. 25 done, 54 without loss.
ජීවිතේ පළමුවැනි වීරයාගේ කතාව තාත්තා ප්‍රසාද් සමරතුංගගේ දෙවැනි සිනමා නිර්මාණය As the 2025 Euro Formula season unfolds across Europe's legendary circuits, Jevan David is not just racing, he's chasing a dream, carrying the Sri Lankan flag. Catch all the live action from the Euro Formula Open on Sri Lanka's #1 sports channel, the Papare 1 HD, Dialog TV channel number 126, Dialog ViU app and thepapare.com. Just a little bit of The ball really well here watching in Sri Lanka on ThePapare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. Back live here as the players take drinks. It's been a very brilliant partnership between Rehan Pires and Hirun Leonarachi. Front up for Royal College. As you see the batting card, Pires 93 not out after facing 72 deliveries, and Leonarachi 18 after facing 80 deliveries. So showing a lot of patience. The two pair in the middle for Royal College, and at the pick of the bowlers, Malinda Silva. He's been just managing to keep it tight. He's bowled 6 maidens for just conceding the 11 runs. Ryan Disanaik as well. He's been on the expensive side. Ryan Disanaik and Almeida both going at 3 runs per over. And Lakshan, just the 2 overs for him, conceding the 4 runs. And Shina Shashin is well bowled, just a couple of overs for just the 2 runs. So still Sebastian bowlers to get off the wickets column, and it's been a rock solid start from the Royal College openers. 25 overs have gone, 54 for no losses. Hashin once again, this time around Leonarachi gets a sweep, connects it well for yet another single. One slip, silly mid off the 2 catchers. Deep mid wicket now. So he's giving him the opportunity to get the single. What is this telling Rehan Pires is? Play against the spin if you want to get that single. Mid on is inside the circle, that's good. Mid off is inside the circle, encouraging the batter to go over the top. All he needs is to give it a bit more, yeah. Again, slightly too short. You see, he's on the back foot. Rehan Pires comfortable there at that length. Want to see him invite Rehan Pires to come down the track. Indeed, Rehan Pires not shy away from using his feet, and this time around lashes onto that full delivery, and that's raced away to the fence. Rehan Pires registers yet another boundary. He lost his length there. I think the intention was clear. He wanted to bowl that foolish delivery. He wanted to give it a bit more, yeah. But over pitched. And that's been put away to the boundary. Rehan Pires won't miss out on those juicy full tosses. But that could happen with leg spinners. You will see the odd full toss. You'll see the odd short delivery. He must not mind about it too much.
can hit that perfect length, get that loop going. Young Hashin, he will be difficult to get away. He's a single. It's a good over, that one for Royal after a while, picking up a boundary. 26 done, 59 without loss. Sebastian's just haven't been able to produce a wicket taking delivery. How long will it take for them to get to one of these two? Good camaraderie is being shown by both sides. Looks like it will be a change in the bowling as well. Malinda Silva's lengthy 11 over spell comes to an end. Spin will continue. Not mistaken, this is Koshendra Fernando being brought into the attack for the first time in this second innings. So 58 without loss. Been a good start for Royal. So they're going to Fernando now, replacing Silva. Param off spinner. Bowled a couple of overs in the, or 1 over, in fact, if I remember right, in the first innings. That was when we were not expecting him to come and bowl. Sanjeeva Fernando is our on-field umpire, not the bowler. Indeed, Koshendra Fernando just bowled the 2 overs in that first innings, went for 10 runs, so been on the expensive side, but I think skipper Ryan Dissanayake just trying to change a momentum. Is Malinda Silva has bowled a very lengthy spell this morning. Fernando is greeted quite early on in his over. A fuller delivery, as Lianara Chi won't miss out on that. He's to Rehan Pires. He's a class act and he won't miss out on opportunities like that. That was a good hit. I like this batting. This is the positive intent we are looking forward to. This is what Rehan Pires could do. It's a good strike off the ball. And when he's batting, oh, it's out, caught, is it? Oh, falls short of the bowler. For a while, Rehan Pires would have had his heart in his mouth. Playing too early. That there was a bit of turn, not carrying to the bowler. He knows it. But what I was going to say is that Rehan Pires, he loves to play straight. He loves to play those aerial shots, and it can be his downfall, but that's how he plays the game, and it's good to see him being a bit positive. Chaminda Hadurusingha, very experienced umpire, the brother of former Sri Lankan player, reputed coach Chandika Hadurusingha. Chaminda Hadurusingha himself played a lot of cricket, domestic cricket, played a lot of cricket for Moors, for Tamil Union. This was his home ground for quite a long while. That's a very good fast bowler. Yanarachi on strike. And this time, spun. Missed everything. Missed the bat, missed the pads, missed the wicket keeper. Finally the stumps and the slip manages to hold on. Now he got some turn in that over. That one that there was that came back at him, which fell short. The Corden bowled that turn
And this last delivery turned away from the left hand. He has a big smile on his face. End of the over. අපේ ජීවිතේ පළමුවැනි වීරයාගේ කතාව තාත්තා ප්‍රසාද් සමරතුංගගේ දෙවැනි සිනමා නිර්මාණය අලංකාර ඩ්‍රයිව් කිරීම නැවතත් පීරිස්ගෙන් අවසන් පන්දුවර දෙකේදී යම් කිසි උනන්දුවක් උද්වේගයක් පෙන්නුම් කරනවා රාජකීය ඉනිමේ. අපි කියනවා ඉන්ටෙන්ට් එකක් කියලා, පොසිටිව් ඉන්ටෙන්ට් එකක්, ධනාත්මක පිවිසුමක් මේ තරගයට. විශේෂයෙන් රෙහාන් පීරිස් අවසන් පහරවල් කිහිපය එල්ල කළ ආකාරය අපිට යම් පණිවුඩයක් කියනවා. හොඳ දඟ කැවීමක් පිතිකරු තුලට. පිතිකරු වාසනාවන්තයි. තියුණු දඟ කැවීමක් දක්න ලැබෙන ඒ අවස්ථාවේදී ෂනාෂ් හෂීන් පාදක පන්දු යවන්න. තරගයේ තුන්වෙනි දිනේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඉතින් බියෝනේ තරම් දැක තිබෙනවා මෙවැනි අවස්ථාවන්. රෆ් පැච් එක. එහෙම නැත්නම් වැඩි කඩතුළු වීම ප්‍රමාණයක් සහිත ස්ථානවල පන්දුව මේ ආකාරයෙන් පතිතුණෙන් පස්සේ වැඩි දඟකවීමක් දක්න ලැබෙන්නට පුළුවන්. තරගයේ තුන්වෙනි දිනේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඉරුන් ලියනාරච්චි පන්දු 92කින් ලකුණු 23යි. ඒත් එකම වයසරු 17න් 15 දෙවන කොටසේ පාසා ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අවසන් මහා තරගයේ ක්‍රියාත්මක වීම පවතින්නේ. කොළඹ රාජකීය බී කණ්ඩායම සහ පොළොන්නරුව රාජකීය කණ්ඩායම අතර. කොළඹ රාජකීය බී කණ්ඩායම ප්‍රථමයෙන් පන්දුර පහර දෙන්නේ. පන්දුර 17ක් අවසානයේ ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 47යි කඩලු දෙකකට. වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් සංගම් ක්‍රීඩාංගණයේ තරගයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ThePapare නාලිකා අංක 2 ඔස්සේම තරගයේ ඔබට සජීවව දැක බලා ගැනීම හැකියාව පවතිනවා. තවත් පහසු ලකුණක් ලියනාරච්චිට ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් 24යි. ඒ වගේම දැන් පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින පීරිස් නොදැවී ලකුණු 38යි. රාජකීය විද්‍යාලයේ නායකයා තාමත් කිසිදු කඩුලක් දැවී ගොස් නැහැ රාජකීය විද්‍යාලයේ මේ දෙවැනි ඉනිම තුල. මෙන්න නැවතත් හෂේන් ගුවන්ට මුසු කරන පන්දුව තරමක් පිටිනට ඈතින් යොමු කළේ. මේ ගුවන්ට මුසු කිරීම ඉතාම වැදගත් පාදක පන්දු යවන්නේ කැටියට. මා හැමදාම කතා කරන සිද්ධියක් මෙය. මොකද පිතිකරුව කැඳවිය යුතු ඉදිරි පාදයට එය තමයි පාදක පන්දු යවන්නෙකුගේ ප්‍රධානම උපක්‍රමය. හොඳ පන්දුවක්, විශාල එල්ලීමක්. නමුත් පාවරණේ වදින්නේ පිට ඉන්නට එපිටින් විය යුතුයි. අපි බලමු පුනරූපණයේදී විනිසුරු හතුරුසිංහ සටන් කළේ නොදැවී යාමක් හැටියට. දුරට සෑහෙන ආසන්න අවස්ථාවක් අසංක. පිට ඉන්න කෙලින් පාවරණයේ දැවටුන ආකාරය තමයි දක්වලා ලැබෙන්නේ. කිසිවතත් විනිසුරුගේ තීරණය අවසන් තීරණය. පන්දුර 28ක අවසන් ලකුණු 67යි කිසිවකුණු විරාජකීය දෙවෙනි ඉනිම. මේ ලෝකේ කවුරුත් කා වෙනුවෙන්වත් ඉපදෙන්නේ නැහැ. ඒක වෙන්නේ ජීවත් වෙන විදියෙන් තමයි. ලකුණු 67යි කිසිවෙකුත් නොදැවි රාජකීය විද්‍යාලය දෙවැනි ඉනිම සඳහා ඔබට නැවතත් සිහිපත් කළොත් ප්‍රථම ඉනිමේදී කණ්ඩායම් දෙකම ලකුණු සම වී තමයි අවසන් වුණේ. කණ්ඩායම් දෙකේම සියලු දෙනාම දැවි ගියා ලකුණු 201ේදී. නැවතත් ගුණට මුසු කරන පන්දුව කෝෂේන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු පැමිණියායින් පසුව යම් කිසි කලබලයක් තිබෙනවා පිත්ත සහ පන්දු අතර. බලන්න නැවතත් ඉතාම හොඳින් ගුණට මුසු කළා. පිතිකරුව කැඳෙව්වා ඉදිරිපාදයට. මෙය තමයි දඟපන්දු යවන්නෙකුගෙන් අප දැකීමට ප්‍රිය කරන්නේ. නැවතත් අලංකාර ගුණට මුසු කිරීමේ වගේම ගුවනේ
පාවී යාම හොඳ ඩ්‍රිෆ්ට් එකක් තිබෙනවා පිතිකරු තුලට. ඉන්පසුව පිතිකරුගේ නිවතට දඟ කැවෙනවා. ඉතාම හොඳයි. අවර ඉක්මන් ලකුණක් වෙනුවෙන් පිතිකරනුකලේ පැතිමාරු කර ගන්නවා. සාර්ථකයි. විශේෂම පිටතක පන්දු යවන්නේ එක් දකුණත් පිටතක පන්දු යවන්නේ එක් සහ වම පිතිකරු එක් අතර ඕනෑතරම් හොඳ සටනක් නිර්මාණය වෙන්නට පුළුවන්. අපි ඕනෑතරම් දැක තිබෙනවා ක්‍රිකට් පිටිය තුල වමත් පිතිකරුවා සහ දකුණත් පිටතක පන්දු යවන අතර ඇතිවන ඒ ගැටුම දැන් ඕවර් විකට් ආකාරයෙන් පන්දු යවන්නේ දකුණත් පිතිකරුවාට රෙහාන් පීරිස්. විශ්වාසයෙන් යුතු ඔන්ඩ්‍රයි පහර එක ලකුණක් රෙහාන් පීරිස්ට. දින දෙක පුරාවටම අප දුටුවේ නැහැ දඟ කැවීම මේ තනතිරුවේ. නමුත් අද දිනේ ආරම්භයේදීම දඟ කැවීම දකින්නට පුළුවන්, විශේෂයෙන් කොෂෙන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දුගෙන්. අප දුටුවා සෑහෙන විශාල දඟ කැවීමක් ඔහුගෙන්. ඒ වගේම අනෙක් අන්තයේ පන්දු යවන හෂේන් පාදක පන්දු යවන්න ඔහුත් දඟ කැවීමට ලක් කරනවා පන්දුව. තවත් පන්දුවරක නිමාව පන්දුර 29ක් අවසන් රාජකීය කණ්ඩායම දෙවෙනිම ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ ලකුණු 69යි කිසිවෙකුණු දුවි. As the 2025 Euro Formula season unfolds across Europe's legendary circuits, Jevan David is not just racing, he's chasing a dream, carrying the Sri Lankan flag. Catch all the live action from the Euro Formula Open on Sri Lanka's #1 sports channel, the Papare 1 HD, Dialog TV channel number 126, Dialog ViU app and thepapare.com. නැවතත් හෂින් සූදානම් පන්දු යැවීමට ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් සහ තවත් අසල ක්‍රීඩකෙක් රැඳී සිටිනවා. නමුත් කිසිම කලබලයක් නැහැ. රෙහාන් පීරිස්ට පහසුවෙන්ම පන්දු යවන්නාගේ හිසට ඉහළින් එල්ල කරන්නේ පහර. ලකුණු 4ක් මේ මොහොතේදී රෙහාන් පීරිස්ට. නැවතත් පාදක පන්දු යන ගුණයට මුසු කරන්න උත්සාහ කරා. නමුත් පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණීමත් සමග පිටතරම පන්දුව ලබාගෙන නොපතිත පන්දුවට පන්දු යනගේ හිසට ඉහළින් පන්දු පහර එල්ල කරන්නේ වරක් පතිතව හතරේ සීමාව කරා පන්දු ඇදී යන්නේ සාර්ථකයි අවස්ථාවේදී රෙහාන් පීරිස්. මේ තමයි අප මේ අවසන් මහා තරගය තුලදී දකින්නට කැමති ඉන්ටෙන්ට් එක. ඔවුන්ගේ ප්‍රවේශය මේ තරගය තුලට ප්‍රතිඵලයක් වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරනවා විය යුතුයි. දැන් ඔවුන් දිවාහරයට පෙර නැවත ආක්‍රමණය ක්‍රියාත්මකයි රාජකීය විද්‍යාලයේ පැත්තෙන්. කෙටි පන්දුව ඒ පන්දු රකින්න එතන නොසිටියා නම් සමහර විට තවත් හතරේ පාරක් වන්නට තිබුණා. හොඳ අවස්ථාවක් පෙර හතරේ පාරෙන් පසුව ඔහුට ලැබුණු. මෙන්න රෙහාන් පීරිස්ගේ මෙතෙක් ඉනිම පන්දු 81යි නොදැවී ලකුණු 43යි. එක් 6 පහරක් සහ හතරේ පාරවල් 7ක් එල්ලකොට තිබෙනවා. ගුග්ලි පන්දුවක් යවන්නේ වර. රෙහාන් පීරිස් ප්‍රථමිනිමේදී ලකුණු අතර පැමිණීමට සමත් වුණේ නැහැ. නමුත් දැන් නායකත්ව ඉනිමක් දියත් කරමින් සිටින්නේ මේ දෙවෙනි ඉනිම තුල. එවරත් කෙටි පන්දුවක් පසුපස පාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ සාර්ථකයි. නැවත වතාවක් ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කවර් හරහා තවත් ලකුණු 4ක්. දැන් අර්ධ ශතකයට ලකුණු 3ක් පිටපසින් රෙහාන් පීරිස්. අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කර තිබෙන 60ක් තමයි දක්වලා ලැබෙන්නේ රෙහාන් පීරිස්. ලකුණු 4 ලබා ගැනීමත් සමගින් ඔහු 49 තමයි රැඳී සිටියේ. එම ලකුණු 4 ලබා ගැනීමට පෙර ඊට අනතුරුව මේ ලබාගත් ලකුණු 4ත් සමගින් අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කිරීමට සමත්කම් දක්වනවා. ලකුණු සටහන් කිරීමේ යම්කිසි දෝෂ සාගත තත්ත්වයක් තිබූ බව ඔබට කිව යුතුයි. ඒ පිළිබඳව සමාව ඉල්ලා සිටිය යුතුයි. දැන් ලකුණු 50 පසු කළා රෙහාන් පීරිස් රාජකීය විද්‍යාලීය නායකයා. හොඳ පන්දුවක්, හොඳ පිළිගැනීමක්. එවර
පන්දුවාරය අවසන් ලකුණු 77යි කිසිවෙකු නොතවි රාජකීය දෙවෙනි ඉනිම. நீ பண்ணியா இல்லையான்னு நான் சொல்றேன். හැත්තහතයි කිසිවෙකු නොදවී රාජකීය විද්‍යාලය රෙහාන් පිරිස් පසුගිය පන්දුවාරය තුලදී ඔහුගේ අර්ධ ශතකය පසු කළා. අලංකාර 4 පහරකින්. දැන් ලියනාරච්චි පිතිකරණාන්තේ වමත් පිතිකරුවා. ඔහුත් හොඳ සහයෝගයක් ලබා දෙනවා රෙහාන් පිරිස්ට. එවර පායින දෙසින් යමුවන පන්දුව ෆ්ලික් කිරීම සාර්ථකයි. මිඩ්විකට් දෙසින් තවත් ලකුණු 4ක්. දැන් හිරුන් ලියනාරච්චිත් ලකුණු ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරනවා. නැවත වතාවක් දුරල පන්දුවක් යොමු කරන්නේ එවර පායින දෙසින්. කොෂෙන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු පහසුවෙන් යොමු කරනවා මිඩ්විකට් දෙසින් 4 සීමාව කරා. හොඳ පන්දුවක් නැවත වතාවක් පිටින් කෙනින් යොමු කරන්නේ පිතිකරුවා තුලට. ලකුණු 81යි රාජකීය කණ්ඩායම. 31 වෙනි පන්දුවරේ ක්‍රාම් ක්වීන් පවතින්නේ. තවත් ලකුණකට අවස්ථාව ලියනාරච්චිට. මේ අවසන් පන්දුවර කීපය තුලදී ලකුණු පැමිණීමේ වේගය ටිකක් වැඩි වී තිබෙනවා. ඒ වගේම රාජකීය විද්‍යාලයේ ප්‍රවේශය ඉතාම හොඳයි. ඔවුන් ධනාත්මකව පන්දුවට පහර දෙන්නේ ලකුණු වාර්තා කිරීමේ අදහසින්. 2.7යි බිඳුවක පමණ ලකුණු ලබා ගැනීම දල වේගයක් මේ වෙනකොට රඳවාගෙන තිබෙනවා රාජකීය ආරම්භක පිතිකරුවන් යුගලය. හිරුන් ලියනාරච්චි ලකුණු 26යි. රෙහාන් පීරිස් නැවත වතාවක් පිතිකරණ අන්තය ලබාගෙන සිටින්නේ. දැන් පිටතක පන්දුවන්න පන්දුවමත් සමගින් සිලිමිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයා ෆෝවර්ඩ් ෂෝට් ලෙග් දෙසට යොමු කර තිබෙන්නේ. නැවතත් නවතාලනවා පන්දුව රෙහාන් පීරිස්. ඔහුගේ දෑත් දෙස බලා සිටීම ටිකක් මා හිතන්නේ පිතිකරුවන්ට සුදුසුයි. හොඳින් ඔහුගේ පිත්ත ඔහු අල්ලාගෙන ඉන්නවා තදින්. ඒ නිසා පායිනටත් පිටිනටත් ඔහුට එහි බර වෙනස් කිරීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. දැන් තවත් ලකුණක් සමගින් මේ පන්දුවාරය අවසන් කරන්නේ රෙහාන් පීරිස්. ඔහුගේ මේ තරග වාරයේ ලකුණු 10 සම්පූර්ණ වුණා. ඒ බවත් සඳහන් කළ යුතුයි. සුබ පැතුම් ඔහුට. රාජකීය විද්‍යාලය 83යි කිසිවෙකුත් නොදැවි. நீ பண்ணியா இல்லையான்னு நான் சொல்றேன். රෙහාන් පීරිස් පන්දු 96කින් ලකුණු 54යි. 4 පහර 9ක් සහ 6 පාරක් සමගින් ප්‍රහාරාත්මක වේගය 56.25යි. දිම හිරුන් ලියනාරච්චි ඔහුට සාපේක්ෂව තරමක මන්දගම ඉනිමක් ගොඩනගමින් සිටින්නේ. පන්දු 92කින් ලකුණු 26යි. රෙහාන් පීරිස්ට ක්‍රිකට් උරුමයක් තිබෙනවා. ඒ පානුදුර ප්‍රදේශයෙන් මොරටුවට තවත් කිලෝමීටර් කිහිපයක් එහයින්. රෂාන් පීරිස් තමයි ඔහුගේ පියා. ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු පෙළ ක්‍රීඩකෙක්. ඒ වගේම වයස අවුරුදු 50ට වැඩි කණ්ඩායමෙත් ක්‍රීඩා කරනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ. දැන් තවත් එක් ලකුණක් රෙහාන් පීරිස්ට. ලකුණු 55යි ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව. ඒ වගේම මේ වසරේ මහා ක්‍රිකට් තරගය තුලදී ඔහු ශතකයක් වාර්තා කළා. අනර්ග ශතකයක්.
ප්‍රථම වසරේ ක්‍රීඩකයෙකු හැටියට තාම අගනස් ශතකයක් හෝ ක්‍රීඩා කළේ. දැන් රයන් දිසානායක ප්‍රතිවාදී නායකයා පන්දු යවන්නේ ලියනාරච්චිට. එතකම රෙහාන් පීරිස් ඒ විදිහට තෙදින මහතරගේ ශතකයක් වාර්තා කරද්දී අසංක ඔවුන්ට තරගේ ජයග්‍රහණය හිමි වුණා. නමුත් ඔහුගේ පිතිකරන සගයා හිරුන් ලියනාරච්චි එක් දින මහතරගේදී ඔවුන්ගේ කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කර රැගෙන යමින් එම නැත්නම් මස්ටයින්ස් කුසලානේ රාජකීයන්ට ගෙන යමින් ඔහු ශතකයක් වාර්තා කිරීමට සමත් වුණා එක් දින මහතරගය තුල. පුල් කිරීමට උත්සාහය, නමුත් ඒ මාවතේ සිටිනවා පන්දු රකින්නෙක්. ඉතින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට ජානවල ඇති වැදගත්කමත් කියවෙනවා මේ පීරිස් පරම්පරාවේ ක්‍රිකට් වලින්. එවරත් ලකුණක් නැහැ. 32 වැනි පන්දු ආරයේ නිමා වන්නේ රාජකීය විද්‍යාලයේ ඉදිරිය ලකුණු 84යි මේ වන විට. රෙහාන් පීරිස් තමගේ අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කර ආකාරය 4 පාර 9ක් සහ 1 පහරක් ඔහුගේ ඉනිමට අන්තර්ගතයි. විශේෂයෙන්ම දග පන්දු වලට එරෙහිව තමත් මැනවින් තමගේ පාද චලනය තමත් හොඳින් යොදා ගනිමින් පහරවල් එල්ල කළා පිටිය සිසාරා. මේ වෙනට පන්දු 98කින් නොදවී ලකුණු 55ක් ඔහු වාර්තා කරගෙන සිටින්නේ. ප්‍රථම ඉනිමේදී කණ්ඩායමට ලබා දීමට නොහැකි වූ දේ දැන් ඔහු දෙවෙනි ඉනිමේදී ලබා දෙන නායකයා වශයෙන් පන්දු 98කින් නොදවී ලකුණු 55ක්. ප්‍රහාරාත්මක වේගය 56.12ක්. නැවතත් ගුණට මුසු කරන පන්දුවට ඩ්‍රයිව් කිරීම සිදු කරන්නේ රෙහාන් පීරිස්. පළමු ලකුණ සාර්ථකයි. දෙවැනි ලකුණටත් දිව යනවා පිතිකරුවන් යුගලය. හෂේන්ගේ මානසිකත්වය පිළිබඳත් යමක් කතා කළ යුතුයි. ඊයේ දිනේදී ඔහු අතින් තමයි අවසන් කඩුල්ල හැටියට බිඳ වැටීම සිදු වුණේ ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ. ඔහු එල්ල කළ නොයුතුව තිබුණු පහරක් තමයි එල්ල කළේ මොහොතේ. ඉතින් එවැනි අවස්ථාවක කණ්ඩායම තුලින් ඔහුට ලබා දෙන ශක්තිය, පන්නරය, විශ්වාසය තාම වැදගත්. ඔහු පන්දු යවන්නෙකුත් වන නිසා. මොකද අපි ඊයේ සවස් යාමේදී දුටුවා තරමක කලබලයකින් සිටියේ නායකයා රයන් දිසානායක. මොකද ඔහු බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ හෂේන්ගෙන් එවැනි පහරක්. තවත් එක් ලකුණක් පීරිස්ට. නමුත් ඊයේ රාත්‍රිය වන විට ඔවුන් එය සාකච්ඡා කරගන්නට ඇති. නැවත විශ්වාසය ලබා දෙන්නට ඇති හෂේන්ට. නමුත් ඔහුගේ කඩා වැටීම දකින්නට පුළුවන් මේ පන්දුවාර පහ තුලදී මෙතෙක්. ඔහුට හරි ඉලක්කය එල්ලේ සොයා ගැනීමට නොහැකිව තිබෙනවා තාමත්. අතරින් පතර හොඳ පන්දු කිහිපයක් යවුවා. නැවතත් පතිතේ කෙටි. එක ලකුණක් ලබා ගන්නවා ලියනාරච්චි. තරමක ආසන්න අවස්ථාවක් ඉක්මන් ලකුණක් වෙනුවෙන් දිවගිය අවස්ථාවේදී වම පිතිකරුවා සෑහෙන කෙටි පන්දුවක් විඩෝන් ක්‍රීඩකයා රැකගත් විගසම එල්ල කරනු ලැබුවා. නිසි ආකාරයෙන් කඩුල්ලට යොමු කරා නම් පැහැදිලිවම හිරුන් ලියනාරච්චි දුවද්දී දැවි යාමකට හසු කර ගැනීමට ඊටකට තිබුණු බව දක්නට තිබුණා. ඒ පුනරූපණය අනුව ෂනාෂ් හෂෙන් පාදක පන්දු යවන්න දැන් ලකුණු 20ක් ලබා දී තිබෙනවා. ඔහුගේ 6 වැනි පන්දුවාරේ ඉන්නේ. නැවතත් ගුණට මුසු කිරීම මේ තමයි සිදු කළ යුත්තේ. හොඳින් එවර වේගය පාලනය කළා පන්දුවේ. වයස අවුරුදු 17ක ක්‍රීඩකෙක් සෙනා ශෂීන් තවත් වසර දෙකක් ක්‍රීඩා කිරීමේ හැකියාව පවතිනවා. හොඳ පන්දුවක් මැද ඉන්නට තරමක් ඈතට වන්නට තරමක් පිටින් පන්දුව පතිත කළේ. නැවතත් පිතිකරුවා තුලට
පාදක පන්දුව තියුණු දගකීම සමගින් පැමිණි. තවත් පන්දුවාරයක නිමව පන්දුර 33ක් අවසන්. රාජකීය දෙවෙනි නිම ලකුණු 88 කිසිවකු නොදවි. As the 2025 Euro Formula season unfolds across Europe's legendary circuits, Jevan David is not just racing, he's chasing a dream, carrying the Sri Lankan flag. Catch all the live action from the Euro Formula Open on Sri Lanka's #1 sports channel, the Papare 1 HD, Dialog TV channel number 126, Dialog ViU app and thepapare.com. Just a little bit of The ball really well here watching in Sri Lanka on the Papare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, The Papare. The Papare. අපේ ජීවිතේ පළමුවැනි වීරයාගේ කතාව තාත්තා ප්‍රසාද් සමරතුංගගේ දෙවැනි සිනමා නිර්මාණය තවත් පන්දුවාරයක ආරම්භය නායක රයින් දිසානායකයි පන්දුව භාරගෙන තිබෙන්නේ. මෙතන පටන් රාජකීය විද්‍යාලයේ සැලසුම කෙසේ වේවිද කියන සැකය තිබෙනවා. ඔවුන්ට කෙතරම් ලකුණු සංඛ්‍යාවක් අවශ්‍ය වේවිද මේ තරගය ඉදිරියට ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා. නැවත පන්දුවට පහර දීමේ අවස්ථාව ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයට ලබා දීම වෙනුවෙන්. තවමත් ආරක්ෂිත ලකුණු ප්‍රමාණයක් නොවේ තිබෙන්නේ. ලකුණු 89ක් ඕනෑම වේලාවක අඹා හැකි අද දින තුල. ඒ නිසා සමහර විට ලකුණු 200ක් වත් ලබා ගන්න සිදු වේවි. නමුත් ඒ වන විට කාලය ගතවන්නට ඉඩ තිබෙනවා. ඒ තමයි ප්‍රශ්නය. කාලයත් එක්ක තමයි මේ සටන ක්‍රියාත්මක වන්නේ. කණ්ඩායම් දෙක තුලම මෙන්න නැවතත් රයන්. අප දුටුවා මහා ක්‍රිකට් තරගයේදී රාජකීය ශාන්ත තෝමස් මහා ක්‍රිකට් තරගයේදී මේ අයුරින්ම රාජකීය විද්‍යාලය අවස්ථාව ලබා දුන්නා ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයට. නමුත් උන්ට හොඳින් කාල වේලාව තිබුණා ඒ ලකුණු හඹා යන්නට. ඒ තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ අලංකාරය. ඒ නිසා ජයග්‍රහණයක් වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරද්දී ප්‍රතිඵලයක් වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරද්දී එය අතපසුවීමක් නොවේ. ඔබ නැවත ප්‍රතිවාදීන්ට පන්දුවට පහර දෙන්නට අවස්ථාව ලබා දෙන්නේ තරගයේ ප්‍රතිඵලයක් අවශ්‍ය නිසායි. එවර කෙටි පන්දුව ස්ථානගත කිරීම සාර්ථක නැහැ. තිස්සතරවෙනි පන්දුවරේ ක්‍රාමිකව පවතින්නේ රාජකීය දෙවෙනි නිම තුල. රයන් දිසානායක ඔහුගේ 8 වෙනි පන්දුවරේ ක්‍රාමික කරමින් සිටින්නේ. වර නොපතිත පන්දුව මීඩුගත් දෙසින් යොමු කරනවා. හතරේ සීමාව කරා පන්දුව ඇදියනවා. නවතාලීමට කිසිදු අවස්ථාවක් නැහැ. තවත් පහසු ලකුණු 4ක් ඉනිමට එක්කාසු කරගන්නට සමත් වෙනවා රෙහාන් පීරිස්. දැන් කෙමෙන් ඔහුගේ ඉනිම ඉතාමත් හොඳින් ගොඩනගා ගන්න ආකාරයක් දක්වලා ලැබෙන්නේ. පායන දෙසින් යමුණු පන්දුව පහසුවෙන් මීඩුගත් හරහා යොමු කරමින් ලකුණු 4ක් අත් කරගන්නවා. ලකුණු 62යි දැන් රෙහාන් පීරිස්ට.
එවර ඩ්‍රයිව් කිරීම කව ක්‍රීඩකයාට හරියාකාරයෙන් පන්දුව නවතාලීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ අවසරයෙන් තවත් පහසු ලකුණක් ඉනිමට එක්කාසු වෙනවා. පන්දුව 34ක නිමාව. රාජකීය දෙවෙනි නිම ලකුණ 94යි කිසුක නොදවි. මේ ලෝකේ කවුරුත් කා වෙනුවෙන්වත් ඉපදෙන්නේ නැහැ. ඒක වෙන්නේ ජීවත් වෙන විදියෙන් තමයි. වයස 17න් පහළ දෙවන කොටසේ පාසා ක්‍රිකට් තරගයේ අවසන් මහ තරගය ක්‍රියාත්මක කරනවා. කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ බී කණ්ඩායම සහ පොළොන්නරුව රාජකීය මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලයේ කණ්ඩායම අතර රාජකීය කණ්ඩායම කොළඹ ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දෙන්නේ. ඕන ලකුණු 64යි කඩලු 3ක් විතර අවසන් 25 වෙනි පන්දුවරේ ක්‍රියාත්මක වෙ පවතින්නේ. අවසන් පන්දුවාර කිහිපය තුලදී හෂෙන් පන්දුව ගෝනට මුසු කිරීම වැඩි කොට තිබෙනවා. ඒ ඉතාම හොඳයි. පිට ඉන්නේ ඩ්‍රයිව් කිරීමට අවස්ථාවන් ලබා දෙනවා පිටකරුට. එවර පන්දු පතිතේ කෙටි. ඔහුගේ ගුග්ලි පන්දුව යවද්දී පතිතේ ටිකක් කෙටි වෙන ස්වභාවයක් තිබෙනවා. ඔහුට තව දුරටත් පුහුණු විය හැකි නම් මම හිතන්නේ ඔහුගේ අත කීවීමට ටිකක් අපහසුයි පිටිකරුවන්ට. ඒ නිසා හොඳ ගුග්ලි පන්දුවක් තිබෙනවා හෂෙන්ට. නමුත් එහි පතිතය හොඳින් පුහුණු විය යුතුයි. ඉතාම අපහසුයි ගුග්ලි පන්දුවක් හරි පතිතේ පතිත කරන්නට. ඒ සඳහා විශාල පුහුණුවක් අවශ්‍ය වෙනවා පන්දු යවන්නෙකුට. ඉතින් හෂෙන් හොඳ ගමනක් තිබෙන පන්දු යවන්නෙක් බවයි පෙනෙන්නේ. ඔහුට ඒ පුහුණුව ලබා දුනහොත් තවත් ඉදිරියට ඔහුගේ ගමන සාර්ථක කරගන්නට හැකියාව ලැබේවි. නැවතත් හොඳ පන්දුවක්. හොඳ පතිතේ හොඳ ඉලක්කේ. එවරත් ලකුණක් නැහැ. 35 වෙනි පන්දුවාරේ අවසන් පන්දුවට අප සූදානම් වන්නේ. එවර පහසු ලකුණක් පීරිස්ට. ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 64 දක්වා ඉහළ යනවා මේ මොහොතේ. රාජකීය විද්‍යාලය 95යි කිසිවෙකු නොදැවි. As the 2025 Euro Formula season unfolds across Europe's legendary circuits, Jevan David is not just racing, he's chasing a dream, carrying the Sri Lankan flag. Catch all the live action from the Euro Formula Open on Sri Lanka's #1 sports channel, the Papare 1 HD, Dialog TV channel number 126, Dialog ViU app and thepapare.com. රයන් දිසානායක උදුරටත් ලකුණු පූර්වාන්තයෙන් පන්දුවේ නිරත වන්නේ. රයන් දිසානායක මේ පන්දුවාරය යවන්නේ. ඔහු පිත්තෙන් සහ පන්දුවෙන් ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයට මේ තරගය පුරාවටම විශාල බරක් ලබා දුන්නා. දෙවැනි ඉනිම තුලදීත් ඒ වගකීම ඔහු බහරගෙන තිබෙනවා නායකයා හැටියට. ඊයේ දිනේදී නොදැවි ලකුණු 47ක් වාර්තා කළා. අවසන් මොහොත දක්වාම සටන් කළා. ප්‍රථම ඉනිමේ ජයග්‍රහණය කරා ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය රැගෙන යන්නට. නමුත් අවසන් මොහොතේ ලකුණු සම වුණා ප්‍රථම ඉනිමේ. ඊයේ පන්දු යැවීම ආරම්භ කළේ ඔහු එක් අන්තයකින්. ඒ නිසා වගකීම් වලට නොබිය ක්‍රීඩකයෙක් බව සටහන් කළ හැකි රයන් දිසානායක. හොඳ පන්දුවක් පිටකරු ඉදිරියට කැඳෙව්වා.
ලකුණු 95 මේ වෙන විට රාජකීය කණ්ඩායම පිටවෙනින්ම ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ. ඔබත් ඉදිරිපාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. රයන් පීරිස් ලකුණු 64යි. ඉරුලියනාචි ලකුණු 28යි. හොඳ සමතතාවයක් නිර්මාණය කරගෙන තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම පළමුවෙනිම තුල මූල දෙන අතර ප්‍රථම කඩුලේ සමතතාවයේ ලකුණු 13ක්. එවරත් ලකුණක් නැහැ නිපන්දුවක්. අප දුටුවා ප්‍රථම ඉනිමේදීත් රයන් දිසානායක පන්දු යවද්දී නිපන්දු කිහිපයක් යවනවා. දඟපන්දු යවන්නේකොට සමාවක් ලබා දිය නොහැකි වරදක් නිපන්දු. නිලකුණු පන්දුවකින් අවසන් වන්නේ පන්දු වාර ලකුණු 99යි කිසිවෙකු නොදැවි. Just a little bit of පාදුවට ඉහළින් පාර ස්ථානගත කිරීම on the Papare on Dialog TV. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. An unbeaten first wicket partnership here for Royal College. 97 for no loss. Pirius on 63. Yenarachi on 28. Major contributor from skipper Rehan Paris. Skoshindra Fernando. $99 for no loss. Paris will look to carry on the good work. Hirun Leonarachi on strike, who gets back on the back foot well to get that 100-run partnership. And this pair has batted really well, showed plenty of temperament. And when it's much needed for the opening pair to stand up, Royal College have laid a platform well for the batsman to come and just unleash. And will be quite interesting, Ricky, if they get some quick runs. Will Royal College opt for that declaration? Yes, so what I look forward is for them to bat in this fashion. Yes, lunch is approximately half an hour away, but they should just continue piling up the runs. See how they stand at the lunch break and take it from there. It will be interesting to see if Royal will go for a declaration later on. If they have enough runs on the board, they might just make a game out of this. You never know. But most importantly, it's good if they bat positively, continue to bat positively. And Leonarachi too can try to up his strike rate a bit. Rehan Paris has been doing an excellent job. 1,000 runs this season with these runs he scored in this innings. So the young man has had a very good outing. He's been consistent. Now taken up the leadership role as well. That would have given him much more confidence. And I'm sure a little bit more pressure as well. But taking on the burden of leadership and his batting has come good. Indeed, looks quite the class act is Rehan Paris. Yet another over comes to an end. Royal College have reached that 100-run mark as well. 100-run lead as 36th over comes to an end. අපේ ජීවිතේ පළමුවැනි වීරයාගේ කතාව තාත්තා ප්‍රසාද් සමරතුංගගේ දෙවැනි සිනමා නිර්මාණය
Malinda Silva switching ends. He did bowl his first spell from the commentary box end. Opted to go with that go on the far end. He's not really troubled the batsman in the middle. Leonaracci has played him well. Most certainly. He hasn't given anything away though. 11th over, just 11 runs of Malinda Silva. They haven't been able to find the boundary against Silva. But what he and the team would really wish is a wicket. Well, spoke too soon. And that's the boundary of Malinda Silva. Good hands by Leonaracci. Just working it away on the onside. Didn't try to hit it too hard. Sweetly timed. There was lots of open spaces. Just whipped it away. And he's picked up a boundary. Indeed, brilliant batting from Leonaracci. He's faced plenty of deliveries. Probably seeing that ball well as well now. Timed that shot to perfection. Once again, looking to play from that back foot is Leonaracci. 104 run stand. His opening pair just managed to get 13 runs on the board in that first innings. They've really done well here. Once again, just beats the outside edge. Silva continues to raise questions. Yes, that had a bit of turn. As soon as you give it a bit of air and you slow it up, there is a bit of turn on this surface. But if you try to bowl quick, the faster you bowl, it's easier for the batters. I just feel that in this second innings, that St. Sebastian spinners haven't hit that correct lines, length and the speed they had in the first innings. They bowled with much more better control in the first innings. We come back to that 37 overs, 104 without loss. මේ ලෝකේ කවුරුත් කාවෙනුවෙන්වත් ඉපදෙන්නේ නැහැ. ඒක වෙන්නේ ජීවත් වෙන විදියෙන් තමයි. From both ends, St. Sebastian's College have opted to go with the right arm off spin. Probably targeting Leonaracci's wicket. He looks quite settled out in the middle. He's faced 111 deliveries. On the other hand, Pires is just batting quite well. A class act in this Royal College outfit. He's reached that 1,000 run mark as well in the season, Ricky, so that shows plenty of talent with the bat for Rehan Pires, and he looks quite solid as well with plenty of experience in this first 11 circuit, and if I'm not wrong, he has 3 more years left in Royal College first 11 team as well, so he'll be quite a handful for the opposition in the years to come. No doubt about it. Missed out on the tour of West Indies with the Sri Lanka under-19s as well. I'm sure he will get many more opportunities and he will score a lot more runs. Just has to keep batting well. A lot of cricket played today. We have the under-17 Tier B finals at the MCA grounds as well. Royal College under-17 B team versus Royal College Polonnaruwa. That's happening there. We have 3 mercantile cricket games, A division games happening as well, which is being shown on the Papare and Dialog TV, happening at Thurston, Bloomfield and NCC grounds. So that's quite a lot of cricket these days. Of course, the Asia Cup starting yesterday. Indeed, Sri Lanka will play their first game against Bangladesh on Saturday, the 13th of September. Of cricketing action, as Ricky mentioned, on cards. A total of 5 games on the Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. Yet another over concludes. Royal College 104 for no loss.
again, Malinda Silva. This time around, an opportunity gone down begging for St. Sebastian's College. Was that an opportunity? Well, it was in the air for a while, no doubt about it. Did it carry? Oh, short of the field. Very unlucky. It was Hashin who was there. Just could not get to it. Played too early, Leonarachi. Indeed, living a charm life is Leonarachi. Leonarachi did get a century in that Mustangs trophy as well. This Royal College team looks a very young and talented outfit. Will feature for a very long time. Yes, so you could see that they have been slightly short in the second innings, the Sebastianite bowlers. They haven't been able to get that speed, that zip off the surface they had in the first innings. Sometimes you wonder, is the wicket playing better than what it did in the first 2 days, or is it the batting? To me, it is the batting. Much more positive approach by these Royal openers. Royal didn't have this kind of approach in the first innings. St. Sebastian's didn't have this approach in the first innings. But they were looking for the singles, looking for the ones and twos, and if the ball is there to be hit, put it away to the boundary. Just that positive intent has really helped and not let the bowlers settle down into a pattern. 40 down, 105 without loss. Just a little bit of on ThePapare on Dialog TV. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක එකේ ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. ජීවිතේ පළමුවැනි වීරයාගේ කතාව තාත්තා ප්‍රසාද් සමරතුංගගේ දෙවැනි සිනමා නිර්මාණය Back live here at the Sara Oval. If you've just tuned in, we are here at the Under-19 Division 1 Tier A 2-day tournament final being played for 3 days from the knockout stage. It's Royal College in the driving seat, but this game looks quite far out from a result. The first innings scores were tied at 201. If things end this way, it will be crowned as joint champions, Royal College and St. Sebastian's College, Morotua. Early call from Leonarachi. Fernando has got some turn off this surface. It's giving it a bit more, yeah. Saw him deceive the batters a couple of times. Well spread out field now. Though they have a slip and a short leg. Players protecting the boundary. See, he's giving it a bit more, yeah. And when he's done that, he's got a bit more purchase off this wicket. Indeed. Shendra has been quite okay. Did just bowl the 2 overs in that first innings. Did go for 10 runs, but he's supporting Malinda Silva well, but just not being able to produce that magic moment. We haven't seen Ryan Disanaka bowl many overs in this innings. Surprisingly,
He bowled a lot of overs in the first innings, but in the second innings he's taken a back step, probably giving his colleagues more opportunity. I wonder if he's carrying some sort of injury. I think having that right hand left hand combination is just trouble to keep that line and length well, and an opportunity. Is that the breakthrough for St. Sebastian's College? But not out is the call. As you see a replay. Take a look at that one. Very close to the gloves as well. Did it get a bit of glove onto it? The fielders thought so. Umpire Sanjay Fernando says not out. But there, you see, this is what I've been talking about all this time. You give it a bit more air, slow it up a bit more. There's a bit more purchase off the surface. There's a bit more turn as well for the spinners. 41, 106 without loss. நீ பண்ணியா இல்லையான்னு நான் சொல்றேன். Silva to continue from the far end. Around 12 minutes left for that lunch break. Royal College have managed to pile up on the runs. 92 runs in the session without a wicket falling. Will be a big win for Royal College. Once again, it's on the back foot and plays it on the onside for yet another single. Leonarachi moves on to 37. Paris on 65. It's been tough going for St. Sebastian's College bowlers. It's been a session totally dominated by Rehan Paris and Hirun Leonarachi in the middle. There you go. Has he got enough of it? I don't think so. He's out caught. That took the outside part of the bat. You could see he sliced it. Silva giving it a bit of air, telling Paris to come down the track and hit him over the top. He took the bait. But this is good bowling. All morning I was saying this. Just invite the batter to go over the top. You may concede a few boundaries, but there's the opportunity to take a wicket. He was looking to play it over mid-on, and he got the outside part of the bat. A good catch. This is never easy. Running back, eyes on the ball, both hands. Well done. That was well taken. Indeed, Koshendra Fernando holds on to it as the Ryan Paris has to walk back for 65. A well-made innings by the Royal College captain. Royal College lose their first wicket, 107 for 1. As the 2025 Euro Formula season unfolds across Europe's legendary circuits, Yevan David is not just racing, he's chasing a dream, carrying the Sri Lankan flag. Catch all the live action from the Euro Formula Open on Sri Lanka's #1 sports channel, the Papare 1 HD, Dialog TV channel number 126, Dialog ViU app and thepapare.com. Paris departs as Isula Gigarage walks to the middle, wicket-keeper batsman for Royal College. Gigarage did show plenty of character in his first innings, faced plenty of deliveries. So we could say that Rehan Paris probably should have not played that shot, but that doesn't matter. I think he's done his job. You need to get on with the game. You need to score runs, be positive, and the intention was good, because mid-on and mid-off were in the circle. He was looking to clear them, but he just got beaten by the flight, couldn't get to the pitch of the ball, and that is the skill of the bowler. And that was a good catch. So overall, good cricket from St. Sebastian's. There we got the Royal skip out. Indeed, good cricket from St. Sebastian's College. Malinta Silva finally getting rewarded
for his good bowling. And a spring in the step for St. Sebastian's College now. They look to put some pressure as we see the last wicket of Rehan Paris. Used his feet, but just couldn't time that ball. Good catch from Coshendra Fernando. And now Silva causing some headaches to Giganage in the middle as well. And if St. Sebastian's College could get another breakthrough or a couple before that lunch break, probably St. Sebastian's College will want to push on and try and go for an outright win. Got the outside edge, didn't it? Interesting to see the replay, and I think it hit the keeper's boot. Was it? We'll take another look at that. 142 done, 107 for 1. මේ ලෝකේ කවුරුත් කාවෙනුවෙන්වත් ඉපදෙන්නේ නැහැ. ඒක වෙන්නේ ජීවත් වෙන විදියෙන් තමයි. It'll be very interesting to see that replay. Was that an opportunity for the wicketkeeper to hold on to? So let's take a look at that last ball of the last over from Silva. There you go, coming round the wicket. Definitely got a bit of glove onto his boot. Just could not hold on. He should have had 2 wickets in the over. Very unfortunate. Aninda Silva missed out there. Should have got Giganage without scoring. So this could happen when you lose a wicket. Suddenly the pressure is back on. A few dot balls are made over, and then again you see that the fielding team is pumped up. Indeed, Rick, and I would like to see if skipper Ryan Dissanayake just brings on the leg spinner Hussain. Did get that breakthrough in that first innings of Giganage. Castled him with a brilliant delivery. Will skipper Dissanayake just opt to go with his right arm off spinners from both ends, or just mix it up with some leg spin of Hussain? 6 minutes to go for lunch on day 3. Liana Rachi is preferred to stay on the back foot, using his height really well. 108 runs the lead. Royal in a comfortable position. St. Sebastians have to take the initiative. They have to try and get wickets quickly at regular intervals. They want to try and make something out of this game to make it more exciting. Knowing how Giganage bats, you will not expect him to try and play shots, especially with lunch approach. He's generally a defensive sort of a player. Loves to just pick up the singles, nudge it here and there. And he will keep one end going. That's his role. 43 done, 108 for 1. Malinta Silva will continue from the far end. Did get a breakthrough in his previous over. Tad bit full on this occasion, but no harm done. As we head into the final 4 minutes of this session, Royal College have really batted well. They've managed to, St. Sebastian's College have managed to see the back of Rehan Paris.
So a few minutes away from the lunch break. Probably have one more after this. Malinta Silva should have had his second in the last over. They're putting some pressure on Geoghegan. Get 2 or 3 near the bat now. 2 slips and that's silly mid off. Malinta Silva, give it a bit more, yeah. Just toss it up a bit. Drag him onto the front foot. That's the best opportunity he could create, or the he's slightly too short, too quick there. With the 2 slips in position, you need to get him onto the front foot, drive through that extra cover. Much better, much better. There you see, he was not very confident playing that or leaving that alone. He was wondering whether to go on the front foot, whether to stay on the back foot, whether to leave, whether to play. That's that uncertainty you could create when you bowl that length. 108 for 1 after 44. Suddenly, with that fall of that wicket, St. Sebastian's, and with the lunch approaching, have certainly started to put a bit of pressure. Fernando operating. To me, he's the bowler that has sort of exploited this surface better in the second innings, though he's wicketless yet. I thought he's bowled pretty well, Fernando. You could see that. There you go. I like the speed he's bowling at. I really love the speed he's bowling at. He's got it very well, where some of the other bowlers have bowled quicker and they have bowled much shorter. The speed Fernando is bowling, the length is bowling. It's neither too full, neither too short. Very well bowled, very well bowled. All he needs to get Geoghegan playing at it. Geoghegan will leave those all day. Oh, Rashwan, I was telling you over and over again, that's the speed you need to bowl, that's the length you need to bowl. Get him onto the front foot and get those 2 slips closing fielders in action. The wicket keeper has taken the catch, but credit to Fernando. He's bowled outstandingly well. He's been my pick of the bowlers in this second innings so far, just because of the way he's been bowling. He's beaten the bat a couple of times. He's got a bit of turn. That was a peach of a delivery. Classical off-spinner's dismissal. Good catch by the wicket keeper. And Geoghegan for the second time in this match misses out. Indeed, Geoghegan fails to trouble the scorers as he has to walk back for a 9-ball duck at the stroke of lunch. It's St. Sebastian's College who have managed to get 2 wickets. Heading into that lunch break, what will be the plan for Royal College will be the big question. It's been a very tough session for St. Sebastian's College, but in the final 15 minutes, they managed to get 2 breakthroughs. One of Rehan Paris and the other one of Isula Geoghegan. It's lunch on day 3 here at the Sara Oval as we see the session summary. 37.3 overs during the session. That's a good over rate. And just the 94 runs for the loss of 2 wickets. It was Royal College who were dominating proceedings, but coming back well into this game is St. Sebastian's College. Nevertheless, Royal College with a 108-run lead heading into that second session on day 3. Can St. Sebastian's College get some quick wickets and bat again and chase down the total? Time will tell us that as we take a look at the Royal College batting card. It's Rehan Paris who got off, who batted really well together with Lian Arachi. They had a 104 run stand, if I'm not mistaken. But after that, Geoghegan didn't trouble the scorers. A 9-ball duck as
the other batsmen will have to follow when the second session approaches. Yes, take a look at the bowling. Silva has picked up a wicket, 1 for 17 for 14 overs. Disanayaka 9 overs. Almeida the 5 overs. Lakshan just the 2 overs. Hashane I thought was way too short today, 7 overs for 20. Fernando 1 for 16, picking up that last wicket. He's been the pick for me. He's bowled very well in this second innings. So 2 quick wickets have fallen for Royal at the brink of lunch. Indeed, it was a day that Royal College started at 14 for no loss. But since coming to the middle, Rehan Pires and Lian Arachi batted really well. Yes, so that was a good partnership. Rehan Pires in particular, the aggressor, using his feet well against the spinners, not letting the bowlers settle down, unlike in the first innings. They have been positive. They are looking for runs, hitting the gaps, running hard, and whenever the loose ball was presented, Rehan Pires in particular has put it away. You could see attacking the spinners. Now this is the type of cricket we love to see, love to watch, and not letting them really control things, and that's why they have got that 100-run partnership on his way to a very good half century. 1,000 runs this season for the Royal skipper now, Rehan Pires. Good young talent, and has been very consistent, carrying the burden of the Royal batting. Lian Arachi gave him good support. Indeed, Lian Arachi will have to continue the good work he has been doing. But this was that against the run of play, Rehan Pires, a false stroke helped St. Sebastian's College just to creep into this game once again. 2 quick wickets heading into that lunch break. Sebastian's College will have some hope as we take a look at where the match stands on day number 3 after that first session. Royal College put into bat, bundled out for 201. Top score coming in from Udavella. Pick of the bowlers for St. Sebastian's College in that innings was Malinta Silva and Ryan Disanayaka. Both shared 8 wickets among them. St. Sebastian's College in reply as well ended on 201. Top score coming in from Kavisha Papare, and Ryan Disanayaka was unbeaten on 47 and stranded as Sandul Abeyvardhana captured 5 breakthroughs in that innings, with Udavella 3 for 57. He's been having a brilliant game, and we'll expect him to see him with the bat in hand as well for Royal College in the second innings. Second innings, the Royal College 108 for 2. Top score from skipper Rehan Pires as Lian Arachi 38 not out of 123 deliveries. Malinda Silva and Koshendra Fernando pairing up the wickets column. The 2 right-arm off spinners have really come into the party as Royal College lead by 108 runs. So we'll take a look at the sessions so far, and session 1 this morning to Royal College. Yes, they lost 2 wickets, but they were in dominating form. You can see the sessions have been equally shared among the 2 teams over the last 2 days. Who will take the final 2 sessions? That's going to be very important. This next session post lunch tea, I think, will be the decider of this game, where the game is heading, no doubt about it. Indeed, we'll head into a commercial break and be back with the second session on day 3, live from the Sara Oval. The 2025 Euro Formula season unfolds across Europe's legendary circuits. Jevan David is not just racing, he's chasing a dream, carrying the Sri Lankan flag. Catch all the live action from the Euro Formula Open on Sri Lanka's #1 sports channel, the Papare 1 HD, Dialog TV channel number 126, Dialog ViU app and thepapare.com.
Just a little bit of පිටිපත්දුවට ඉහළින් පාර ස්ථානගත කිරීම on the Papare on Dialog TV. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව The Papare. Mohamed Musa with their third now. Here's an opportunity. And that's another one. Namibia Hussein College make it 2-0. just a little bit of the ball really well here watching in Sri Lanka on the Papare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, The Papare. The Papare.
Hi everyone, we're here at the H&V National Age Groups Aquatic Championship of 2025, powered by Anchor Newdale. There's a lot of action going around here at the Sugadadasa swimming pool, including swimming, diving, including water polo, where we had the first Indo-Sri Lankan under-21 water polo matches as well. So let's check it out and see how it's going. Alright, so I'm here with the captain of the Sri Lanka men's team. How has this experience been so far for you, spanning over 3 days? I mean, it's completely different to going on tour, going to different countries. It's our atmosphere, it's our pool. It's a different experience, and we get the chance to show our boys at school what water polo really is like on an international level. Alright, and how different is it playing in a pool you're familiar with as opposed to touring around the world basically? I'd say when we tour, it's complete. It's the temperature, the crowd. I mean, this crowd is phenomenal. It really excites you. It really gets you in the mood for a proper game. So how special is it playing in this country? Especially, this is the first time we've hosted something like this, I believe. So how is it looking for the future? Any sort of future plan? I mean, it is the first step, and there were ups and downs. But I'd say it's a great job, great organizing by the committee, and great job by both teams getting ready on such short notice. All right, thank you, and once again, congratulations. I'm here with the captain of Sri Lanka women's team. So how has your experience been so far over these past few days? It's really been an exciting experience. Considering the fact that we got to play in front of a home crowd, definitely made a big difference, I feel. It was definitely an exciting experience, and it was nice to have our parents and family here to support us. Yes, and this is the first time we've hosted something like this, I believe. And you all have done many tours internationally. How different is it playing at home? I mean, there's maybe a bit more pressure, but that pressure is nice, and it's nice to play for the people that have supported you and to come this far. And yeah, just nice playing in front of a home crowd and seeing the energy in the stands. And I think it definitely affects our players as well and how they play. And yeah. And finally, this is definitely a big step for our country and for you guys as well. What is the future looking like? Do you guys have any sort of aspirations? I think Sri Lanka is definitely looking to create more bonds with other other countries that play water polo in the region. I think this is a big step for Sri Lankan water polo. It's nice to see that our federation is taking the steps to bring our sport forward because it's such a great sport. And yeah, I think Sri Lanka water polo is definitely looking up.
We are here with the team captain of India and the team manager as well. Congratulations on your victory. How has your experience been so far in Sri Lanka and playing these matches? Actually, to be very frank, we are really happy the way competition went, and even regarding accommodation and foods, everything is so fine, so lovely. People around us are very good. They help each other in every step. Thank you so much for that. And how has it been playing in these, this 3 days? How has that been for you? Oh, it would have been a little tough for understanding language for everyone. So we came from all parts of India, so it's difficult to group up with them. So little bit, and very good experience with the people around here. And is this your first time in Sri Lanka in playing with the Sri Lankan team, or? This is my first time out of India, basically. So that's it. I am very thrilled. So thank you. And with a very decisive victory, how is it looking for your future plans for your team? Actually, when we came here, we know that Sri Lanka is a very good team. So we have to prepare. We didn't have too long camp, but immediately after we had the Under-21 India Championship. So they were in practice. So when M was to combine the team, because they are from different parts of the country. So somewhere it worked, somewhere because I know that Sri Lanka is a very good team. So to defeat them is something we have achieved one milestone or something like that. Alright, amidst all those challenges, you all did a great job. So congratulations once again and thank you. Alright, I am here with the captain of Team India and the coach. How has your experience been thus far in Sri Lanka and playing these matches? Good evening. So the experience so far has been great. The level of conduct is very professional. And 3 to 4 days we are here and everything is very good, be it accommodation, be it food. So, and all the athletes have been very well taken care of. So we are very happy with all the organization and everything. And the level of game has also gone very high. So we are happy that we are part of this tournament and it is a success. It's been very surreal, like in the moment. It feels amazing. The team genuinely, we've been everyone's been helping each other and playing as one team, so the unity is great. And yeah, it feels amazing. We've had our matches. We've already we've won all of them. And yeah, it's really great to be here. The organization, everything was organized so well. Whatever we needed, it was one call away. So yeah, everyone is very happy with how everything turned out. Is this your first time playing as a team, and if so, and if not, how is the future looking for both of you? So we have been playing together for a while now, maybe a few changes here and there, but we have been practicing together. And we've India also, we've played earlier. I was the captain there as well. So from there and now, the level of game, it's improved so much more, and I know the future is only brighter. And yeah, under the best guidance, so we're gonna do well. Yeah, I would say the future is great, and the kind of exposure that we are getting, and the young and budding talent is getting exposure, which is very important. Now we have this competition which is just over, and we have few more lined up by a federation also. So we are really grateful that we are, that's how people will improve. All the athletes will come and learn from each other from different countries. So we are grateful for this opportunity. Alright, once again, congratulations, amazing stuff, and all the best for the future. Alright, so I'm here with Sara Oval Stadium, definitely somebody everyone recognizes. So, and in a meet like this, what are some things you have experienced similar when you were this age, let's say? Well, it's been a long time actually since I've swum age group championships, but it's the biggest meet of the year aside from our national aquatics championships. Really cool to see what SLASU has done, especially getting all of the aquatic sports involved. I think that's really good for the community. I think it's great for helping the other aquatic sports develop as well. And especially for these youngsters to have this exposure, to have this kind of atmosphere to race in, very great. And how important were these types of meets to you, for where you are right now, and what can you say for, any swimmer at this age? Absolutely essential. These kinds of meets are the stepping stones you need, because it's
you know, a lot of athletes say it's not the destination, it's the process, it's the journey, which I 100% wholeheartedly agree with. I think that you need to, if you think too far ahead, you'll never reach your ultimate goals. You need those stepping stones. So this is one of them. This was one of my key meets that I used to swim, aside from nationals and eventually the international competitions that I went to once I started representing the country. And for all of the young swimmers out there, I think this is their second biggest meet of the year, aside from junior nationals. So yeah, I mean, I hope they're enjoying themselves. I hope that, because that's, for me, one of the biggest things, enjoying yourself, having a good time at these meets, and trying to enjoy that process. I know it's a lot of pressure, it's a high-intensity environment, but you always have to have fun with what you're doing. So for all the youngsters out there, have fun. Alright, so I'm here with the brand manager liabilities products of H&B. They are the title sponsor of this event. So why did you guys choose to partner, and why did you choose to sponsor such an event? Thank you. This partnership is about not just supporting the youth, but also sort of being a partner in terms of their entire sporting journey, as well as whatever the financial decisions that they will take in the future. And that's why we have a stall here today. Actually, we've had a stall the past few days where they could actually come and open an account just then and there. And then we would educate them about the products that we have and things like that. So very, very happy to be a part of this event. And yeah. And is this your first time, doing such an event like this? Yes, especially in the aquatic field, yes. But we've been there in the netball fields and so many other sporting fields. But we want to make this a long-term partnership and not just a one-off partnership. So I'm looking forward to future events, or rather partnering up with future events. Thank you so much. Alright, I am here with the Director of Programs, Oxford College of Business. So why exactly did you choose to partner with such an event? Okay, so we believe that we need to help athletes, like for example swimmers, by helping them, for example, to provide them scholarships so that they can also benefit while they are still swimming, and to also help them in their careers, as well as for them to progress educationally. And how important do you think events like this are for the future of the country? I think there should be more sponsors to help athletes, not only in swimming but in other sports as well, because it will help them to continue. Because what we see is most of the time they stop halfway because they don't have support in terms of their educational progress. So I think a lot of companies should get together to help the athletes in Sri Lanka.
one day we got the concept we got here today on the way to Yula. Okay, one day to go see the land of upper we do it. We see the way. අද අපි එකතු වෙලා ඉන්නේ BYD Fan TV එකේ අලුත්ම එපිසෝඩ් එකකට. අපි ඉන්නේ Havelock Grounds වල DS සේනානායක vs Kingswood කියන මැච් එකේ. අද අපි අහන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ අවුරුද්දේ ඔයගොල්ලෝ දැකපු හොඳම ප්ලේයර් කවුද මේ සීසන් එකේ? ඉතින් අපි ඉස්සරහට දැනගමු. ප්‍රශ්න තමයි මේ සීසන් එකේ ඔයා දැකපු බෙස්ට් ප්ලේයර් කවුද? DS එකේ. DS. Everybody is good. Everybody is good. Yeah. Okay. The whole 15 is good. Not the 15, all 30 is good. එතකොට DS එකේ නැතුව වෙන ස්කෝල් එකකින් ඔයාලට සිලෙක්ට් කරන්න ඕන වුණොත් බෙස්ට් ප්ලේයර් කෙනෙක් ඇරෙට එයා කවුද? There's a boy called Dash from St. Thomas's. රසිදු. And ඔයාලට වෙනම ස්කෝල් එකකින් සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ වුණොත් ඒ ප්ලේයර් කවුද? ඒ කියන්නේ බෙස්ට් ප්ලේයර් කෙනෙක්. ශානාල්. රසිදු බණ්ඩාර. දීප්ම මෙතන සනයි. එතකොට ඔයා වෙන ස්කෝල් එකකින් බෙස්ට් ප්ලේයර් කෙනෙක් තෝරනවා නම් එහෙමත් නැහැ. බුද්ධිත රසිදු. So අපි වෙන කෙනෙක් තෝරනවා නම් වෙන ස්කෝල් එකකින් ඒ කවුද? ඒක නම් නම් දන්නේ නැති හින්දා කියන්න දන්නේ නැහැ. ටීම් එකම එකයි. එතකොට මට එක ප්ලේයර් කෙනෙක් චූස් කරන්න බෑ. ඔක්කොම වගේ හොඳයි ඉතින්. හැම ප්ලේයර් කෙනෙක් වගේ යාළගේ බෙස්ට් දෙනවා ටීම් එක වෙනුවෙන්. එහෙම ඔයාට නම් දෙකක් කියන්න ඕනොත් කවුද කියන්නේ? නම් දෙකක් මම ෆස්ට් චූස් කරන්නේ මගේ අයියාව. හරි. අයියට පස්සේ ඉතින් ටීම් එකම එකයි. යාළගේ නම් කියමුනේ අපි. ටීම් එකම කියන්නේ ටීම් එකම. ටීම් එකම. ඕකේ එතකොට ඔයා වෙන ස්කෝල් එකකින් බෙස්ට් ප්ලේයර් තෝරනවා නම් එතකොට මම ෆස්ට් ෂවුට් අවුට් දෙන්නේ DS වෙන ස්කූල්ස් වලින් එහෙම වැඩි ස්පෙෂල් නෑ. ප්‍රවීන් ප්ලේ කරා හොඳට. තව හොඳටම එක පුතෙක් කියලා කියන්න බෑ. මුළු කණ්ඩායමම ලොකු කණ්ඩායමක් හැංගීමකින් ලංකේෂ් එකමුතුව ලංකේෂ් වික්‍රමසිංහ නායකත්වයේ ඇතුළුව ඒගොල්ලන් තව අපිට ඉන්නවා මේ වයිස් කැප්ටන්ස් තුන් දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ ඔක්කොලංගෙම ලොකු නායකත්වයක් ඇතුළුව ලොකුම සහයෝගකින් මට එක්කෙනෙක් කියලා කියන්න අමාරුයි. හැමෝම ලොකු කමිට්මන්ට් එකකින් ප්ලේ කරා. Thank you so much. Also අපි දැන් වෙන ස්කෝල් එකකින් චූස් කරනවා නම් ඔයාලට බෙස්ට් ප්ලේයර් කවුද? මම ඇත්තටම ආසයි ට්‍රිනිටි ස්කූල් එකට. ඒකේ හොඳටම ප්ලේ කරා අල්ෆාෆ් කියන ඒ පුතා හොඳටම ප්ලේ කරා. ඒ ටීම් එක හරිම ඩිසිප්ලින් ගේම් එකක් ටීම් එක. ඇත්තටම මම දන්නේ නැහැ. This is the first time that I came for a match, so let's see what's going to happen. DS ටීම් එකම හොඳයි. අපි ටීම් එකටම කැමතියි. ගත්තහම හැමෝම හොඳට සෙල්ලම් කරනවා. එක්කෙනෙක් කියලා නැහැ. අපි ඉතින් මේ හැමෝම එක විදියයි. අපි හිතනවා මේ අපිට මෙහෙමයි අපිට ප්ලේට් එක ඕනේ වුණාට අපි දිනන්න ඕනේ කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙමයි බෙස්ට් ප්ලේ කියලා කෙනෙක් තෝරන්න බෑ මේ වෙලාවේ. සියලු දෙනාම බෙස්ට් ප්ලේයර්ලා හොඳට ට්‍රේනින් කරනවා, හොඳට පර්ෆෝමන්ස් පේනවා, හොඳට මැච් ගහනවා. ඒ හින්දා මට කවුද හරියටම කියලා කියන්න බෑ. ඒක තෝරන්න ඕනේ ඇත්තටම කෝච්. මේ ගහන විදිහේ මේ අපේ ඉන්න ටීම් බලන කට්ටිය තමයි මෙන්න මෙයා තමයි බෙස්ට් ප්ලේ කියලා තෝරන්න පුළුවන්. අපිට විතරක් තනි තීරණයක් ගන්න බෑනේ. ඇත්තටම කිව්වොත් මම නම් ඇත්තටම පර්සනලි කැමති රුසිත අමෝදිය. ඔක්කොලාම හොඳට ප්ලේ කරනවා. මේ පාර හොඳයි ටීම් එක. ඇත්තම ගෝන බෙස්ට් ප්ලේයර් fullback බවුඩවින් number 15. රිවින් බවුඩවින් රුසිත අමෝදිය. තවිෂේක නායක. රිවින් බවුඩවින් රුසිත අමෝදිය සචින්ත ආයේ තවිෂේක නායක. තවිෂ තමයි. බවුඩවින්. බවුඩවින්. ඔබේ BYD වාහනය ජෝන් කිල්ස් CG ඔටු සමග වෙන් කරවා ගැනීමට BYD ප්‍රදර්ශනාගාරයට අතම පැමිණෙන්න. ඔයාලගේ ස්කෝලේ මේ පාර බෙස්ට් ප්ලේයර් කවුද? ප්‍රවීන් ලක්මාල්. මට නම් බෙස්ට් ප්ලේයර්ස්ලා 3 දෙනෙක් විතර ඉන්නවා. බවුඩවින්, රුසිත්, තවිෂ. එහෙම කියන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මුළු ටීම් එකටම ඉෆෙක්ට් එක දෙන ගොඩ කට්ටියක්. හැබැයි කී ප්ලේයර්ස්ලා ටිකක් ඉන්නවා. රසින්දු බණ්ඩාර අයියා, සත්‍යර දහම් අයියා, තව ඉන්න අපේ ප්‍රවීන් අයියා, තිමත් ජිත්නුල.
ඒ ගොඩ කට්ටියක් මේ ටීම් එකට එෆර්ට් එක දෙනවා. එහෙම බෙස්ට් ප්ලේයර් කියලා එක්කෙනෙක් දාන්න බෑ. එතකොට ඔයාලට වෙන ඉස්කෝලෙන් එක්කෙනෙක්ව තෝරගන්න උනොත් එතකොට එතකොට ඉන්න සානල්තා. රසිදු බණ්ඩාර. ඉමත් අයියා තමයි නම්බර් 3. එතකොට ඔයාලට වෙන ඉස්කෝලෙකින් බෙස්ට් ප්ලේයර් තෝරගන්න උනොත් එතකොට සමන්තප් තමයි ප්ලේ කරන්නේ. ඒක අයියා තමයි ඉතින් ගෙලින්නේ. කලු කියා කියලා. I don't have any idea about it. රසිදු අයියා. වෙන ඉස්කෝලෙකින් බෙස්ට් ප්ලේයර් තෝරගන්නවා නම් එතකොට සානල්තා. අයිඩියා ගන්න නැහැ. රසිදු බණ්ඩාර. ඉතින් ඔන්න හෝ තමයි අද දවසේ නිමාවට පත් වුණේ. අද දවස ජයග්‍රහණය DS සේනානායක විදුහාට තමයි ලැබෙන්නේ. තවත් මේ වගේ ලස්සන and fun exciting episodes වලට BYD fan TV එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. ඔබේ BYD වාහනය ජෝන් කිල්ස් CG ඔටු සමග වෙන් කරවා ගැනීමට BYD ප්‍රදර්ශනාගාරයට අතම පැමිණෙන්න. Most anticipated season finale, the Dialog Knockout President's Trophy Championship. And that's a successful wrap for the Dialog Schools rugby season. You're watching ThePapare, Sri Lanka's #1 sports channel. අයිබෝන් නැවතත් දිවාහරෙන් අනතුරුව 19න් පහළ ප්‍රථම කාණ්ඩයේ ටියර් A අවසන් මහා තරගය තෙදින තරගයක් හැටියට පැවැත්වෙනවා. අද අවසන් දිනය. එහි දිවාහාරෙන් පසු සැසියයි දැන් ආරම්භ වීමට සූදානම් වන්නේ. රාජකීය විද්‍යාලයත් ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයත් සූදානම්. නැවත එකිනෙකා දෙස මුහුණු බලමින් සටන් කරන්නට. පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින්නේ රාජකීය විද්‍යාලය. ඔවුන් දිවාහාරයට පෙර ලකුණු 108යි කඩලු 2යි. ගීගනගේගේ කඩුල්ල දැවීගේ දිවාහාරයට පෙර පිරිස් අනර්ගිනිමක් ක්‍රීඩා කළ ලකුණු 65යි පන්දු 140ක් තුලදී ඔහුට සහාය ලබා දුන්නා ලියනාරච්චි ලකුණු 38ක් පන්දු 123ක් තුලදී පන්දු අර 44යි පන්දු 4යි අතිරේක ලකුණු 5යි 108යි කඩුළු 2යි. ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලීය පන්දු යැවීමේ දස්කම් මලින්ත සිල්වා කඩුල්ලක් දවා ගත්තා. රයන් දිසානායක මේ ඉනිමේදී තරම් සාර්ථක වුණේ නැහැ. අල්මේදා තරම් සාර්ථක නැහැ. ලක්ෂාන් පන්දු අර 2ක් පමණයි යැව්වේ. හෂෙන් කඩුළු දවා ගත්තේ නැහැ.
කොෂේන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු යම් දඟ කැවීමක් ලබා ගත්තා මේ තනතිරුව මත. එක් කඩුල්ලක් දවා ගත්තා ලකුණු 16ක් තුලදී. පළමු කඩුල්ල දැවී ගිය ලකුණු 107 දී. දෙවැනි කඩුල්ල දැවී ගිය ලකුණු 108 දී. ඒ අනුව තමයි ලකුණු 108යි කඩුළු 2යි හැටියට ඔවුන් දිවාහරයට යන්නට අවස්ථාව සපයාගත්තේ. රාජකීය විද්‍යාලයයි පන්දුට පහර දෙන්නේ. දැන් දෙවැනි ඉනිමේ 108ක් ඔවුන්ට තිබෙනවා. දැවී ගිය කඩුළු 2ක් මේ ඉනිම තුලදී. මේ තමයි ප්‍රථම කඩුල්ල. රෙහාන් පීරිස්ගේ කඩුල්ල. නායකයා යම් කිසි උත්සාහයක් දරමින් තිබුණා වේගෙන් පන්දුට පහර දෙන්නට. නමුත් අසාර්ථක වුණා. මේ තමයි දිවාහරයට පෙර දැවී ගිය ගීගනගේ විනසුරු සටහන් කළා ඔහු දැවී ගිය ක්‍රීඩකයෙකු හැටියට. දැන් දිවාහරෙන් අනතුරුව නව පිතිකරුවෙක් සමගින් ලියනාරච්චි සූදානම් පන්දුවට පහර දෙන්නට. මාත් සමගින් දිවාහරෙන් අනතුරුව ඔබත් සමගින් විස්තර විචාරය සඳහා එක්වනවා දුලාර මදුශංක. අයිබෝන්න සංක මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ රාජකීය විද්‍යාලයේ දෙවෙනි ඉනිම පන්දුවාර 44යි පන්දු 4ක් මේ වෙනුවට යවා අවසන්. ඔව් හොඳ පන්දුවක් කොෂේන්ද්‍ර ෆර්නෑන්ඩෝ. මොහු තරමක් පන්දුව ගුවනට මුසු කරනවා අසංක. ඒ මගින් මෙන්න සයන්දු සූර්යාරච්චි නවක ප්‍රතිකරු ඔහු තමයි ප්‍රථම පන්දු දෙකට ක්‍රීඩා කළේ. දැන් පන්දුවාරය අවසන් 108යි කඩුළු 2යි. මේ ලෝකේ කවුරුත් කා වෙනුවෙන්වත් ඉපදෙන්නේ නැහැ. ඒක වෙන්නේ ජීවත් වෙන විදියෙන් තමයි. හෙරුන් ලියනාරච්චි මේ වෙනවිට කඩුල්ලේ වැඩි වේලාවක් පිතිකරණයේ දී සිටින ක්‍රීඩකයා. පන්දු 123කට මුහුණදී ලකුණු 38ක් නොදවි රැස් කරගෙන සිටිනවා. මෙන්න මලින්ද සිල්වා මේ වෙනවිට පන්දුවාර 14ක් ජවා එක් කඩුල්ලයි. කෙටි පන්දුව පිට ඉන්නේ තල්ලු කර හරිනවා 4 සීමාව දෙසට. නමුත් ලකුණු 2ක් පමණයි ලබා ගැනීමට හැකියාව තිබෙන්නේ. තරම් වේගෙන් එල්ල කරන්නට උත්සාහ කළේ නැහැ. මලින්ද සිල්වා ප්‍රථම ඉනිමේදී කඩුළු 4ක් වාර්තා කළා. ඒ වගේම රයන් දිසානායකත් කඩුළු 4ක් වාර්තා කළා. මේ ඉනිම තුලදී ඔවුන් දෙදෙනාම තරම් සාර්ථක නැහැ. ඊට ඔබ සඳහන් කළ කාරණය ඉතා බලපෑවා. මොකද ඔවුන් පන්දු යවන වේගය ටිකක් වැඩි. නමුත් කොෂේන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු පැමිණි වහාම අප දුටුවා දඟ කැවීම. මොකද ඔහු පන්දුව ගුණට මුසු කරලා ඒ අවස්ථාව ලබා දෙනවා පන්දුවේ දඟ කැවීම සඳහා. නමුත් අනෙකුත් දඟ පන්දු යවන්නන්ගෙන් අපේ දුටුවේ නැහැ. තවත් ලකුණක් ලියනාරච්චිට. තරමසංක මේ තනතිරුව අද තුන්වෙනි දවසට ක්‍රීඩා කරද්දී වුණත් ලොකු දඟ කැවීමක් නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි කිව්වොත් බෝලර්ස්ලාට කිසිම සපෝට් එකක් නැහැ ස්පිනර්ස්ලාට උනත්. එතකොට තව ස්පිනර්ස්ලා තව වේගින් පන්දුව යවනවා කියන්නේ ඔවුන්ට අර වද්දලා අපි කියන විකට් එක තුලට පන්දු යවලා එක්ක LB එකක් එහෙම නැත්නම් බෝල් කිරීමේ ඒ ඔප්ෂන් දෙක තමයි ගොඩක්ම තියෙන්නේ. අපි කියනවා පන්දුවේ රෙවලේෂන්ස් නැත්නම් කැරකෙන වාර ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්නට ඕනේ. ඒ සඳහා ඉඩ තිබෙන්නට ඕනේ. එතකොට තමයි පන්දුව දඟ කැවෙන්නේ. හොඳ පන්දුවක් ඒවර දඟ කැවීමක් නැහැ. මලින්ද සිල්වා ටිකක් ෆ්ලැට් ට්‍රැජෙක්ටරි එකකින් පැතලි ආකාරයට පන්දු යවන්නේ තනතිරුවට සමාන්තරව. පිටිය සැකසීමේදී අහංග බලන්න පොඩක් ඇටැකින් ෆීල්ඩ් එකක් තමයි මේ වෙලාවේ ඉන්නේ අලුත් පිටිකරුට. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් සහ සිලි මිඩෝන් සහ මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක්. ලකුණු තිබෙන්නේ 111 කඩුළු දෙකකට. සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ කියන්නේ නෙල්සන් කියලා අවාසනාවන්ත ලකුණක් කියලා කියන්නේ. මොකද කඩුල්ලක් වගේ මේ
ලකුණු ටික බේල්ස් දෙකක් ඉවත් වුණු. එවැනි අවස්ථාන් රසක් අපි දැකලා තිබෙනවා නේද? හරිම ඓතිහාසිකයි. සූප් කිරීමට උත්සාහය. ඔහෝ මං හිතන්නේ සමහර විට විස්තර විචාරකයාගේ සාපේ වදින්නට තිබුණා. කෙසේ වෙතත් 46 වෙනි පන්දුවාරයේ අවසන් 111යි කඩලු 2යි. As the 2025 Euro Formula season unfolds across Europe's legendary circuits, Jevan David is not just racing, he's chasing a dream, carrying the Sri Lankan flag. Catch all the live action from the Euro Formula Open on Sri Lanka's #1 sports channel, the Papare 1 HD, Dialog TV channel number 126, Dialog ViU app and ThePapare.com. පිටිය සැකසීම පිළිබඳව අපි කතා කරමින් හිටියා. රයන් දිසානායක සාමාන්‍යයෙන් ඔහුගේ පන්දු රකින්නන් රැඳිය යුතු ස්ථාන පිළිබඳව හොඳ අදහසක් තිබෙන නායකයෙක්. අපදුට ඔහු සමහර අවස්ථාවලදී අඩියක් එහාට මෙහාට ඔහුගේ පන්දු රකින්නන් කැඳවනවා. ඒවා සාර්ථක වෙන ආකාරයත් හොඳ පන්දුවක්. ලෙහෙසියෙන් එකේවා ගන්න බැරි ෆීල්ඩ් එකක් තමයි අපිට පේන්න තියෙන්නේ අසංක. පන්දුවක් හොඳ කාල වේලාවක් ගුවනේ රැඳී තිබුණා පන්දුව. ලකුණකට අවස්ථාව තිබුණා. ලියන ආරච්චි ඒ ලකුණ ලබා ගන්නේ. ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් 42යි. රාජකීය විද්‍යාලයේ සමස්ත ලකුණු සංඛ්‍යාව 112යි. යෝන් නෙල්සන් ලකුණ ඉක්මවා ගියා. මේ ක්‍රීඩාංගනේ රාජකීය විද්‍යාලයට සුවිශේෂී. එයයි කියලා මම මේ පන්දුවෙන් පසුව කියන්නම්. එකල රාජකීය ශාන්ති තෝමස් මහා ක්‍රිකට් තරගය පැවැත්වුණේ SSC ක්‍රීඩාංගනේ නොවේ. එය පැවැත්වුණේ සාරා ඕවල් ක්‍රීඩාංගනේ. ඉතින් මේ ක්‍රීඩාංගනේ උන්ට හුරුපුරුදු තැනක්. අතීතයේදී විශේෂයෙන්ම ගාමිණී පෙරේරා මේ වන විට රාජකීය විද්‍යාලයේ පුහුණුකරු ආදි රාජකීයෙක්. තවත් ලකුණකට අවස්ථාව පිත්තේ අග කෙළවරේ වැදුණු පන්දුව ඇදී යනවා තර්ඩ් මෑන් වෙත. ලකුණු 2යි. ඉතින් ගාමිණී පෙරේරා 1993 හෝ 94 මට මතකයි රාජකීය විද්‍යාලය වෙනුවෙන් තරගය බේරා ගැනීමේ විශිෂ්ට ඉනිමක් ක්‍රීඩා කළා. ශතකයක් වාර්තා කළා ඔහු. ඉතින් ඒ ඉනිම ඔහු ක්‍රීඩා කළෙත් මේ ක්‍රීඩාංගණය තුලදී. ඒ වගේම රාජකීය ශාන්ති තෝමස් ඉහළම ඉනිම ලකුණු 197 ඉනිම ක්‍රීඩා කෙරුණෙත් මේ ක්‍රීඩාංගණය තුලදී. එවැනි වාර්තාවන් රාජකීය විද්‍යාලයට තිබෙනවා මෙම ක්‍රීඩාංගණය තුල. මොකද මේ ක්‍රීඩාංගණය ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණි ක්‍රීඩාංගණයක්. ටෙස්ට් වරම් දිනා දුන් ක්‍රීඩාංගණය ශ්‍රී ලංකාවට. නැවත ඩ්‍රයිව් කිරීම ඉක්මන් ලකුණකට ආරාධනා කරනවා පිතිකරු. සාර්ථකයි. වන පන්දුවාරේ තවත් එක් පන්දුවක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. මේ අවසන් වන්නේ 47 වන පන්දුවාරය. රාජකීය දෙවන ඉනිම ලකුණු 115යි කඩුල් දෙකක් දැවි. As the 2025 Euro Formula season unfolds across Europe's legendary circuits, Jevan David is not just racing, he's chasing a dream, carrying the Sri Lankan flag. Catch all the live action from the Euro Formula Open on Sri Lanka's #1 sports channel, the Papare 1 HD, Dialog TV channel number 126, Dialog ViU app and ThePapare.com. නැවතත් මලින්ත සිල්වා කැඳවා තිබෙන්නේ පන්දු යැවීමට. හොඳ නිදැල්ලේ හැරීමක් සූර්යාරච්චිගේ. රාජකීය පළමු ඉනිමට වඩා සංක දෙවන ඉනිමේදී ඔවුන් ක්‍රීඩා කරන ආකාරය අපි කරන පිටිකරණයේදී ඉතාමත් හොඳයි.
අපි දැක්කා පළවෙනිමේදී උනත් පන්දුවට පහර දීමේදී රිස්කි පාරවල් වැඩි. අවුට් වෙන්න තිබ්බ chance සහ අවුට් උනේ ගොඩක් එවැනි පාරවල් වලින්. දෙවෙනි ඉනිමට ආවට පස්සේ වුන් ඒක නවත්තගෙන පුළුවන් බෝලේ ලකුණු රැස් කරගෙන අමාරු බෝලෙට විකට් එක නොදී මෙන්න බලන්න. පුළුවන් බෝලේ සිංගල් එක ගහගෙන අපි කියන්නේ ස්ට්‍රයික් එක රොටේට් කරනවා කියන්නේ. ඉතාම වැදගත් කාරණයක් rotation of strike. සබඳතාවයක් ගොඩනැගෙන්නේ මේ ආකාරයෙන් තමයි. දැන් අපි ප්‍රථම ශතක සබඳතාවයේ තිබුණා රෙහාන් පීරිස් සහ ලියනාර්චි අතර. එහිදී තරම් සිංගල්ස් නැත්නම් එක ලකුණු දුටුවේ නැහැ. උන් දෙදෙනා වැඩිපුර හතරේ පාරවල් වාර්තා කරන්න තමයි එළඹුණේ. නැවතත් ලියනාර්චිගේ පහර එක වර පන්දු රැකගත්තේ නැහැ. පන්දු රකින්නා. නමුත් තවත් ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ. ඉතින් සබඳතාවයක තිබෙන මූලිකාංගය තමයි එක ලකුණ. සිංගල් එක ඔබ කිව්වත් වගේ rotation of strike. ඒ වගේම වමත් දකුණත් පිටිකරුවන් යුගලයක් ඉද්දී පන්දු යවන්නට අපහසු වෙනවා ඔහුගේ එල්ලේ හදාගන්න. ඒ නිසා ඒ සෑම විටම කළ යුතු දෙයක් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඕනෑම ක්‍රිකට් රටාවක T20 වල පවා. පන්දු යවන්නා වගේම අසංක ෆීල්ඩර්ස්ලා පවා වෙහෙසටපත් වෙනවා. මොකද අපි දන්නවා බවුන්ඩරි ලයින් එක ළඟ ඉන්න ක්‍රීඩකයා left handට ඒතකොට right hand ආවහම එයා එන්න ඕනේ 30ට. ඒ වගේ ෆීල්ඩර්ස්ලා පවා වෙහෙසටපත් වෙනවා මේ බෝලෙන් බෝලේ සිංගල්ස් වර්ක් කරන එකෙන්. පිතිකරණයේදී එවැනි දෑ අනුගමනය කළ යුතුයි පිතිකරුවන්. ඩ්‍රයිව් කිරීමට අවස්ථාව. නමුත් පන්දුව රැක ගන්නවා පන්දු යවන්න සිල්වා. ඒ පන්දුව රැත් අවසන් 118යි කඩුළු 2යි. ආරච්චිලා දෙන්නෙක් පන්දුවට පහර දෙන්නේ. සූර්ය ආරච්චි සහ ලියන ආරච්චි. ප්‍රනාන්දු කෙනෙක් පන්දු යවන්නේ. ඔහු තමයි කොෂේන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු. මේ ඔහුගේ 10 වෙනි පන්දු වාරේ කඩුල්ලක් දවාගෙන ලකුණු 20යි අසංක ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතාමත් හොඳ පන්දු යැවීමක්. ප්‍රබල ඉල්ලීමක්. නමුත් පිත්තෙන් පසුව වන්නට ඕනේ පාවරණය වැදුනේ. පායිනෙන් එපිටට යන පන්දුවක් එසේ වෙතත්. වරත් ආරක්ෂණය තමයි පිළිගන්නේ රාජකීය විද්‍යාලය. ඒ වගේම අපි rotation of strike ගැන කතා කළා. පිතිකරණයේදී පිතිකරුවන් අනුගමනය කළ යුතු. තවත් එක් ලකුණක්. ඒ වගේම තවත් දෙයක් තමයි අනෙක් පිතිකරුවාගේ පීඩනය සැහැල්ලු කිරීම. ඔහුට සහයෝගය ලබා දීම. දැන් සමහර විට රෙහාන් පීරිස්ගේ පහර ඔහු එල්ල නොකරන්නට තිබුණා. ලියනාර්චි තව පහරවල් කිහිපයක් එල්ල කළා නම් මේ මොහොතේ. ඉතින් එවැනි ආකාරයෙන් Tamanගේ සගයාව ආරක්ෂා කරගෙන ඔහුත් සතුටු වන ආකාරයට පන්දුවට පහර දීමත් වැදගත් සමතාවයකදී. ඒ වගේම එක ලකුණ දෙක මැනේජ් කරන්න, එහෙමත් නැත්නම් ජජ් කරන්න, තීරණය කරගන්න සමහර විට non strikers end එකේ පිතිකරණය තිබෙන්නේ නැති අනෙක් අන්තේ ඉන්න පිතිකරුටත් හොඳින් අවධානයෙන් ඉන්න අවශ්‍යතාවයක් තිබෙනවා. මොකද සමහර ලකුණු වලට පන්දු රකින්න ඉන්න තැන ඔහුට තමයි හරියටම පේන්නේ පිතිකරුට වඩා. එවැනි සුළු සුළු දත්තයන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ඉතාම වැදගත්. ඔබ ක්‍රීඩා කරන නිසා ඔබත් සෑහෙන පාවිච්චි කරනවා ඇති. දැන් තවත් ලකුණු 4ක් එක්වනවා රාජකීය ඉනිමට. ඒ ලියනාර්චිගේ පිත්තෙන් ඒ පාරත් සමගින් අවසන් වන්නේ 49 වෙනි පන්දු වාරය. බලන්න මේ පාර. දර්ශනීය පහරක් අසංග. තරමක් කෙටි පන්දුවට පිටුපසට ගොස්
ඉතා ලේසියෙන් ඔහු ගැප් එක හොයාගෙන 4 සීමාව දක්වා තල්ලු කර හරිනවා. මේ ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාවට එක්වන තවත් ලකුණු 4ක්. ඔහු ලකුණු 47 දක්වා පෙර පන්දුවාරයේ අවසන් වුණේ 4 පාරක් සමගින්. දැන් ලියනාරච්චි ඔහුගේ අර්ධ ශතකයට තවත් ලකුණු 3ක් පමණක් පිටුපසින් ඉන්නේ. රාජකීය විද්‍යාලය 123යි කඩුළු 2යි. 50 වෙනි පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක වන්නේ දෙවැනි ඉනිමේ. ඔබ පෙර කිව් දෙයට මම තව පොඩි දෙයක් ඇඩ් කරන්නම් අසංක. ඔබ කිව්වා රෙහන් ඒ වගේ පාරකට යන්න හේතුව ඔහුට ස්ට්‍රයික් එකේ හැපැත්තට ගියේ නැති එක වෙන්නත් පුළුවන් කියලා. අපි කියනවා මේ සිංගල්ස් ගහන එකකින් තව තියෙන එක හොඳ දෙයක් තමයි බැට්ස්මන් ඒ කියන්නේ නන් ස්ට්‍රයිකට යන්න තියෙන chance එකේදී අපිට තව පොඩ්ඩක් හිතන්න වෙලාවක් තියෙනවා. අපි බැට් කර කර එක දිගට ඉන්නවට වඩා අපි එහා පැත්තට එක දාලා මාරුනහම මයින්ඩ් එක රිලැක්ස් වෙනවා. මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියන දේ පොඩ්ඩක් හිතන්න අපිට පොඩි ටයිම් එකක් තියෙනවා. ස්ට්‍රයික් එක රොටේට් වෙන එකේ ඒක තවත් එක වාසියක්. අනිවාර්යෙන්. මෙන්න උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නවා දැවි යනවා තෙවැනි කඩුල්ල. හොඳ උඩ පන්දුවක් රැකගන්නේ ෂෝට් ලෙග් ක්‍රීඩකයා විසින්. බලාපොරොත්තු වෙන සිටි කඩුල්ලක් දිවාහරයට පසුව නැවත තරගයට අවතීර්ණ වෙනවා ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය මේ කඩුල්ලත් සමගින්. හොඳ උඩ පන්දු රැකීමක් කියන්න පුළුවන් අසංක. සූර්යාරච්චි පන්දු 20කට මුහුණ දීලා ලකුණු 6ක් රැස් කරගෙන ලකුණු 6 ලබා ගත්තේ සූර්යාරච්චි රාජකීය විද්‍යාලයේ 123යි කඩුළු 3යි දැන්. நீ பண்ணியா இல்லையான்னு நான் சொல்றேன். තුන්වැනි කඩුල්ලක් දැවී ගියා රාජකීය දෙවැනි ඉනිමේ. මේ කඩුල්ල තීරණාත්මකයි. උන් අනිවාර්යෙන්ම හොඳ සබඳතාවයක් ගොඩනැගිය යුතුමයි මේ කඩුල්ලට. එහෙම නොවුනොත් ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයට නැවත අවස්ථාව ලැබෙනවා. තරගයේ වැඩි බර Tamanගේ පැත්තට යොදා ගන්න. ඒ වගේම ශාන්ත සෙබස්තියන් පළමුවෙනිමත් මෙන්න මේ සෙෂන් එකේදී තමයි ආයෙමත් රාජකීයන්ට ගියපු අවස්ථාව. ඒ අනවශ්‍ය පහර තෝරා ගැනීම නිසා ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයට කඩුළු අහිමි වුණේ. දැන් රාජකීය විද්‍යාලය ඒ පිළිබඳව අවධානයෙන් පසුවිය යුතුයි. මා හිතන්නේ පුහුණුකරු ඔවුන්ට ඒ අදහස් ලබා දී ඇති, උපදෙස් ලබා දී ඇති. දිසානායක නවක පිතිකරුවා වමත් පිතිකරුවෙක්. දැන් දෙදෙනාම වමත් පිතිකරුවන්. අපි පෙර සඳහන් කළ දකුණත් වමත් සහයෝගය නැහැ දැන්. යසින්දු දිසානායක රන්ස් 399ක් ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා දිසානායක. ඔහුගේ ප්‍රථම ලකුණයි වාර්තා වුණේ. 50 වෙනි පන්දුවාරයේ නිමයි සාර්ථක පන්දුවාරයක් සිල්වාගෙන් 124යි කඩුළු 3යි රාජකීය විද්‍යාලය. நீ பண்ணியா இல்லையான்னு நான் சொல்றேன். පනස්සෙක් වෙන පන්දුවාරය
Kushendra Fernando. ශනායකට එරෙහිව පන්දු යෑමට සූදානම්. ඔහු මුහුණ දෙන පළමු පන්දුව කුෂෙන්ද්‍රට එරෙහිව. මෙන්න අන්තිම කඩුල්ල. ඉතාමත් හොඳ පන්දු රැකීමක් අසංක. උඩ පන්දුවේ විශේෂත්වය තමයි ඔහුගේ ස්ථානගතය. ඔහු දනිස් වලින් ඉස්සුනේ නැහැ කොයි මොහොතකදීවත්. ඔහු රැඳී සිටියා ඔහුගේ සමබරතාවයේ. දෑත් තිබුණේ පහළ. ඒ නිසා පහසුවෙන් මේ පන්දුව රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් තිබුණා. සාමාන්‍යයෙන් බොහෝ ක්‍රීඩකයන් කඩුල්ල අසල පන්දු රැකීමේදී නැගිටීමේ වරද කරනවා. ගොඩක් දෙනා අවධානය යොමු කරන්නේ නැහැ පිටිකර ඕනෑම වෙලාවක මේ පහර එල්ල කරයි කියලා අපි කියන ඇන්ටිසිපේට් කරන්න කියලා. ස්ලික් ක්‍රීඩකයෙකුට සහ සිලි පොයින්ට් ෂෝට් ලෙග් ක්‍රීඩකයන්ට තාම වැදගත්තේ රැඳී සිටීම. ඒ අතරතුර එල්ල කරනවා දිසානායක ඔහුගේ ප්‍රථම හතරේ පහර. ඩ්‍රයිව් කිරීම කෙලින්ම හතරේ සීමාවට එපිටින්. දැන් රාජකීය විද්‍යාලය ලකුණු 128 දක්වා ඉහළ නංවා ගන්නවා ඔවුන්ගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව. තරමක් ඉදිරියට ඇවිත් තමයි මේ පහර එල්ල කරන්නේ අසංක. ෆුල් ටොස් පන්දුව කල් මැනීම ඉතාම අනර්ගයි. එතරම් මහන්සියකින් තොරවම මේ හතරේ පහර වාර්තා කර ගන්නවා. මේ තමයි ඔබ සඳහන් කළ රිස්ක් ෆ්‍රී බැටිං. මේ තමයි සිදු කළ යුත්තේ. මෙන්න අවසන් හතරේ පහර ෆුල් ටොස් පන්දුවක්. අප කලින් කතා කර හතරේ පහර මේ හතරේ පහරටත් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මොකද අසංක ෆීට් යූස් කරලා තමයි කලින් හතරේ පාර ගැහුවේ. එතකොට දැන් පන්දු යවන්න දන්නවා මෙයා මෙන්න ඉස්සරහට එනවා කියන එක. අන්න ඒක නිසා ඔව් පොඩ්ඩක් ඉදිරියට පන්දු යවනවා. මෙන්න 51 වෙනි පන්දු වාරය අවසන්. රාජකීය ඉනිම 132යි කඩලු 3යි. Just a little bit of පිටිපස්සට ඉහළින් පාර ස්ථානගත කිරීම on the Papare on Dialog TV. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. මලින්ද සිල්වා ඊළඟ පන්දුව යවන්න ඉහළ නගිනවා. පන්දුව තවත් කඩුල්ලක් සිල්වාට. ඔහුගේ තෙවැනි කඩුල්ලයි මේ ලබාගන්නේ. ඔහු තන තීරුව දිවාහාරෙන් අනතුරුව යම් විශ්මිත ක්‍රියාවන් සිදු කරමින් තිබෙනවා. ඒවර පිටට පැමිණුනේ නැහැ. පිටියේ වැඩි වේලාවක් රැඳී සිටි ක්‍රීඩකයා ලියන ආරච්චි මලින්ද සිල්වා එවර පායිනටයි පන්දුව යැව්වේ. නමුත් පන්දුව බලාපොරොත්තු වේගෙන් පිටට පැමිණියේ නැහැ. ගුවනේ පාකර හැරියා පන්දුව. ඒ නිසා පන්දුවේ වේගය තිබුණේ නැහැ. එය තරමක් නැදී තිබුණා තනතිරුව මත. එයයි හේතුව හිරුන් ලියනාරච්චි අනර්ග්‍රීමක් ක්‍රීඩා කළේ ලකුණු 47යි. රාජකීය විද්‍යාලයේ සිව්වැනි කඩුල්ලයි දැවියන්නේ 132දී. As the 2025 Euro Formula season unfolds across Europe's legendary circuits, Jevan David is not just racing, he's chasing a dream, carrying the Sri Lankan flag. Catch all the live action from the Euro Formula Open on Sri Lanka's #1 sports channel, the Papare 1 HD, Dialog TV channel number 126, Dialog ViU app and thepapare.com.
සිව්වැනි කඩුල්ල දැවී ගියා පෙර පන්දුවේදී. දැන් මලිත සිල්වා ඔහුගේ 100 වැනි කඩුල්ලේ වාර්තා කළේ මේ තරග වාරය තුල. අප පෙර දුටුවා රෙහාන් පීරිස්ගේ ලකුණු 10 මේ තරග වාරය තුල. දැන් කඩුළු 100ක් වාර්තා කළ පන්දුයවන් එක්ක අපිට නැවත හමු වෙනවා. මේ තමයි තරු ලම්පේ මොහොට්ටිය. ඔහු තමයි නවක ප්‍රතිකරුවා. පෙර ඉනිමේදී හොඳින් ක්‍රීඩා කළා. ඔහුට තිබෙනවා වගකීමක් අපි සඳහන් කරමින් හිටියේ මේ සිව්වැනි කඩුල්ල කෙතරම් තීරණාත්මකද කියලා. දැන් රාජකීය විද්‍යාලයේ නැවත අභියෝගයක ඉන්නේ. ඒ වගේම අසංක පිටිය මැද සිටින්නේ නවක ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක්. ඔවුන් දෙදෙනා දැන් තාමත් ලොකු ප්‍රෙෂර් එක තමයි ඉන්නේ. මොකද අපි කියනවා සීනියර් බැට්ස්මන් කෙනෙක් පිටිය මැද නැහැ. ඔවුන් දෙදෙනාම දැන් ස්ථාවර වෙන්න ඕනේ මුලින්ම. කෙටිපතිතේ වේගෙන් පන්දු යවන්නේ සිල්වා. නමුත් ඔහුට කඩුල්ල ලබා දුන්නේ සෙමින් යවූ පන්දුව. සෙමින් යවන පන්දු තරමක් රැඳී තිබෙනවා තනතිරුව මත යම් මොහොතක්. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් එනිසා සිදු කළ යුත්තේ ප්‍රතිකරුවාව පෙර පාදයට කැඳවීම. තර්ඩ් මෑන් දෙසට එක ලකුණක් ලබා ගන්නවා. මේ අවසන් වන්නේ 52 වෙනි පන්දු වාරයේ. Just a little bit of පාදුවට ඉහළින් පාර ස්ථානගත කිරීම on the Papare on Dialog TV. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. නව පිතිකරුවන් දෙදෙනෙක් දෙපසින්ම පන්දුවට පහර දෙන්නේ එක් ක්‍රීඩකෙක්. එනම් දිසානායක ලකුණු 9ක් වාර්තා කරගෙන තිබෙනවා පන්දු 8ක් තුලදී. අම්පේ මොහොට්ටි පන්දු 5යි ක්‍රීඩා කොට තිබෙන්නේ. ඔහු එක් ලකුණක් වාර්තා කළා මින් පෙර පන්දු වාරය තුලදී. දැන් නැවතත් කොෂේන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු පන්දු යවන්නේ. දින් ගුණට මුසු කරනවා පන්දුව. අවස්ථාවක් නමුත් පිතිකරු තමන්ගේ සීමා ඉර තුලයි. දැන් පන්දු යවන්නන් දෙදෙනාම අසංක අපි කියනවා හරි පේස් එක අඳුරගෙන තියෙනවා. පන්දුව ගුණට මුසු කරලා පන්දුවේ වේගය මේ වෙලාවේදී ගොඩක් වැදගත් වෙනවා අසංක. තනතිරුව පොඩ සපෝට් එක දෙන අතටත් හැරෙනවා. ඔවුන්ට සපෝට් එකක් ගන්න ඕන නම් ඒ දේ කරන්න පුළුවන්. තරගයේ 3 වෙනි දිනය ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඒ නිසා තනතිරුව මන්දගාමී වෙමින් පවතිනවා. තවමත් කැඩුණු ස්වභාවයක් වෙනුම් කරන්නේ නැහැ. නමුත් වේගය තරමක් අඩු වෙලා තිබෙන්නේ. ඒ උපයෝගී කර ගන්නට නම් පන්දුව ගෝනට මුසු කිරීම හරි හැටි සිදු කළ යුතුයි දඟ පන්දු යවන්න. නමුත් හරි පුදුමයි උන්ට විශාල කාලයක් වැය වුණා ඒ තේරුම් ගන්න. මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව පිළිබඳව කතා කරද්දී මෙන්න මේ තින්කින් එක මෙන්න මේ සෙන්ස් එක තමයි ගොඩක් දෙනා කියන්නේ දැන් ඉන්න ක්‍රීඩකයන්ට අඩුයි කියලා. මොකද තනතිරුවක් කියවා ගන්න තිබෙන හැකියාව ඉතා වැදගත් තරගයකට. තනතිරුවක් ඒ වගේම තරගයේ දැන් තිබෙන ස්වභාවය දැන් පෙර පිතිකරුවන් අපි දැක්කා. උන් තෝරාගත් සමහර පහරවල් ශාන්ත සෙබස්තියන් ඉනිමේ විශේෂයෙන් අවසන් කඩුල්ල දෙවි ගිය ආකාරය එවැනි ක්‍රිකට් බුද්ධිය හා සම්බන්ධ සිදුවීම් ගොඩක් වැදගත්. තව ඩ්‍රයිව් කිරීමක් එක ලකුණකට අවස්ථාව අම්පේ මොහොට්ටිට. අපි මේ පිළිබඳව කතා කරමු. මේ පන්දු වාරයේ අනතුරුව අවසන් වන්නේ 53 වෙනි පන්දු වාරය 134යි කඩුළු 4යි. Just a little bit of පාදුවට ඉහළින් පාර ස්ථානගත කිරීම on the Papare on Dialog TV. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare.
මාලින්ත සිල්වා සූදානම් ඔහුගේ මීළඟ පන්දුවාරය යවන්නට 134යි කඩලු 4යි. අපි කතා කළා මැච් සෙන්ස් නැත්නම් ක්‍රිකට් බුද්ධිය පිළිබඳව. මේ පවතින තත්ත්වයන් කොහොමද තේරුම් අරගෙන ඒවට හැඩ ගැහෙන්නේ කියලා ඉක්මනින්. ඒක මෙම තරගයට විතරක් අදාළ දෙයක් නෙමෙයි අසංක. ඒක ඔවුන් ක්‍රීඩා කරන ඉදිරි තරඟවලදී ඒ වගේම ඔවුන්ගේ පෞද්ගලික ක්‍රිකට් කැරියර් එක වෙනුවෙන් ඒක ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. අපි දන්නවා වයස නෙමෙයි එක්ස්පීරියන්ස් කියන්නේත් වයස නෙමෙයි. ඒ වගේම මේ වගේ පුළුවන් ඉක්මනට දේවල් තේරුම් ගන්න එක්කෙනා, දේවල් හිතන එක්කෙනා තමයි මේ ක්‍රිකට් එකේ ඉස්සරහට යන්නේ. ඒකට හොඳම නිදසුනක් අපේ දුනිත් වෙල්ලාල්ලගේ අඩු වයසින් ශ්‍රී ලංකා සෙල්ලම් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ දැන් නවක ක්‍රීඩකයන් ගොඩක් සිටිනවා අඩු වයසින් තමන් එම තත්ත්වයට ගියපු. ඔබ නිවැරදිම නම තමයි සඳහන් කළේ. මගේ මනසටත් මුලින්ම ආපු නම දුනිත් වෙල්ලාලගේ. ඔහු තමයි මා හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ මීළඟ පරපුරේ ඉන්න ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව හරියටම කියවන ක්‍රීඩකයා. ඒ අවස්ථාවන් වලට අනුකූලව හැඩ ගැහෙන්නට ඉක්මනින් හැකියාව තිබෙන ක්‍රීඩකයා ඔහුයි. ඒ වගේම ලෝකයේ ගත්තොත් අප දුටුවා කෙන් විලියම්සන් වගේ ක්‍රීඩකයන් ඔවුන්ගේ ලාබාල කාලයේදීම විශාල හැකියාවක් පෙන්눔 කළා. අවස්ථාවන් වලට හැඩ ගැසීමේ දක්ෂතාවයක් පෙන්눔 කළා. විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ මහිල ජයවර්ධන වගේ ක්‍රීඩකයන්, ඒ වගේම අර්ජුන රණතුංග. ඉතින් විරාට් කොහ්ලි වැනි ක්‍රීඩකයන් පවා ඔවුන්ගේ තරුණ අවධියේදීම ලෝකයේ නමක් දිනාගත්තේ මෙන්න මේ ක්‍රිකට් සෙන්ස් එක හොඳින් තිබුණු නිසා. ඒවල දග කැවීමක් නැහැ. මේ අවසන් වන්නේ 54 වන පන්දු වාරයයි 133යි 34යි කඩලු 4යි. අපේ ජීවිතේ පළමුවැනි වීරයාගේ කතාව. තාත්තා ප්‍රසාද් සමරතුංගගේ දෙවැනි සිනමා නිර්මාණය. Two wickets after that lunch session. Got some runs as well. Run 34 for 4 after 54 overs. The Sanayaka will play a big role in this partnership together with Ampe Mohoti. Much better from Hashain. I like to see him bowling in that manner. He bowled 7 overs before the lunch break. Has been introduced into the attack. Give it a bit of air, and the surface will do the rest. See, as soon as you bowl flat, as soon as you bowl short, it's much easier for the batters. But whenever they are given it a bit of air and got that ball to grip and turn, it has been much better for the bowlers. Hashin still wicketless in this innings. He did get 2 breakthroughs in that first innings. Bowled really well. Oh, that's a poor delivery. Disanayaka was quick onto it. No ball. Yes, that slipped out of his hand. But what he's trying to do is the reason he bowled that full toss, he's trying to give it a bit of air. I think clear instructions from the coaches as well. No, that's I was talking about that all morning. You need to give it a bit of air and see what the just let the surface do the rest. That's the only way they could pick up wickets. That's a beauty. That's a peach of a delivery from young Hashin. He didn't pick that at all. The batter, I think that was the googly between bat and pad, but beautifully bowled. Look at the flight, look at the speed, look at the landing of that
particular delivery. That was a perfect. Look at that. Inviting him, dragging him onto the front foot, pitched, and he was playing down the wrong line. That was a perfect googly. This youngster has a lot of talent. Indeed, Ricky, you did call this dismissal, and Hussein has produced it. Umpire Mohoti has to walk back for two. As Royal College half of the batting lineup back in the pavilion. Taru Lambe put Umpire Mohoti out for two. Royal College 135 for 5. A win-win situation, my tongue by my suffering. මේ ලෝකේ කවුරුත් කාවිනුවෙන්වත් ඉපදෙන්නේ නැහැ. ඒක වෙන්නේ ජීවත් වෙන විදියෙන් තමයි. This is good stuff by the youngster, good stuff from St. Sebastian's. In the first innings, he bowled a classic delivery to clean bowl the left hander. Now he's bowled a peach of a delivery to clean bowl the right hander. Beautiful bowling. He has a lot of talent. If he's taken care of well and nurtured well, he has a great future, this youngster, no doubt about it. Did Tevindu very well comes to the middle with the Royal College in some sort of trouble, we could say. Best score of 97. Very handy with the bat. 447 runs in the season as well. 350 is being included. Yet to get a century. There's two left-handers once again in the middle. And Hussein will keep on doing that. Some deliveries may not be the best, but when he hits the right spot, yes, he has a smile on his face. I think it was trying something different. He was trying that quicker delivery, the flipper, trying to rush the left hand. It didn't come out well. Very well done, very well bowled. This is excellent stuff. He needs to just keep a ball in there, landing it there, and the wickets will come. Because if he has those variations, if he has the googly, the flipper, you know, all you need to do is land it in the right area, and the surface will do the rest. It's beautiful bowling. This is a much better bowling effort by St. Sebastian's after the lunch break than what they did in the morning session. 55 done, 136 for 5. Just a little bit of really well here watching in Sri Lanka on ThePapare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. plenty of noise around the bat now for St. Sebastian's College. They have got a spring in their step. That's out. That's gone. The dreaded finger comes up. That was plumb in front. He was playing for turn, playing down the wrong line. That didn't turn, that just came back with the arm. Malinda Silva, I was just going to say, he has picked up 100 wickets in the season. He's been fantastic for St. Sebastian's. We saw Rayan Piri scored in 1,000 runs. And now Malinda Silva has 100 wickets in the season. That was out. Beautifully rolled, came in with the arm, hit the back leg. That would have crashed into the stumps. Indeed, Umpire Hadra Singh making that decision as Devin Duve's brief stay in the middle comes to an end. Just a one run in it. Malinda Silva once again among the wickets. Royal College in deep trouble, 136 for 6. As the 2025 Euro Formula season unfolds across Europe's legendary circuits, Yevan David is not just racing, he's chasing a dream, carrying the Sri Lankan flag. Catch all the live action from the Euro Formula Open on Sri Lanka's #1 sports channel, the Papare 1 HD, Dialog TV channel number 126, Dialog ViU app and thepapare.com. Well, I would like to have what St. Sebastian's College had for lunch, Ricky. They have, since that lunch break, they have taken 4 scalps. And once again walks to the middle under plenty of pressure is Dushen Uduvela. It was unbeaten on 47 in the first innings. He'll have to continue what he did
once again as Malinta Silva is really making that ball talk. So what they had for lunch would have been a good lecture, a good bit of advice from the coaches, I'm sure. And they have turned things around. Look at it, how he slowed it up, gave it a bit of air. Did that get the inside part of the bat? Was there a bit of an inside edge? Because I saw that ball diverted into the left hand. I just thought that in turn it came in, hitting the seam and came in to hit the back pad. But was there a slight bit of inside edge? Very difficult for us to say from here. Nevertheless, the umpire's decision is final. It was a close call. But what I was going to say is in the morning session, Royal batted well. St. Sebastian's didn't bowl that well. Also, there would have been a bit of moisture on the wicket, would have quickened up the wicket in the morning session. The ball was coming onto the bat much better. But as the day has progressed, with the sun baking down now this wicket, whatever moisture there was has dried out. And now it's a really dry surface. You could see there is some assistance for the bowlers, some help. The slower they bowl, the more difficult it is for batting. Indeed, now it will be a very testing period. The likes of Disanaik and Udavela. Young Udavela will once again have to produce a good knock with the bat to try and take Royal to a safe score. 137 for 6. Once again, good quiet over, a wicket taking over from Malinta Silva. 56 completed, Royal College 137 for 6. A massive moment in the game now. It's young Hussein who will continue from the Janashakti complex end. He'll have to keep it tight from this end as well, Ricky. So they have to keep building on the pressure. The skipper having a few words with him, giving a bit of advice. You know, he's a youngster. He's bowling well. Hussein, he's just bowled a pitch of a delivery to get that wicket. If he can get it into the right areas, get one to turn from outside the off stump. Going to be difficult. See if he can get that one to pitch there and turn into the left hand. Might see one go through the gate. They're giving him the field setting as well. There's a slip, silly mid off, short leg. There's a shortish mid wicket, shortish extra cover. Oh, that turned too much. That would be heading down the leg side. But that was another good delivery. He needs to be there and thereabout, Ricky. And once again, we take a look at that delivery. Clearly going down the leg, but raising some questions. The St. Sebastian's College spinners, and that's once again a quicker delivery on that occasion. Uduvela gets the boundary. He must not worry about that one. Hussein induced the false shot. Very lucky Uduvela to get off the mark. That could have gone onto the stumps. It's very, very lucky, but that's perfectly bowled. That's what I was talking about. One could go through the gate. No, he did that. He just got a bit of an inside edge. Keep landing it there. Sooner than later, something would happen. Indeed. Good support for St. Sebastian's College. Moratua present here at the Sara Oval. So not forgetting he has and he can bowl that googly. So that will keep the batter guessing, keeping him 2 minds. Mind you, these two are good players who do batted well in the first innings. Disanaika is a very good player. We have seen him over the last couple of years. That's the googly, too wide outside the off stump.
57 done, 142 for 6. Brilliant post-lunch session for St. Sebastian's College, Moratuwa. They have managed to get 4 wickets in quick time. Yes, the Royal is under pressure. They cannot afford to get bowled out quickly. Oh, they'll be looking to bat as long as possible, trying to take the time out of the game, because if they get bowled out, and if St. Sebastian's will say have to chase 170, that's not impossible. In modern day cricket, we never know how the game will go. It could go either way still. But St. Sebastian's now will be with their tails up, knowing they are in a better position here. And Royal College are on the back foot. Indeed, Royal College will look to bat this day through, but in very tricky conditions. Once again gets onto the back foot, just flicks it off. Is Disanaika for a couple of runs. While time is very crucial, the runs are also very crucial, because every run Royal adds from here onwards has to be got by St. Sebastian's if they come out to bat later. It's very crucial that they just keep chipping away, keep rotating the strike, add on to this 144. This partnership is a key for Royal. Another wicket here, and they'll be down to the tail. Indeed, surely. One more wicket here. It will be St. Sebastian's College in the front foot. But right now, with time remaining in the game looks quite in the balance for all 3 possible results. All 4 we could say, Ricky, because that first innings were tied on 201 for both sides. So result of being a draw, being a tied game, or win for Royal or St. Sebastian's still on offer. Tad bit full on that occasion by Silva. Sanaika quick onto that, and for a single as well. I think St. Sebastian's will prefer Uduwela on strike. He's new to the crease. He's got off the mark in a streaky fashion. Indeed, yet another over comes to an end. Live score update from the Under-17 Division 2 final is Royal College Colombo have been bundled out for 150, in giving Royal College Polonnaruwa a target of 151. 58 overs completed here. Royal College 145 for 6. මේ ලෝකේ කවුරුත් කාවෙනුවෙන්වත් ඉපදෙන්නේ නැහැ. ඒක වෙන්නේ ජීවත් වෙන විදියෙන් තමයි. So Fernando, he's been brought into the attack. Now this is an interesting move. I think with the 2 left-handers out there, they've decided to go to the off spinner, and I don't mind it at all. He's bowled well, Fernando. If he can get one to turn past that outside edge, those 2 slips will be in play. Indeed, these 2 bowlers, Malin Silva and Cristiano Fernando, did partner up well just before lunch. That too was when 2 left-handers were in the middle. Currently 2 left-handers in the middle as well. So Royal College Colombo Under-17 in the Division 2 final has been bundled out for 166. Royal College Polonnaruwa will need a 167 to clinch the Under-17 Division 2 championship up at the MCA. It's another close battle there. Has the Royal College Under-17 B team got enough on the board to defend? He's tempting the batter.
He's telling Uduela to come down the track. This Fernando. He has a mid off and mid on in. This is good stuff. Good over. 59 completed. 146 for 6. As the 2025 Euro Formula season unfolds across Europe's legendary circuits, Jevan David is not just racing, he's chasing a dream, carrying the Sri Lankan flag. Catch all the live action from the Euro Formula Open on Sri Lanka's #1 sports channel, the Papare 1 HD, Dialog TV channel number 126, Dialog ViU app and thepapare.com. Silva will continue from the far end. .146 for 6 Royal College. They lead by 146 runs. Slightly quicker this time. Not letting Royal any freebies. Silva 21 overs into his 22nd over, just 29 runs. His weapon is his accuracy. He's not a big turn off the ball. Doesn't try to do too many things. Orthodox off spin, old-fashioned type. But his accuracy is immaculate. He just ties one end down, frustrates the batter into playing the false shot. And when there's a bit of assistance off the surface, it's very difficult to get him away. Indeed, the bowler who's picked over 100 wickets this season. Malinda Silva will be a very famous name come the next season in his first 11 circuit. Once again, a quiet over. A maiden from Malinda Silva. 146 for 6 Royal College. These are the breakthroughs Malinda Silva got. 4 for 26 current figures with a sharp catch by Usain Silva. This was just a false stroke. Usain Fernando did get hold of that catch, and this was the most recent breakthrough of Wevalwala. Right arm off spin of Koshendra Fernando to continue. The two off spinners bowling in tandem. Big shot once again. Was that hit on the full? Interesting replay coming up. Did they appeal for an LBW? Did they appeal for a catch? We'll have to look at both. Initially, I thought there was a bit of bat onto it, and that's why straight off the pad, isn't it? Very lucky. I think there was no bat involved. It would have been heading down the leg side. That's why he was not given out LBW, and not a catch as well. I think that was straight flush onto the pad and popped up. Good decision by the umpire. But Fernando definitely creating some problems to the two left-handers. Getting some help with his shoelaces.
Playing very watchfully. Disanayaka. He knows there's a lot of responsibility now on his shoulders. Indeed, plenty of responsibility on Disanayaka. Did miss out in that first innings. So he'll want to capitalize on that important innings coming up. He did just get the one run. Got dismissed the playing just an ordinary forward defensive inside edge, ball trickling onto the stumps. Good over. 61 done, 147 for 6. As the 2025 Euro Formula season unfolds across Europe's legendary circuits, Jevan David is not just racing, he's chasing a dream, carrying the Sri Lankan flag. Catch all the live action from the Euro Formula Open on Sri Lanka's #1 sports channel, the Papare 1 HD, Dialog TV channel number 126, Dialog ViU app and thepapare.com. Malinda Silva will continue. Getting through the overs up quickly is St. Sebastian's College. Udovela plays that beautifully and just probably releasing the pressure. This young man has plenty of talent and will be a very interesting player in the future years. Is that with a good shot? Picking the right delivery. Just pushing it into the gap there. Not complicated. But Uduvela likes to be positive, whether it's a bat or ball. Very enthusiastic. Looking for his 5. Got 4 wickets in the first innings. Silva deserves that 5. No doubt about it. Indeed, he will be eyeing that 5-wicket haul. Shared 8 wickets among his skipper Ryan Disanayake in that first innings. We haven't seen Ryan Disanayake much bowling, Ricky. I think we did talk about it prior to that lunch session as well. I think with plenty of left-handers in this Royal batting lineup, it has just he's just been reluctant to bowl, I think, Ryan Disanayake. Yes, he's held himself back. Now that was in the air for a while. Did it fall short? Was it straight through the hands of the fielder? Pushed at it. Oh, fell short, fell short. Very lucky there, Uduvela. And of another decent over, a good one in fact from Sebastian's. 62 done, 151 for 6. நீ பண்ணியா இல்லையான்னு நான் சொல்றேன். Cristiano Fernando once again will bowl from this end. Jacinta Disanayake will play a big role in Royal College's fight back now. 151 for 6. Royal College lead by 151 runs as well. Using his feet to good effect is Disanayake. Just for a single. Will be quite careful is Yasunde Disanayake.
Will not want to give Udawala big responsibility to bat with that late order. He did that well in that first innings. Notched up a 40-run partnership for the 10th wicket as well, Udawala. Quite handy with the bat. And he did get 3 breakthroughs as well, Ricky. So very handy all-rounder in the Royal College ranks. Good to see the kite flying as well. Beats the outside edge. That's going to happen quite often in this game. Got a bit of turn, bounce. Spin on the mark. Oh, that hit him. I wonder if that would hurt. Throw coming, hitting the batter. Good running. Indeed, just played on the offside for a quick single. That hit his pads or his legs. That's a good shot. Oh, did well. Very well in the field. To keep it down to 1. Indeed, good all-round cricket as 63 overs come to an end. The players will take drinks. It's 63 overs completed. Royal College 154 for 6. අපේ ජීවිතේ පළමුවැනි වීරයාගේ කතාව තාත්තා ප්‍රසාද් සමරතුංගගේ දෙවැනි සිනමා නිර්මාණය රාජකීය විද්‍යාලීය ඉනිම නායක රෙහාන් පීරිස් ලකුණු 65ක් වාර්තා කළා. ලියනාරච්චි අනගිසහයක් ලබා දුන්නා. ලකුණු 47යි. ඔහු ගීගනගේ කිසිදු ලකුණක් ලබා ගත්තේ නැහැ. සූර්යාරච්චි ලකුණු 6යි. දිසානායක නොදැවී ක්‍රීඩා කරනවා. ලකුණු 15ක් වාර්තා කරගෙන අම්පෙම හොට්ටිසා වේවැල්වල දැවී ගියාමින් පෙර දැන් උඩවෙල නැවතත් පෙර ඉනිමේදී ඔබට මතක නම් ප්‍රථම ඉනිමේදී ඉනිම රඳවාගත් පිතිකරු ඔහු නැවතත් නොදැවී ලකුණු 11ක් මත ක්‍රීඩා කරනවා. අතිරේක ලකුණු 7යි. පන්දුවාර 63කදී 154යි කඩුළු 6යි දැන් රාජකීය විද්‍යාලය. ශාන්ත සෙබස්තියන් පන්දු යැවීමේ නැවතත් පන්දු යැවීමේ වීරයා බවට පත්ව තිබෙන්නේ මලින්ත සිල්වා. ලකුණු 33කට කඩුළු 4යි මේ වන විට ඔහු. ඒ වගේම ෂනාෂ් හෂේන් එක් කඩුලක් දවාගෙන තිබෙනවා. කොෂේන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු එක් කඩුලක් දවා ගත්තා උදෑසනදී. අවසන් ලකුණු 13 ඇතුළත කඩුළු 4ක් දැවී ගියා. එය තමයි විශේෂම කාරණය. මෙන්න දැවී ගිය ආකාරය රෙහාන් පීරිස් දැවී ගියේ මෙන්න මේ අයුරින් හොඳ උඩ පන්දුවක්. හොඳින් දැස් දල්වාගෙන බලා සිටියා කොෂේන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු. ඉන් පසුව ගීගනගේ දැවී යාම සූර්යාරච්චි හොඳ උඩ පන්දු රැකීමක් එවරත් පසුව ලියනාරච්චි දැවී ගියා මෙන්න මේ අයුරින්. මෙය තමයි දිනේ අලංකාරම පන්දුව හෂෙන්ගේ පන්දුව. වගේ මින් පසුව දැවී ගියා වේවැල්වල. අපි සඳහන් කළා වගේ හෂෙන් ඔහුගේ ගුග්ලිය හරි තැන පතිත කළායින් පස්සේ පිතිකරුවෙකුට ඉතාම අපහසුයි මුහුණ දෙන්න. පිතිකරුවෙක්ට අසංක ලේසි නැහැ පන්දුව කියවීමට සමහර පිතිකරුවන්ට මේ පාසල් මට්ටමේදී. ඉතින් ඒක හරි තැනට ඒකත් ලොකු දෙයක්. පන්දු යවන්නාටත් තියෙන අභියෝගයක්. හරි තැන පිච් කරන්න ඕනේ. ඒක විකට් එකක්ද එහෙමත් නැත්නම් සමහර වෙලාවට පතිතය අනුව ඔහුට ඒක
හොඳ අතටත් නරක අතටත් බලපාන්න පුළුවන්. නැවතත් සිසිල් පැන් පානෙන් අනතුරුව තරගය ආරම්භ කිරීමට සූදානම්. මලින්ත සිල්වා පන්දුවත් සමගින් සූදානමින් සිටිනවා. දිසානායක ප්‍රතිකරණාන්තේ. මෙන්න තවත් විකට්ටුවක් රාජකීය දෙවනි ඉනිමේ දැන්නම් අසංක රාජකීයන් ඊයේ දිනේදී ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයට අත්තු ඉරණමම අත්මින් පවතින මේ අවස්ථාවේදී රාජකීය කණ්ඩායමට තරමක් පිටතින් පතිත වූ පන්දුවට මලින්ත සිල්වා විසින් දවා ගන්නේ ඔහුගේ පස්වැනි කඩුල්ල. යසිදු දිසානායක දැවී යනවා ලකුණු 15කට. රාජකීය විද්‍යාලය 154යි කඩුළු 7යි දැන්. நீ பண்ணியா இல்லையான்னு நான் சொல்றேன். රාජකීය විද්‍යාලය අවසන් කඩුළු 3 වෙතට ළඟාව තිබෙනවා දැන්. මලින්ත සිල්වා ඔවුන්ගේ ඉනිම විනාශ කරමින් සිටින්නේ කඩුළු 5ක් මේ වන විට දවාගෙන තිබෙනවා ලකුණු 33ක් තුලදී. නවක පිතිකරු ගඟේවත්ත දැන් එක්වනවා උඩවෙල සමගින්. ඉතාමත් අසීරු අවස්ථාවක තමයි මේ වෙලාවේ රාජකීය කණ්ඩායම සිටින්නේ. මලින්ත සිල්වා ඉතාමත් හොඳ පන්දු යැවීමක නිරත වෙනවා රාජකීය දෙවෙනි ඉනිමට. ඉතාමත් ලොකු අභියෝගයක්. පන්දු අර 23යි එක් පන්දුවකදී ලකුණු 33ට කඩුළු 5ක්. මෙන්න නාවක පිටිකරු ගංගේ වත්තට එරෙහිව තරමක් කෙටි පන්දුවක්. මලින්ත සිල්වා වරත් සෙමෙන් පන්දුව යොමු කළේ. ගුවනේ පාවියාම තුළදී පිටිකරු සම්පූර්ණයෙන්ම පරාජය වුණා. ඔහුට හඳුනාගත නොහැකි වුණා පන්දුව පතිත වන ස්ථානය කුමක්ද කියා. මෙන්න දැන් අපිට පෙනී යනවා දඟපන්තය යවන්නන් තනතිරුවෙන් ලැබූ සහාය දැන් ඔවුන්ට ලැබෙන ආකාරය. යලිත් හොඳ පන්දුවක් ගුවනේ පා කිරීමට ලක් කරනවා. ඒ වගේම පිටිකරු තුලට යම් කිසි ඩ්‍රිෆ්ට් එකක් පන්දුව ඇදී යන ස්වභාවයක් දකින්නට පුළුවන් ගුවන තුල. මෙන්න පන්දුව ආරේනිමයි. සීරුවෙන් මාරු
කොෂෙන්ද්‍ර ඉතාමත් හොඳ පන්දු යැවීමක නිරත වෙනවා. තරමක දඟ හැවීමක් තිබෙනවා එම පන්දුවේ. මෙන්න ඉක්මන් ලකුණක්. අපි කතා කරා සංග ඊයේ දිනේදීත් මෙන්න මේ දෙවන සෙෂන් එකේදී කඩුළු 6ක් දැවී ගියා ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේදී. මෙන්න ඉක්මන් ලකුණක්. ඔව් දවා ගැනීමට අවස්ථාවක්ද නැහැ. විනිසුරු නිහඬයි. මම හිතන්නේ ලබා දීම තරම් වේගවත් නැහැ. පන්දුව නැවත ලබා දීම තරමක් වේගවත් වූවා නම් කඩුල්ල ආසන්නේ දවා ගැනීමට අවස්ථාව තිබුණා. අවසන් පියවර කිහිපය දක්වාම ඔහු අවධානමේ සිටියේ. ඔව් ලබා දීම තරමක් කඩුල්ලට ඈතයි. කෙලින්ම කඩුල්ලේ වැදුනා නම් හිසකේ වුණා. දැවී යමක්. යම් කිසි කාලයක් ලබා ගන්නවා පිතිකරුවන් ඔවුන්ගේ ආවරණ කට්ටල නැවත සකස් කර ගන්නට. ඔහුට බිම දිගේ ඇදී යන්නට සිදු වුණා කඩුල්ල ආරක්ෂා කර ගැනීම වෙනුවෙන්. මේ තමයි මෙතෙක් මේ තරග සාරාංශය. රාජකීය විද්‍යාලයේ මුලින් පන්දුවට පහර දුන්නේ සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ ආරාධනයෙන්. උන් ලකුණු 201ක් වාර්තා කළා. උඩවෙල නොදැවි ලකුණු 47යි. අම්පේ මොහොටි ලකුණු 32යි. මනිත සිල්වා කඩුළු 4ක් වාර්තා කළා. රයන් දිසානායක නායකයා ඔහුත් කඩුළු 4ක් වාර්තා කළා. ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය ප්‍රථම ඉනිමට හරියටම 201යි. පෙරේරා ලකුණු 56ක් වාර්තා කළා. රයන් දිසානායක නොදැවි ලකුණු 47යි. අබේවර්ධන කඩුළු 5ක් වාර්තා කළා රාජකීය විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. උඩවෙල කඩුළු 3යි. රාජකීය විද්‍යාලයේ මේ ක්‍රීඩා කරමින් තිබෙන්නේ ඔවුන්ගේ දෙවැනි ඉනිම ලකුණු 157යි කඩුළු 7කට. රෙහන් පීරිස් නායකයා ලකුණු 65ක් වාර්තා කළා. ලියනාරච්චි ලකුණු 47යි. මලින්ත සිල්වා පස්වැනි කඩුල්ල මින් සුළු මොහොතකට පෙර දවා ගත්තේ. ඒ වගේම කොෂෙන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු එක් කඩුල්ලක් දවාගෙන තිබෙනවා. රාජකීය විද්‍යාලයේ මේ වන විට ලකුණු 157ක ඉලක්කයක් තමයි දැනට නිර්මාණය කර තිබෙන්නේ. නමුත් ඔවුන්ගේ ඉනිම තවමත් අවසන් නැහැ. මෙන්න මලින්ත සිල්වාගේ කඩුළු 5 ලකුණු 35ක් තුලදී මේ ආකාරයෙන් තමයි කඩුළු දැවී ගියේ. සඳහන් කළා වගේ අවසන් ලකුණු 13කදී කඩුළු 4ක් දැවී ගියා. ඉන්පසුව තවත් කඩුල්ලක් දැවී ගියා මිනිසුළු මොහොතකට පෙර. දැන් ගගේවත් සමගින් උඩවෙල පන්දුවට පහර දෙන්නේ නොදැවි. හොඳ පන්දුවක්. ඒත් සමගම 65 වන පන්දුවාරයේ නිමාව. රාජකීය දෙවනි ඉනිම 157යි කඩුළු 7යි.
the 2025 Euro Formula season unfolds across Europe's legendary circuits, Yevan David is not just racing, he's chasing a dream, carrying the Sri Lankan flag. Catch all the live action from the Euro Formula Open on Sri Lanka's #1 sports channel, the Papare 1 HD, Dialog TV channel number 126, Dialog ViU app and thepapare.com. නැවතත් කැඳවා තිබෙනවා මලින්ත සිල්වා මෙතෙක් මේ ඉනි මේ හොඳම පන්දු යවන්න ඔන් කිරීම සාර්ථකයි එවර ලකුණක් උඩ වෙලට මලින්ත ඉතාමත් හොඳ පාලනයකින් යුතුව පන්දු යවන බව අපිට පෙනී යනවා. ධර්ම කෙටි පන්දුව පිටපසු පාදේ ඩ්‍රයිව් කිරීමක්. ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා ප්‍රතිමාරු කර ගන්නවා පිටුකරුවන් දෙදෙනා. මේ ආකාරයෙන් එක ලකුණ ලබා ගන්න පිටිකරුවෙක් ඔවුන්ට මැද පෙළ සිටියේ නැහැ. ඒ විශාල අඩුපාඩුවක්. දැන් ඔවුන් එක ලකුණ සොරා ගනිමින් තිබෙනවා. සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ පන්දු රකින්නන්ගෙන්. නමුත් තවදුරටත් මේ සිදු කරමින් තිබිය යුතුයි රාජකීය විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන් විසින්. දැන් තවත් ලකුණු කීපයක් වාර්තා කර ගැනීමට අවස්ථාව ඉන්න පස්සු කරමින් පන්දු ඇදී යනවා ෆයින් ලෙග් වෙත. පහසුවෙන් ලකුණු දෙකක් ලබා කරනවා මේ වන විට. මෙන්න එම පුනරෝපණය ආවරණයේ වැදී තමයි මේ පන්දුව ෆයින් ලෙග් දෙසට ඇදී යන්නේ. හැට හයවන පන්දුවාරය නෙමයි 162යි කඩුළු 7යි. நீ பண்ணியா இல்லையான்னு நான் சொல்றேன். එසේ 62යි කඩලු 7යි. හෂෙන් නැවතත් ඔව් මේ 16 වන පන්දුවාරය තමයි ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඉක්මන් ලකුණක්. ඔව් පහසුවෙන් ප්‍රතිමාරු කර ගන්නවා. රාජකීය විද්‍යාලයට මෙම සම්බන්ධතාවයක් අවශ්‍යම මොහොතක් මේ 8 වෙනි කඩුල්ල සඳහා ඔවුන්ගේ තරංගය ජයග්‍රහණය කරනවාද පරාජයට ලක් වෙනවාද එහෙම නැත්නම් තරංගය ඩ්‍රෝ වෙනවාද කියන එක තීරණය යන්නේ මේ සබඳතාවයේ කොතරම් දුරට
දී යනවාද කියන එකත් එක්ක අසංක. අනිවාර්යෙන්ම දැන් හෂෙන් තරමක් වේගෙන් පන්දු යැවීමට ආරම්භ කොට තිබෙනවා. මේ පෙර පන්දුව බලාපොරොත්තු නොවූ ආකාරයේ පන්දුවක්. ගඟේ වත්ත බලා සිටියා පන්දුව ඉහළ නැගිවිය කියා මෙන්න එවර පන්දුව ඉහළ නැග්ගා. ඉල්ලීමක් කරනවා ප්‍රබල ඉල්ලීමක් හෂෙන් අධික විශ්වාසයෙන්. නමුත් විනිසුරු ඊට එක ගවන්නේ නැහැ. ඉතාම රසවත්. සෑහෙන ආසන්න අවස්ථාවක්. කෙටි පන්දුවට දඬුවම් කරනවා මේ මොහොතේ. ඔහුට අවස්ථා කිහිපයක් අවදානමක් තුලින් ගමන් කරන්නට සිදුනා. නමුත් මේ අවසන් පන්දුව ත්‍යාගයක්. එහි උපරිම ඵල ප්‍රයෝජන නෙලා ගත්ත පිතිකරු 166යි කඩුළු 7කට. නැවතත් මලින්ත සිල්වා. එවරත් හොඳ ඩ්‍රිෆ්ට් එකක් පිතිකරු තුලට යම් කිසි ප්‍රමාණයකින් නැදී එනවා. ගුවනේ ඉන්පසුව පිතිකරුගේ නිවතට දාග කැවෙනවා පන්දුව. වේගෙන් පන්දුව යවන්නේ කොයි මොහොතක හෝ පන්දුව ගුවනට මුසු කරාවිය ඔහු පිතිකරුවාව ඉදිරි පාදයට කැඳවන්නට. පන්දු දෙකක් වේගයෙන් තුන්වන පන්දුව ගුවනට මුසු කරමින් ටිකක් වෙනස් උපක්‍රමයක්. සාමාන්‍යයෙන් දඟ පන්දු යවන්නන් පන්දුව ගුවනට මුසු කරමින් ඉද්දි වේගවත් පන්දුවක් යොමු කරන එක තමයි කරන්නේ. නමුත් මලින්ද සිල්වා වේගෙන් පන්දු යවමින් ඉඳලා එක සැරේටම ගුවනට මුසු කරන පන්දුවක් යවනවා. මෙන්න මේ වගේ. දැන් තවත් එක් ලකුණක් වාර්තා කරගැනීමේ අවස්ථාවේ ලකුණ උඩවෙලට 168යි. අපි දැක්ක මේ වෙලාවේ ළඟ පොඩි සිංගල්ස් වගේක් යනවා. ඒක ඇත්තටම හොඳයි ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාගේම මානසික මට්ටමටත් ඒ වගේම මේ ගේම් එක ඔවුන්ට තවදුරටත් ඇදගෙන යන්න ඕනේ නම් ඔවුන් දෙදෙනා පුළුවන් තරම් වේලාවක් දෙපැත්ත මාරු කරමින් පන්දුවට පහර දීම සිදු කළ යුතුයි. ඩ්‍රයිව් කිරීම අසල සිටින පන්දු රකින්නෙකුගේ වදින්නේ ක්‍රීඩකයන් සිව් දෙනෙක් සිටිනවා. උඩ පන්දු රකින්න ස්ථානවල කඩුළු රකින්නාගේ ආසන්නේ සිලි පොයින්ට් සිලි මිඩ් ඕෆ් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක්. ආසන්න අවස්ථාවක්. නැවතත් දඟ කැවීමක් නැහැ. වර වේගයෙන් යොමු කරන්නේ පන්දුව. තත්වය කෙමෙන් තරගකාරී වන ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. 168යි කඩලු 7යි. Just a little bit of පාදුවට ඉහළින් පාර ස්ථානගත කිරීම on the Papare on Dialog TV. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. නියමයි. නියමයි. හොඳ පන්දුවක්.
තරමක් ඈතින් පතිත කළ පන්දුව. මේ හෂෙන්ගේ තියෙන විශේෂ ලක්ෂණයක් තමයි කන්සිස්ටන්සි එක ටිකක් අඩුයි ඔහුගේ. ඔහු හොඳ පන්දුවක් යවනවා. නමුත් ඉන්පස්සේ ලූස්න එකකුත් ලබා දෙන අවස්ථාවක් තිබෙනවා. අර හොඳින් ගුණට මුසු කළා. නමුත් හොඳින් ස්ථානගතය සිදු කළා පිතිකරු උඩවෙල. ඔහුට ලකුණු 4ක්. පහසු ලකුණු 4ක්. කිසිදු පන්දු රකින්නෙකු සිටියේ නැහැ. third man he. අපි පවසමින් තිබුණා මේ තත්ත්වය පිළිබඳව. හෂෙන් හොඳ පන්දු කිහිපයක් යවනවා. ඉන්පසුව සැහැල්ලු පන්දුවක් ලබා දෙනවා. තරමක් අපහසුයි ඔහුගේ ඉරියව්වත් සමග. හැබැයි ඔහු ඒ දේ හරියට කරනවා නම් පිතිකරුවෙකුට හරිම අමාරුම පන්දු යවන්න. අනිවාර්යෙන්ම ඔහුගේ විශේෂම පන්දුව ගුග්ලිය ඉතාම හොඳින් ඔහු යවනවා. හරි පතිතේ පතිත වුණොත් කිසිම හාහුවක් නැතුව දවා ගන්නට පුළුවන් පිතිකරුවන්ව. අපි දුටුව අම්පේ මොහොටි දෙවි ගිය ආකාරය. දැන් ඔහු මා හිතන්නේ උත්සාහ කරමින් තිබෙනවා අර රෆ් එකට පන්දුව යවන්න. පන්දු යවන්නන්ගේ නිර්මාණය වුණු කඩතොළු තමයි ඔහු සොයමින් තිබෙන්නේ. සිහිපත් වෙනවා ෂේන් වෝන්ව. මෙහි ඊටාම සමතෙක් තමයි ෂේන් වෝන්. තවත් එක් ලකුණක් උඩවෙලට. ඒ ලකුණත් සමගින් අවසන් වන්නේ 69 වැනි පන්දු වාරය. 173යි කඩලු 7යි. අපේ ජීවිතේ පළමුවැනි වීරයාගේ කතාව. තාත්තා ප්‍රසාද් සමරතුංගගේ දෙවැනි සිනමා නිර්මාණය. නැවතත් මලින්ත 70 වන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම්. රාජකීය දෙවන ඉනිම 173යි කඩලු 7ක් දැවි මේ වන විට ගංගේවත්ත පන්දු 16කට මුහුණ දී ලකුණු 13කුත් උඩවෙල පන්දු 38කට මුහුණ දී ලකුණු 20ක්. මෙන්න ඉක්මන් ලකුණක්. ඔව් පාසුවෙන් පැත මාරු කරගන්නවා. මේ තමයි විශේෂම අවස්ථාවක්. නන් ස්ට්‍රයිකර් නැත්නම් පිතිකරණේ නොයෙදෙන පිතිකරුවාට කළ හැකි දෙයක්. ලකුණ තිබෙන ස්ථානය හොඳින් ඔහු තීරණය කරගත්තා. ඔහු කැඳෙව්වා පිතිකරුවාව ඒ ලකුණට. ඉක්මන් ලකුණක්. වර ගගේවත්ත පසුපාදේ හොඳ පන්දුවක්. ඒ වගේම පන්දු නිදැල්ලේ යැවීමට ඉඩ සලස්වන පිතිකරුවා උඩවෙල. එන නැවතත් මලින්ත සිල්වා. එවර කඩුල්ල තුලටමයි. හොඳ පන්දුවක්. මේ අවසන් පිතිකරුවන්ට රාජකාරියක් තිබෙනවා. එය ඔවුන් ඉටු කිරීමට දරන උත්සාහයයි ඔබ මේ දකින්නේ. මේ තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව. ඕනෑම පන්දු වාර කිහිපයකදී පන්දුවකදී තරගය වෙනස් වන්න පුළුවන් සම්පූර්ණයෙන්. ඊයේ සවස් යාමේදී අප දුටුවා ශාන්ත සෙබස්තියන් ඉනිම කඩා වැටුණු ආකාරය. 70 වැනි පන්දු වාරයේ අවසන් 174යි කඩලු 7යි. Just a little bit of the ball really well here watching in Sri Lanka on the Papare or Dialog TV.
Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. නැවතත් පන්දුවේ මේ වෙනසක් කොෂේන්ද්‍ර ෆර්නෑන්ඩෝ කැඳවා තිබෙනවා. මෙන්න තරමත් කෙටි පන්දුවක්. මෙන්න ඉදිරි පාදයට කැඳ වෙනවා. කොෂේන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු මම හිතන්නේ කිසිදු කඩුල්ලක් නොදැවී තිබුණු මොහොතේ රාජකීය විද්‍යාලයේ ඉනිමේ කොෂේන්ද්‍ර තමයි යම් කිසි වෙනසක් සිදු කළේ. ඔහු තමයි පන්දුව දඟ කවන්නට පටන් ගත්තේ. පන්දුවට අවශ්‍ය වේගය සොයාගත්තේ. ඉතින් ඔහුගෙන් පස්සේ තමයි අනෙක් දඟ පන්දු යවනුනුත් ඒ මට්ටමට ආවේ. එතනින් පසුව කඩුළු ලබා ගත්තේ මලින්ත සිල්වා. ඒ නිසා මෙහි වැඩි ගෞරවයක් කොෂේන්ද්‍රටත් යා යුතුයි. මේ ඉනිම පුරාම ඔහු පන්දු යවලා තිබුණේ නැහැ. යම් කිසි කාලයක් ගත වුණා ඔහුව කැඳවන්න. නමුත් පැමිණි වහාම ඔහු අලුත් ක්‍රමයක් සොයාගත්ත පන්දු යවන්නට මේ තනතිරුව තුල. පහසු ලකුණක්. ඒ වගේම අසංක මේ වන විට පිටිකරුවන් දෙදෙනාත් එම අපි කියනවා ඒ පේස් එකට හුරු වෙලා ඔවුනුත් ඉස්සරහා පස්ස ලේසියෙන් ගහනවා. ඔව් මෙන්න තවත් ලකුණක්. පසු ආවරණය සාර්ථක නැහැ. තවත් ලකුණකට අවස්ථාව. පන්දු අරිනිමයි. අපි සාකච්ඡා කරමු ඒ පිළිබඳව. 177යි කඩලු 7යි. நீ பண்ணியா இல்லையான்னு நான் சொல்றேன். As the 2025 Euro Formula season unfolds across Europe's legendary circuits, Jevan David is not just racing, he's chasing a dream, carrying the Sri Lankan flag. Catch all the live action from the Euro Formula Open on Sri Lanka's #1 sports channel, the Papare 1 HD, Dialog TV channel number 126, Dialog ViU app and thepapare.com. Spirits and Liana Rachi. Fantastic opening stand. 65 and 47. Since then it has been hard work. Giganage was out without scoring. Surya Rachi for 6. Disanaka for 15. Ampe Moti got a beautiful delivery from the young leg spinner. He was clean bowled. Things haven't been easy, but Gange Watta and Uduvala have sort of stabilized this innings. There was a period where St. Sebastians were dominating. Their tails were up. Royal was under pressure. But these two have done a decent job. Uduvala looks a very good young cricketer, both with bat and ball. Looks to have a very good temperament for the game, understanding, reading the situations well. And
These runs he scored here are very valuable indeed at the moment, and just keeping St. Sebastian's away. 5 for 40 to Malinta Silva, 100 wickets this season. Outstanding performance. He's a very good bowler. And there's no doubt why he has picked up 100 wickets. We have seen him over the last 3 days, and he has been exceptional. Indeed, 179 for 7 at the moment, Royal College. Tushen Udavela once again. 46 runs in that first innings as well, lower down the order, and made useful contribution, and once again up to the task. So 1 wicket here, and then Royal are down to the 2 tail enders. We'll come back to that. 72 done, 179 for 7. Just a little bit of really well here watching in Sri Lanka on ThePapare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. 179 for 7. This is session 2 of the final day. Udantagan gave up the batting on 10, facing 20 balls. And Kosendra Fernando continued from Janashati Complex end, 1 for 44 into his 18th over. So there are lots of overs still left in this game. After the tea break, we're still half an hour or so, 25 minutes away from tea. There's 95 overs to be bowled today to cover that few lost overs yesterday evening. So we have still remaining another 30 overs to go. Oh, almost carried just wide of that field. A diving effort there. It was played uppishly. Went at it with hard hands. This is pushing at that delivery that was dipping on him. Very lucky that didn't go straight to the field. It's around 30 overs remaining, and the way things are going, we might have more than that as well, Malinda, because over the last 2 days we have seen the over rate has been really good with the spinners bowling, so the overs are going through very quickly. I feel we'll have 35 to 40 overs remaining to be played today from here onwards, which is quite a lot of overs, so there's many opportunity. St. Sebastian's can pick up these 3 wickets quickly. Royal will be looking to get to 200 runs. A lot of possibilities. There's the end of another over. Royal College 181 for 7 in their second innings. මේ ලෝකේ කවුරුත් කාවෙනුවෙන්වත් ඉපදෙන්නේ නැහැ. ඒක වෙන්නේ ජීවත් වෙන විදියෙන් තමයි. "66 overs are bowled today because Royal College batted for 7 overs yesterday. So plenty of action remaining for this final day. With St. Sebastian College, they'll be looking to finish things off, picking up these final 3 wickets. But Tushen Udavela once again bringing his A game when the team needed him most. This is batted well. Silva has bowled really well. Just to enlighten our viewers, even if the quota of overs have been bowled for the day, still play has to go until 5 p.m. That's the rules, the ICC rules.
the rules employed for this tournament. So game will go on till 5 p.m. Even the quota of 90 overs or 95 overs for the day has already been bowled. So we are looking at least another 35 to 40 overs remaining in this game. The way things are going, if the spinners continue to operate. There are a lot of dot balls, a lot of maiden overs. So therefore, the over rate is very quick. Malinta Silva searching for his 10th scalp in this game. 4 wickets in the first innings, followed by this 5-wicket haul in this second innings, holding his into his 29th over. Another fine over from Malinta Silva. It's a maiden. 74 overs done. It's 181 for 7. ජීවිතේ පළමුවැනි වීරයාගේ කතාව තාත්තා ප්‍රසාද් සමරතුංගගේ දෙවැනි සිනමා නිර්මාණය So Fernando will continue into his 19th over. I won't even mind to see just a change of bowling for an over or two. Maybe give Malinta Silva a bit of a less rest. Maybe bring in the leggy or the captain himself. I know it's 2 left-handers out there, but Disha Nayaka is a good bowler. Oh. Once again, a bit of a shimmy down the wicket, but in the end he defends the ball once again. Gangevatta. And this time goes inside out and goes through extra cover. He gets a welcome boundary for Royal College. It was in the air for a while, but that was very well played. Good sound of the bat. That travelled really quickly. That's good cricket. Just got that slight bit of width he was looking for. No problem at all. So these two are settled in. They're looking comfortable now. St. Sebastians will have to think of some options. They need, I feel, just to change the tempo, just change the bowling around. Maybe getting the leggy, maybe the left arm spinner. The captain himself coming into bowl. Because the two off spinners operating in tandem, and these two players have sort of got over them. They have studied them very carefully now. Another quick single down to mid-on. Yes, these two left-handers controlling really well those off-spinners from both ends. The college prefects, they have been here all 3 days. They've enjoyed the cricket. Brought a bit of entertainment. The Papare band, they've been noisy. Umpire Sanjeeva Fernandez just walking down the track, that casual walk, and just telling the bowler to keep away from the danger area. Short and cut away for another quick single. 75 overs done. Royal College 188 for 7. As the 2025 Euro Formula season unfolds across Europe's legendary circuits, Yevan David is not just racing, he's chasing a dream, carrying the Sri Lankan flag. Catch all the live action from the Euro Formula Open on Sri Lanka's #1 sports channel, the Papare 1 HD, Dialog TV channel number 126, Dialog ViU app and thepapare.com. Seven runs came from that previous over. Pressure back on St. Sebastian's College.
And there we go. Ryan Disanayake, the skipper, with the ball. 9 overs, none for 29. Despite there are two left-handers, he took the ball now. Left arm orthodox coming round the wicket to the left hander. Yes, Malinda, I think Ryan heard me from here. And that's in and out. Oh, was it off the bat? Was it off the tie pad? Malinda, it came off the full face of the bat, I think, isn't it? Yes, indeed, Ricky. You can see. Oh, that should have been taken. Come on. Straightforward catch. She'll be disappointed. The first ball of the captain. Luck going Gangevatta's way. I was calling for this bowling change because I thought that Malinda Silva was tiring a bit. He's bowled a long spell. He was, and the batters were getting comfortable against him. So they needed some sort of a change, and Ryan Disanayake has done just that. He's created the opportunity, and it has gone a big in. But that's a very important moment for me in the game because the next two batters for Royal are not really very good with their batting, the fast bowlers. So these two that can drag this game on. Easy single this time around for Gangevatta. .24s in this innings. A lot came in that opening stand partnership. Ryan Disanayake trying his best, trying everything he can do to break this partnership. Need to support the captain, those fielders. Would have been the man with the golden arm, Ryan Disanayake. Yeah, in these tight games, every catch is important, isn't it? You cannot let go of your focus, your concentration. That was a big loss there for St. Sebastian. 76 done, 189 for 7. Change of bowling from both ends as right arm pace Adesh Almeida back into the attack from Janashakti complex end, searching for this breakthrough. Gangevatta and Udavela are frustrating this St. Sebastian's outfit at the moment with this 8th wicket stand. 189 for 7. They lead by 89 rather. This is Adesh Almeida. Bowled 5 overs, none for 15. So they are looking to change things around just to change the tempo of the game. They're going for Almeida. I think he'll be looking to just bowl some off cutters. The fast bowlers haven't picked up any wickets in this game. So far it has been all spin and a run out. But they were hoping that Almeida can do something. Good to see some old boys enjoying the game, enjoying the music, the food and the drink, and cheering their teams on. So can Almeida create something?
create an opportunity. Another easy single. But I just feel that Royal will like this. Pace, more pace on the ball. It's easier for the batters. They could just work it around, pick up the ones and the twos quite more easily, frequently. While I like the move of Disanayake bringing himself on, I would have probably had another spinner from this end. Just changed it around. Maybe bought in the leggy for a couple of overs. Yes, both the batters are growing in confidence now. Gangevatha faced 33 balls and Udavela 63 balls as well. Single again. This is good cricket from these two left-handers. Three singles so far in this over. You see, with his pace, batters are looking very comfortable. Either you have to be extreme fast, have pace, or you have to be a good spinner. At the moment, this is ideal. He bowled well with the new ball. When the ball is new, he gets it to swing around, move around. But now this ball is old, 76 overs. Short on the back foot this time. Quick single. 4 from the over, 1 to go, 193 for 7. Both the batters now on 20s. More fielders now in the circle as well. Short again, pulled away. No chance for a run this time. 77 overs done, 193 for 7. நீ பண்ணியா இல்லையான்னு நான் சொல்றேன். And Disanayake will continue from scoreboard end. None for 30 from 10 overs. Udavela back on strike, who is on 27 from 65 deliveries. We wonder what the score is at the division or the tier B final at the MCA grounds as well. Another game happening there. Royal Under-17 B team battling it out versus Royal College Polonnaruwa. Important game for Royal College Polonnaruwa. If they could win, then they could get themselves promoted to tier A in the Under-17s. So it's a big game for them. So Royal is all over. It's the Royal battle out there at the MCA grounds today in the Under-17 Tier B final. Here Disanayake continues. Very watchful. Is Royal College
Colombo in that under 17 Division 2 final, bowled out for 166 in their 50 overs, and in reply, Central College from Polonnaruwa 20 for 2 in the 15th over of the innings. Very slow. I was wondering when you said 20 for 2 what the delay is, but 15 overs have gone. So they have struggled to get the scoreboard moving there. End of another over made, 78 done, 193 for 7. මේ ලෝකේ කවුරුත් කාවෙනුවෙන්වත් ඉපදෙන්නේ නැහැ. ඒක වෙන්නේ ජීවත් වෙන විදියෙන් තමයි. On 93 for 7, Royal College in their second innings. Batted for 78 overs in this under 19 Division 1 Tier A 2-day tournament 2024-25 final. Adesh Almeida continuing. Much better this time. Straight on the on the off stump. The game just going through the motions at the moment, waiting for something to happen. St. Sebastians were with their tails up at one stage, but this pair have just sort of quieted things down with this partnership. The two young left-handers. Gangewatha looking or seems a very busy sort of a cricketer. Another easy single for Royal College. This is the boys doing their work with their cameras, the photographic club of the schools. And our cameras, of course, have been bringing you some wonderful pictures. Papare photographer hard at work, Varuna. Very quiet out there in the center at the moment. Royal really not looking to push on. They're not looking for singles, they're looking to morely survive. Survive till tea will be their primary objective. Couple of minutes to go. Understandably, they're not going to play any shots, take any risk. Will this be the last over or one over? Alright, Malinda corrects me, it is at 2:45 today. Okay, so we have a 5 minutes extra today. Generally it's at 2:40. Oh, Upish, but safe. Looking to jab it towards third man. Yeah, so today's playing time is 12:40 to 2:44. 2:44 to 3:4 will be tea. So we have approximately 45 minutes more. There will be definitely another over coming in. This is easy. And disciplined batting by Gangewatha and Uluwala. 79 have been bowled, 196 for 7. நீ பண்ணியா இல்லையான்னு நான் சொல்றேன்.
Royal College second innings full of wickets. Rehan Piris and Hirunlia Raraji gave them a strong start with a 107 opening partnership. Then second wicket at 108, third at 123, 4 for 132. That's the wickets were tumbling at that stage. 5 for 135, 6 for 136. And then 18-run partnership for that 7th wicket, 154. And now it's Gangewath and Udavela with an unbeaten 42-run partnership for this important 8th wicket. Royal College lead by 196 runs. Bit of assistance to the batter. We haven't much time left for tea. Just 3 minutes left for tea. So I wonder what exactly will happen here. Will the umpires decide to take tea? No. They decided to go on with the game. Yes. Quickly rushing things up. Trying to get another over in here. It's excellent partnership, much needed, because after that 107 run first wicket partnership, things started to slip away. They lost the wickets close to each other at regular intervals. And these two have done well, the two left-handers, to put Royal back on track. There we go. Looks like another bowling change for St. Sebastian's College. Fernando into the attack for the first time. Lashin Fernando. His first over, very first over of the off spinner. The first over in the game, isn't it? Didn't bowl in the first innings. So now the Fernando into the attack. Just trying something different. This is good from Disanaika. He wants to pick up a wicket, get a breakthrough. He bowled just a solitary over in that first innings as well. Okay, he's bowled one. I thought it was the other Fernando that bowled in the first innings. Oh, so Lashen Fernando bowled one over. Koshendra Fernando bowled 2 overs. Okay, so both Fernandos operated in the first innings. I knew we will get mixed up with the Fernandos yesterday. We were discussing this. 4 Fernandos in the lineup. When you do the Prince of Wales and Sebastian's big match, it becomes so much more difficult because Prince of Wales will bring in more Fernandos, and there are so many that it sometimes mix up the bowlers, the fielders. Oh, in and out. In and out. St. Sebastian's are having their chances, but they are not taking them. 2 catches gonna begin in the last few overs. Indeed, every time they brought a new bowler, there was opportunity once again, but the opportunity was begging. Oh dear. That will be tea on final day in this under-19 Division 1 Tier A 2-day tournament final between Royal College Colombo and St. Sebastian's College Moratuwa. 198 for 7 Royal College in their second innings after batting for 80 overs.
Just could not get his fingers under that one, the close-in fielder there, silly mid-off. But St. Sebastians have had an outstanding session. Just the 2 wickets in the morning, but 5 wickets in the second session. It has been a good one for them. They had the opportunity to break this partnership twice, but they could not. And those two drop transfers, they really rule those. They would have been well into the game if they had bowled out Royal. They would have had some chance of trying and chasing down this target. 90 runs, 35 overs, run rate 2.56. Slightly better than what we had in the first 2 days. But 5 wickets have also gone down in that session. And this is Royal College batting card in their second innings. 65 from the skipper Rehan Pires at the top of the order. Hirunli Anarachi fell short of his 50, 47 to his name. 9 ball duck for Giganage, 6 to Surya Arachi, and Yasudu Sanaka made 15. Ampe Mohoti and Vevelwala followed very soon, but Udavela and Gangevatta stands tall at the moment for Royal College. 29 to Udavela and Gangevatta unbeaten on 23. 198 for 7 in 80 overs. And with the ball, it is Malinta Silva. 29 overs, 10 maidens, 5 for 40. With the 4 wickets in the first innings as well, 9 in the match so far, and 1 wicket apiece for Hashin and Koshendra Fernando. 4 of wickets, 1 for 107, 2 for 108, 3 for 123, 4 for 132, 5 for 135, 6 for 136, and 7 for 154. And 8th wicket stand at the moment is 44. This is what happened so far in this session. Lina Rachi was out there, started off well with a few shots, and then he was out caught at short leg. That was a good catch, very good catch. He started to play a few shots, get the scoreboard moving, looking good at one stage, and chipping one onto the onside was Lina Rachi, caught at mid-wicket. This was the pick for me. A beautiful googly, clean ball in the right hand. A bit unlucky there. That was a bit of an inside edge on to pad. Luck going St. Sebastian's way. Then they had a partnership as well until outside edge. Disanayaka just pushing at one outside the off stump. But these two managers to put up that 44-run partnership to ensure that they go through to a tee. Played some very good shots, both left-handers. Uduwal in particular is looking very impressive. And opportunity there right at the end, which was not taken by St. Sebastian's. So it's a tee on day 3 at the moment. Royal College 201 after being put into bat. Uduwela that 47 unbeaten. Silva 4 wickets. Disanayaka 4 wickets. St. Sebastian's 201 yesterday. Pereira good half century. Disanayaka once again 47 not out. Abevardhana 5 for 81. Uduwela with the ball 3 for 57. And Royal College now 198 for 7. Pires and Lianarachi, the two openers, the top scorers, with Malinta Silva once again adding up another 5 wicket haul for him, going past at 100 wickets this season. Royal lead by 198 runs. So we are heading to a commercial break, and we will be back with the final session action on this final day of the Under-19 Division 1 Tier A tournament final.
2025 Euro Formula season unfolds across Europe's legendary circuits. Yevan David is not just racing, he's chasing a dream, carrying the Sri Lankan flag. Catch all the live action from the Euro Formula Open on Sri Lanka's #1 sports channel, the Papare 1 HD, Dialog TV channel number 126, Dialog ViU app and thepapare.com. Today we are here at the Royal College Sports Complex for the most anticipated 79th Rugby Shield encounter between Royal College Colombo and Trinity College Kandy. We are now getting ready for the second leg between these two schools, and Royal College did emerge victorious in the first leg with a 10-point margin, but Trinity were the league champions, so this match is really anyone's game, and it's something that the crowds here are definitely looking forward to. So come with us and let's check it out. Manusha Silva goes to the line and he gets over. Well, it's the Trinidadians making the noise now. Just a little bit of... The ball really well here watching in Sri Lanka on ThePapare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare.
Hello and welcome back to another episode of BYD Fan TV. We're joining you from the Trinity College Rugby Stadium up in Pallekele as part of the final week of the Dialog Schools Rugby League. And we're here to ask some of our fans a few interesting questions. And if you could get one of Dan Carter, Johnny Wilkinson, Brian Habana to mentor your rugby team, who would it be and why? Dan Carter. Why? He has proven himself. Johnny Wilkinson. He can win matches. Individually he can change everything. Johnny Wilkinson. Why? Well, he had proven himself, I think. Yeah. Richie. Why? Why? I have no idea. I would say Dan Carter. And I don't have to explain why. Everyone should be knowing, any rugby enthusiast should be knowing why Dan Carter is. Johnny Wilkinson. Why? He has made matches win, like even the World Cup. He made the matches win. So we have a Wilkinson right here in our own team who can even predict and see what he's going to do. Easily put a drop where the opponent doesn't expect. Brian Habana, because I'm a South African, a Springbok supporter, definitely the South African guy. Dan Carter, probably I would say the best orchestrator in the game. He's not just a kicker, but probably the best orchestrator in the game. So I suppose he's my favorite, and I would choose him. Wilkinson. Why? Kicking. Right. John Wilkinson. Why? Because he had the ball that you pass 2 times and you collect it off from the center. So that was the time that in our era, right, that was a try that he used to score. Definitely Richie Mako, because the style that Trinity plays is very similar to All Blacks. So I will go for Richie Mako. Johnny Wilkinson, because of the kicking. Reserve your BYD vehicle today with John Keel's CG Auto by visiting the BYD showrooms or call us on 0112 125 125. Right, and if you could have one of Richie McCaw, Dan Carter, Johnny Wilkinson or Brian Habana to mentor your team, who would it be? I'm not that conversant with the names that you mentioned. I just enjoy the school games, that's all. Richie McCaw, because he reads the game very well. That would be Richie McCaw, because he was a great leader, I believe. And I would say my second best team would be All Blacks. Probably Brian Habana, because I can remember once I saw him, giving a motivational video to our school. I can remember once, I think. So I probably pick him. I would say Wilkinson, because the team is playing really well. We lost the Royal match because of our place kickers messed up. So I think a good place kicker would be a good coach, mentor, I think. Johnny is a world-class player, left footer. I'll have Johnny in my team. Dan Carter, for sure. He's the best man I have ever seen. Richie McCaw, I would say, would be because of his tactical decision making. I would say Richie McCaw, because he's one of the best forwards and one of the best leaders. So I think leadership we have in the side, but we need more coordination in the pack. Dan Carter, I prefer the New Zealand team, and he's the most popular player, so I prefer Dan Carter. It was a nail-biting game of rugby to put an end to the Dialog Schools Rugby League season for 2025 as the Peterites managed to end the unbeaten streak of Trinity College. But it is the boys from the Hill Capital that have won the league after 38 long years. And that brings to an end this edition of BYD Fan TV. Thank you so much for joining. Catch you again next time. Reserve your BYD vehicle today with John Keel's CG Auto by visiting the BYD showrooms or call us on 0112 125 125.
රාජකීය විද්‍යාලය සහ ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය තරඟ වදින 19 පාල ප්‍රථම කාණ්ඩයේ ටියර් A අවසන් මහා තරගයේ අවසන් දිනේ අවසන් සැසියටයි අපි ළඟාව තිබෙන්නේ. මේ සජීව විකාශය ThePapare ඔස්සේ Sara Oval ක්‍රීඩාංගණයේ සිට පුරා දින 3ක් තිස්සේ රැගෙනමින් තිබෙනවා. අදෙහි 3 වැනි දින මේ අවසන් සැසියයි ආරම්භ වන්නේ. මාත් සමගින් විස්තර විචාරයට දුලාර මදුශංක. ආයිබෝන්. ආයිබෝන් අසංක. මෙන්න රොයල් කණ්ඩායමේ දෙවන ඉනිමේ නායක රයන් පීරිස් ලකුණු 65ක්, ඒ වගේම ලියනාරච්චි ලකුණු 47ක්, සූර්යාරච්චි ලකුණු 6ක්, ගීගණේගේ අද බිඳුවට දෙවියනවා. අම්බෙ මොහොට්ටි සහ වේවැල් වලටත් සාර්ථක වෙන්න අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ වන විට උඩවෙල සහ ගංගේවත්ත ලකුණු 29ක් සහ 23 බැගින් නොදවි ලබාගෙන සිටිනවා. ස්ට්‍රාස් 10ක් සහ ඕවර්ස් 80කට ලකුණු 198ක් කඩුළු 7ක් දෙවි. මේ සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීම මලින්ත සිල්වා විශිෂ්ට පන්දු යැවීමක නිරත වුණා. දෙවන ඉනිමේදීත් කඩුළු 5ක් ලකුණු 80 ලකුණු 40ට. රයන් දිසානායකට කඩුළු දවා ගැනීමේ අවස්ථාවක් නැති වුණත්, ඒ වගේම අල්මේදා, ලක්ෂාන්, හසෙන් කඩුල්ලක් සහ කොෂේන්ද්‍ර ෆර්නෑන්ඩෝ එක කඩුල්ලක් බැගින් දවා ගැනීමට සමත් වෙනවා. ලකුණු 130 සීමාවේ සිට කඩුළු 4ක් දැවි ගොස් තිබෙනවා. දැන් සම්පූර්ණ කඩුළු සංඛ්‍යාව කඩුළු 7යි. තවත් කඩුළු 3ක් අතැතිව තමයි රාජකීය විද්‍යාලයේ පන්දුට පහර දෙන්නේ. මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව 197යි. දැන් ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ සැලසුම කුමක් වේවිද? ඔවුන්ට තවත් ලබා ගැනීමට ඇත්තේ කඩුළු 3ක් පමණයි. මේ තුන්වෙන සැසියේදී ලෙහෙසි නෑ පන්දුවට පහර දෙන්නන්ට පන්දුවට පහර දීමට. එය උපක්‍රමයක් විදිහට ගත්තොත් ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ ඉතා අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවට මෙන්න රාජකීය කණ්ඩායමේ කඩුළු දෙවී යාම දෙවන ඉනිමේදී මෙන හසෙන්ගේ අපි නිතරම කතා කරපු ක්ලිය, ඒ වගේම මලින්ත සිල්වාගේ මෙන ඔහුගේ පස්සන කඩුල්ල. මේ තරගය තුලදී ඔහු කඩුළු 9ක් ලබාගෙන තිබෙනවා මේ වන විට. ඉතින් තරගයකදී කඩුළු 10ක් ලබා ගන්නට තවමත් අවස්ථාවක් තිබෙනවා. එයත් විශාල සලකුණක් ඕනෑම ක්‍රීඩකයෙකුගේ ජීවිතේ ශතකයක් වාර්තා කරනවා වගේම තරගයේ ඉනිම් දෙකේ ශතක දෙකක් වාර්තා කරනවා වගේ දෙයක් තමයි තරගයකදී කඩුළු 10ක් වාර්තා කිරීම. යම් සාකච්ඡාවක් තිබෙනවා. දැන් තීරණයකට යන්න තිබෙන අවස්ථාවන් ටිකක් අඩු නිසා සමහර විට රාජකීය විද්‍යාලය පැත්තෙන් විමසනවා ඇති මොකක්ද අපිට යා හැකි තීරණය කියලා. මොකද නිරපරාධී ක්‍රීඩා කරනවට වඩා. නමුත් තවමත් වේලාව තිබෙන බව තමයි විශ්වාස කරන්නේ මා හිතන විදිහට ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය. ඔව්, ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ පිළිගන්නේ නැති ස්වරූපයක් තමයි අසංගවට පෙනී ගියේ. ඔව්, මලින්ත සූදානම්. ඔව්, මේ වෙන විට කඩුළු 100 වාර්තාව අභිභවා ගිහින් ඔහුගේ පෞද්ගලික විකට් සංඛ්‍යාව
මෙන්න උදාන්ත ගංගේවත් ඔහුගේ සහයෝගය ඉතාම වැදගත් වුණා උඩවෙලට රාජකීය විද්‍යාලය නොවැටි තබා ගන්නට. ලකුණු 23ක් නොදැවි ලබාගෙන තිබෙනවා ගංගේවත්. දැන් මලිත සිල්වා. තේපාණේ අනතුරුව ප්‍රථම පන්දුවයි අවසන් වුණේ. මෙන්න මලිත සිල්වාගේ ලකුණු දත්තයන් ලකුණු 40කට කඩුළු 5ක් දවාගෙන තිබෙනවා. 30 වෙනි පන්දුවාරේ යවන්නේ ඔහු. අද දිනේ එක අන්තයක දිගටම පන්දු යවුවා ඔහු. අතත් හොඳ පන්දුවක්. ඔහුගේ ඩ්‍රිෆ්ට් එක ඉතාම තර්ජනාත්මකයි. බොමත් පිතිකරුවෙකුට ලෙසි නෑ සංකේක. රයිට් ආම් පන්දු යවන්නෙකුගෙන් කඩුල්ල තුලට එන පන්දුවක්. ඒ වගේම මේ වන විට දඟ කැවීමකුත් තිබෙනවා. තේපාණෙන් අනතුරුව ගංගේවත් මුණ දෙන ප්‍රථම පන්දුව. ප්‍රබල ඉල්ලීමක්. ඉල්ලීමේ ශබ්දය වැඩි වුණේ පියවරෙන් පියවර. ආරම්භයේදී තරම් විශ්වාසයක් තිබුණේ නැහැ. මෙන්න බලමු. ඔව් පායින්න පැත්තට බර වැඩි. ප්‍රථමයෙන් සරලව කරපු ඉල්ලීම ටිකෙන් ටික ශක්තිමත් වුණා. මේ උඩවෙලගේ පන්දුවට පහර දීම අගය කළ යුතුයි. ඔහු ප්‍රථම ඉනිමේදීත් ඉනිම රැකගෙන අවසන් පිතිකරුවන් සමගින් හසුරුවා ගත්තා ඒ ඉනිම රාජකීය ඉනිම. ඒ වගේම මේ ඉනිම තුලදී දෙවැනි ඉනිම තුලදීත් උඩවෙල දැන් නොදැවි ලකුණු 30ක් ලබාගෙන අවසන් පිතිකරුවන් සමගින් මේ සටනේ යෙදෙනවා. 81 වන පන්දුවාරයේ නිමයි රාජකීය කණ්ඩායම ලකුණු 199යි කඩුළු 7ක් දෙවි. As the 2025 Euro Formula season unfolds across Europe's legendary circuits, Jevan David is not just racing, he's chasing a dream, carrying the Sri Lankan flag. Catch all the live action from the Euro Formula Open on Sri Lanka's #1 sports channel, the Papare 1 HD, Dialog TV channel number 126, Dialog ViU app and thepapare.com. ප්‍රනාන්ඩු සුදානම් පන්දු යැවීමට. ඔව් තියුණු දඟ කැවීමක් අසංක. කුමක්ද මේ හදිසියෙම සිදුවෙන්නේ? අපි දින 3 පුරාවටම මෙතරම් දඟ කැවීමක් දුටුවේ නැහැ. නමුත් තේපාණේ අනතුරුව 3 වෙනි දිනේ විශාල දඟ කැවීමක් මේ පන්දු යවන්නගේ ප්‍රථම පන්දුවාරය අවසන් වෙලා තිබෙනවා. දැන් දෙවැනි පන්දුවාරය යවන්නේ. අපිට විමසන්න හිතෙන්නේ කොහෙද මෙච්චර කල් හිටියේ කියලා. අනිවාර්යෙන්ම. හොඳ පන්දුවක්. ඒ තනතිරුවේ කඩතොළුව මට මතකයි තනතිරු වාර්තාවේදී කෝසල සුරේෂ් චන්ද්‍ර ඊයේ සහ පෙරේදා දිනවලදී වැඩිපුර අවධානයට ලක් කරා. වමත් පිටිකරුගේ ඉදිරියේ තිබෙනවා ඒ කඩතොළුවක්. මම හිතන්නේ එය තමයි ඉලක්ක කරන්නේ. රොනාල්ඩෝ ඉක්මන් ලකුණක් හොඳ ලබා දීමක් ඉල්ලීමක් කරනවා. දැවි යනවා මේ මොහොතේ. 8 වැනි කඩුල්ල දැවි යන්නේ. සංනිවේදනය එතරම් සාර්ථක වුණේ නැහැ මොහොතේදී. ක්‍රීඩකයන් අතර වේගය තිබුණෙත් නැහැ. අවස්ථාවක් තිබුණේම නැහැ ලකුණක් ලබා ගන්න. ලබා දීම ඉතා හොඳයි. ඉතාම හොඳ පන්දු ලබා දීමක් සහ කඩුළු රකින්නාගේ සහයෝගයත් වැදගත්. දැවි යනවා 8 වැනි කඩුල්ල රාජකීය විද්‍යාලයේ. මෙන්න ඒ පිනුරූපණය අපින ෆීල්ඩ් එකේ අතටම යන්නේ. නිසකවම දැවියාමක් හොඳ පන්දු බාර දීමක්. මෙන්න දැවි යන ක්‍රීඩකයා ගංගේවත් ලකුණු 23ක් පන්දු 45කට මුහුණ දී.
ලකුණු සංඛ්‍යාව 199යි. දැන් 8 වැනි කඩුල්ල දැවි ගොස් අවසන්. මලවිය ආරච්චි නවක පිටිකරු. ශාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායම තරගේ කොයි මොහොතකවත් තැරීමට සූදානමක් නැහැ. මලවිය ආරච්චිගේ ප්‍රථම පන්දුව ආරක්ෂාකාරීව පිළිගන්නේ රාණුක මලවිය ආරච්චි. තරග 13කදී 13ක් ක්‍රීඩා කොට තිබෙනවා. ලකුණු 103ක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ. සිතාරගඩ උත්සාහය ප්‍රබලීමක්. නමුත් ලකුණු ලැබෙනවා පිටිකරුට. ලකුණක්. ඒත් සමග 82 වන පන්දුවාරය නිමාවටපත් වෙනවා. රාජකීය ඉනම ලකුණු 200යි. කඩුළු 8යි. As the 2025 Euro Formula season unfolds across Europe's legendary circuits, Yevan David is not just racing, he's chasing a dream, carrying the Sri Lankan flag. Catch all the live action from the Euro Formula Open on Sri Lanka's #1 sports channel, the Papare 1 HD, Dialog TV channel number 126, Dialog ViU app and thepapare.com. ලකුණු 200 වාර්තා වුණා රාජකීය විද්‍යාලයේ ඔවුන්ගේ දෙවැනි ඉනිමේදී කඩුළු 8කට. දැන් නැවත මලින්ත සිල්වා කැඳවා තිබෙන්නේ පන්දු යවන්නට. ඉහළ නගින පන්දුවට ඩ්‍රයිව් කිරීම සිදු කරනවා මලවිය ආරච්චි. එකවර රැක ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. හතරේ සීමාව පසු කරනවා. ශක්තිමත් පහරක්, වේගවත් පහරක්. ලකුණු 4කින් ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරන්නේ මලවිය ආරච්චි. තරමක් ඉදිරියට වැඩි එම පන්දුව. ඒකේ වාසියත් සමග ඔව් තාමත් ශක්තිමත් ලෙස පන්දුවට පහර දෙනවා. රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ලකුණු 4ක්. කතරම් ශක්තියක් තිබුණාද කියන්නේ පන්දු යවන්න ඉවත් වුණා. පන්දුවට පාදයක්වත් නොදෙදා. එවර හොඳ පන්දුවක්. වර කඩුල්ල තුරටයි යවන්නේ පන්දුව. හොඳින් කළමනාකරණය කරගත්තා මලවිය ආරච්චි. තවත් ලකුණු ලැබෙනවා. ප්‍රථම ලකුණ සම්පූර්ණයි. දෙවැනි ලකුණටයි දිව යන්නේ පිටිකරුවන්. යම් කිසි උද්‍යෝගයක් ගොඩනැගෙමින් තිබෙනවා ක්‍රීඩාංගණය තුල මලවිය ආරච්චිගේ පැමිණීමෙන් පසුව. ආරක්ෂාකාරී පහරක්. මලවිය ආරච්චි පායිනට බරයි. තවත් අතිරේක ලකුණක් එක්වනවා රාජකීය විද්‍යාලයට. දැන් කඩුළු රකින්න එවර හරිහැටි පන්දුව රැකගත්තේ නැහැ. 83 වෙනි පන්දුවාරය අවසන් වෙන්නේ 206යි කඩුළු 8යි. ඔයගේ හෘද සාක්ෂියට ගරු කරන්න කියලා මම කාල වේලාවක් දෙන්න. කාලයට මේ අමිහිරි අතීතය වලලන්නට නොහැකි වුණු බව මට දැන් වැටහෙයි. දෙවැනි ඉනිම සඳහා ක්‍රීඩා කරන රාජකීය විද්‍යාලය 207යි කඩුළු 8යි. පන්දුවාර 83ක් අවසන්. මලවිය ආරච්චි සමගින් උඩවෙල පන්දුවට පහර දෙන්නේ. දැන් මලවිය ආරච්චි නැවතත් පිටිකරන අන්තේ. මේ රාජකීය විද්‍යාලයේ ආරච්චිලා ටිකක් වැඩි. හරියට සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ පීරිස්ලා, ප්‍රනාන්දුලා, පෙරේරලා, අල්මේදලා ඉන්නවා වගේ. මෙන්න නායක රයන් දිසානායක පන්දුවාර 11ක් යවා ලකුණු 30ක්.
හොඳ දඟ කැවීමක් එවර රයන් දිසානායකගෙන්. මෙන්න පුනරූපණය. ආරක්ෂාකාරී පහරක්. රාජකීය විද්‍යාලය නැවත පන්දුවට පහර දීමේ අවස්ථාව සෙබස්තියන් විද්‍යාලයට ලබා දෙන්නේ නැතිද? තවත් එක් ලකුණක්. දැන් ඔවුන්ගේ ඉදිරියේ තිබෙන ලකුණු 208ක්. දැන් ප්‍රතිවාදීන්ට පන්දුවට පහර දෙන අවස්ථාව දුන්නොත් ලකුණු 209ක් ඔවුන් වාර්තා කළ යුතු ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන්. අර ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන වයිල්ඩ් ගෙසස් කියලා. ඉතින් එවැනි ගෙස් එකක් කරන්න ඔබට අවස්ථාවක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ දැන් දුන්නොත් මොනවා වෙයිද? ලකුණු 208ක්. මම හිතන්නේ නැහැ ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය පන්නයි කියලා මේ වගේ ස්කෝ බෝඩ් එකක් තියෙද්දි. මොකද අන්තිම සෙෂන් එක පොඩ්ඩක් අමාරුයි පන්දුවට පහර දෙන්න. මොකද මේ සෙෂන් එක අපි දන්නවා කඩුළු වැටෙන්න තියෙන අවස්ථාව වැඩි. ඔව් තන තීරුවෙත් මන්දගාමී ස්වභාවයක් තිබෙනවා. ඒ වගේම ආලෝකයක් ටිකක් අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පීඩනය තමයි ලොකුම සාධකය. තවත් පන්දු වාරයක් අවසන් 208යි කඩුළු 8යි. මේ ලෝකේ කවුරුත් කාවෙනුවෙන්වත් ඉපදෙන්නේ නැහැ. ඒක වෙන්නේ ජීවත් වෙන විදියෙන් තමයි. අසු පස්වන පන්දුවාරය. මලින්ත සිල්වා සූදානම්. මෙන්න ශ්‍රාකව ක්‍රීඩකයා උඩින් මෙන්න 4 පාරක් මලවි ආරච්චිගෙන් හොඳ කල්යල් මැනීමක්. දර්ශනීය පහරක් අසංක. අනිවාර්යයෙන්ම හොඳම විකල්පය ඔහු තෝරාගත්තේ. ඔහු තෝරාගත්තා ඉහළින් පහර එල්ල කරන්නට. උත්සාහ කළේ නැහැ බිම දිගේ පහර එල්ල කරන්නට. බිම දිගේ පහර එල්ල කරන්නට උත්සාහ කරා නම් සමහර විට එක්ස්ට්‍රා කව පන්දු රකින්නාගේ අතේ වෙන්නට තිබුණ පන්දුව පතිත වෙන්නේ. නමුත් හොඳ තෝරා ගැනීමක්. ඔහුගේ දෙවැනි 4 පාර. නැවත වරක් පන්දුව ඉහළ නංවනවා. පන්දු යවන්න. මල විහාරච්චි ශක්තිමත් පිතිකරුවෙක්. ඔහු මම හිතන්නේ කැමති ඇති පන්දු යවන්නන්ව එලවා දමන්නට. අපි දන්නවා ඔහු වේග පන්දු යවන්නෙක් සාමාන්‍යයෙන් අනෙකුත් ක්‍රීඩකයන්ට වඩා යම් ජවයක් තියෙන ක්‍රීඩකයෙක්. අපි හඳුන්වන ක්‍රීඩකයන්ගේ කණ්ඩායම තුල සිටින වේග පන්දු යවන්න තරමක් ශක්තිමත් ක්‍රීඩකයන් බව. මෙතරම් ඉහළ නැග්ගේ නැහැ පන්දුව. එක්මන් ලකුණක්. ලකුණ සම්පූර්ණයි. පසු ආවරණයත් සම්පූර්ණයි. පිට බිම පතිත කරන්න යම් කිසි කාලයක් ගත වුණා. මාලවිය ආරච්චිට පහසුවෙන්ම තවත් ලකුණක්. ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් 13යි පන්දු 14කදී. මෙන්න පන්දුවාරය අවසන්. රාජකීය කණ්ඩායම 215යි කඩුළු 8යි. Just a little bit of
පන්දුවට ඉහළින් පාර ස්ථානගත කිරීම. On the Papare on Dialog TV. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. රයන් දිසානායක නැවතත් විශාල ස්විප් කිරීමකට උත්සාහ කරන්නේ. නමුත් කඩුළු රකින්නාටත් හඳුනා ගැනීමට නොහැකි වුණා පන්දුවේ මාවත අතිරේක ලකුණු 4ක්. මොකක්ද මේ ගැටලුව? කඩුළු රකින්නාගේ මහන්සියද නැත්නම් පන්දු යවන්නාගේ මහන්සියද? මෙන්න පුනරූපණය. පන්දුවේ පොඩි දඟ කැවීමක් තිබුණා අසංක. ඒකත් එක්ක පන්දු රකින්නා සිදුවෙත් නැහැ. තරමක් ඉදිරියට වැඩි පන්දුව. අපි දුටුවා රාජකීය කණ්ඩායමට සාපේක්ෂව ප්‍රථම ඉනිමේදීත් ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ අමතර ලකුණු වැඩි ප්‍රමාණයක් ඔවුන් රාජකීය කණ්ඩායමට ලබා දීලා තියෙනවා. අතිරේක ලකුණු. ඒ වගේම රාජකීය විද්‍යාලය පන්දු යවද්දී ඔවුන් ඉතාම හොඳින් කළ දෙයක් තමයි අතිරේක ලකුණු අඩු කිරීම. අතිරේක ලකුණු තිබුණේම නැති තරම් මට මතකයි එක්තරා මොහොතකදී ලකුණු 3යි තිබුණේ. ආරක්ෂාකාරී පහරක්. ලකුණක් ලබා ගන්නවා. දෙවෙනි ලකුණටත් දිවෙනවා උඩවෙල. පන්දුව නැවත බාර කරද්දී ලකුණු දෙක සම්පූර්ණයි. උඩවෙලගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 33 දක්වා ඉහළ යනවා මේ මොහොතේ. රාජකීය විද්‍යාලය 222යි කඩලු 8යි. පිස්සුද? කාටද පිස්සු? ඉස්සර ප්ලේ කරා. දැන් ප්ලේ කරන්න කැමති නෑ. රාජකීය දෙවනීනම ලකුණු 222කට කඩුළු 8ක්. අසු 7 වන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. නැවතත් හසෙන් කැඳවා තිබෙනවා. කඩුල්ලක් ලබා ගැනීමේ අරමුණින් විය යුතුයි. අනිවාර්යෙන්ම තවත් කඩුළු දෙකක් පමණ වුන්ට අවශ්‍ය. තෙවැනි ඉනිම අවසන් කිරීම සඳහා ගුග්ලි පන්දුව නිසි ඉලක්කයේ නොවේ යැව්වේ. පායිනට බර වැඩි. ඒ නිසා තවත් එපිටටයි දඟ කැවුනේ. අතිරේක ලකුණු වර්ෂාවක් වාසිමින් තිබෙනවා අවසන් පන්දුවාර කිහිපය තුලදී. තවත් ලකුණු 4ක්. අපි පෙර පන්දුවාරයේදීත් කතා කරා සංක එස්ට්‍රාස් ඔවුන් ජයග්‍රහණයක් කරා යනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම අපි දන්නවා අපි කියනවා මිස්ටේක්ස් අඩුම ටීම් එක තමයි තරගයක් ජයග්‍රහණය කරන්න කියලා. ඒ වගේම මෙන්න එවර ලෙග් ස්පින් පන්දුවක්. අතිරේක ලකුණු ඔවුන්ට වේදනාකාරී වන්නට පුළුවන්. මෙන්න ගුග්ලිය පිතිකරු සම්පූර්ණයෙන්ම පරාජිතයි. නමුත් වාසනාව තිබුණා දශමයක්. කඩුල්ලේ දැවටෙන්නේ නැහැ පන්දුව. මේ බලන්න. තඟ කැවීම ඉහළින් තිබෙනවා දැන්. නැවතත්
එවැනිම පන්දුවක් පහසුවෙන් හරවා යවනවා ෆයින් ලෙග් වෙත. මෙම තනතිවරුවේ හැසිරීම මීට කලින් ශෙෂන් එකේදී වගේ වෙන් වුණා නම් තනිකරම තරගේ කනපිට ගැහිමක් සිදුවෙන්න තිබුණා සංක. අනිවාර්යෙන්ම තීරණයකට යන්නට තිබුණා අපට. දැන් තවත් එක ලකුණක් උඩවෙලට. මම හිතන්නේ උඩවෙලගේ පාසල් ක්‍රිකට් ජීවිතයේ ඉතාම මතක හිටින ඉනිමක් ඔහු ක්‍රීඩා කරන්නේ. මොකද ප්‍රථම ඉනිමේදීත් ඔහු ලකුණු 47ක් නොදැවි වාර්තා කළා. මේ දෙවැනි ඉනිමේදීත් ඔහු නොදැවි ඉනිම අවසන් වන්නට නොදී රැකගෙන සිටින්නේ. අපි අනිවාර්යෙන් මතක් කර යුතුයි රාජකීය පළමුවෙනිම 201කට ගෙන ගියෙත් උඩවෙලමයි. මෙන්න 87 වෙනි පන්දු වාරයේ නිමයි රාජකීය නිම 228යි කඩළු 8යි. They're looking for another quick single there. Udavela 35 from 95. And handy contribution from Ranuka Malaviarachi. 15 from 20 balls as the Royal College lead by 229 runs. Indeed, brilliant batting from Udavela. Especially, I think he's done brilliantly well with the bat and ball in hand this game. Youngster, just 15 years of age, and he's really shown plenty of promise. Skipper Ryan Disana wicketless in the second innings after picking up 4 breakthroughs in that first innings. He's not been able to get a breakthrough in this second innings. This is the final time playing for St. Sebastian's College. Ranuka Malaviarachi is showing that he can hit those lusty blows as well. Very handy with the bat in hand, batting at number 10. There we go once again. That will raise away to the fence. A boundary for Malaviarachi as Royal College now getting a move on. Is beautifully played over extra cover, and no chance for that fielder at long off. Easy pickings for Malaviarachi. He moves up to 19 from 24 balls. He's going along nicely at the moment. $88 overs done. Royal College 233 for 8. හීනයක් අම්මාවේ මන් දැකපු හීන හින්දද? අනේ ඔයාගේ හීන. මොකද්ද ඔයාගේ නම? රවිනාත්. ඔව් රවිනාත් කැකුලාවල. දෙකෝ බල්ලා. පඳුරක් ගාවදී කකුල උඩ ගිය ගමම්ම බල්ලා කවුද කියලා ඕනම කෙනෙක්ට තේරෙනවා. අනේ මන්ද. මට වාගේ මූණ බලාගෙන බෑ කියන්නත් බෑ රවි. Spin to continue. Already 80 overs being bowled, Malinda, in this day 3. Into session number 3. It's been a good over rate from St. Sebastian's College. And then throughout this game, they've bowled plenty of spin.
There's a minimum of 14 overs remaining for the day. Royal College lead by 233 runs. Hashim is a promising leg spinner from St. Sebastian's College. Bowling his 13th over, 1 for 37 so far. Showing plenty of temperament is Udawala. He did bat really well in that first innings as well. Batted with the late order. Had a partnership of a 40-run partnership with the last man. And he knows a thing or two to bat how to bat with that late order, and he's done that brilliantly well, and he'll have to repeat that in this innings as well. But batting with a very experienced Ranuka Maliviarachi, is known for his bowling. But once again, Udawala has really produced a brilliant performance with the bat. He's batted for 100 deliveries for his 35 runs. Taken on the full as Udawala gets a boundary. And punished a poor delivery by Hashim was Udawala. A win-win situation my tongue by my suffer. මේ ලෝකේ කවුරුත් කාවෙනුවෙන්වත් ඉපදෙන්නේ නැහැ. ඒක වෙන්නේ ජීවත් වෙන විදියෙන් තමයි. Hussein Udawala would have a 45-run stand for that important 8th wicket, along with Udanta Gangewata, who unfortunately ran out for 23. And now it's a 38-run unbeaten partnership with Malaviarachi. He's going along nicely as well, 19 from 25. He loves to take on the spinners as well. Off the edge, this time played with the soft hands. Just a single. He moves on to 20s now. Malaviarachi. 238 for 8 at the moment, Royal College. And Reshwan, Royal College under 17 side also in a good position at the moment in that under 17 Division 2 final after bowling out for 166. And Royal College Polonnaruwa, they have been in serious trouble now. 63 for 7. Currently in that 33rd over. They are chasing 167 runs to win. So more than 100 runs behind with only 3 wickets in hand. Indeed, a brilliant day for Royal College cricket. Royal College currently will be named as joint champions in this under-19 Division 1 Tier A 2-day tournament. They had to come from behind yesterday to bundle out to St. Sebastian's College to the same score they made, 201. But just time was not in their hands, as once again Ranuka Maliviarachi plays that cover drive quite well. As Ryan Dissanayake continues to go wicketless. Not always the case for skipper Ryan Dissanayake. Just an off day
for him. Once again, another best of deliveries from Ryan Dissanayake. As that will be just the 2 runs. Will the umpire show buys, but runs off the bat as Udawala enters the 40s. He's on 42. Royal College lead by 242 runs. Just a little bit of here watching in Sri Lanka on ThePapare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. Malinta Silva, 5 for 54 his figures. That's Ranuka Maliviarachi. He's really to take the attack on now. Just fell short of that fielder, Koshendra Fernando. He's held on to a couple of catches of Malinta Silva's bowling. Slightly leg side-ish that time, but Malinta Silva, take a look at this replay, is clearly going down the leg side. As the result may not go in their way, St. Sebastian College, but Malinta Silva, he has been sensational throughout this game. 4 wickets in the first innings and 5 in the second. He looking to get another wicket to complete a 10-wicket haul in this final. Going to be a memorable effort in this final against Royal College. Indeed, Malinta, he has got 100 wickets as well in the season. There'll be a handful for the opposition in the seasons to come. So once again, not the best of deliveries to end that 91st over. Udawala lodges on to that back foot and just pushes it to the offside for yet another single. 91 overs completed. Royal College 244 for 8. நீ பண்ணியா இல்லையான்னு நான் சொல்றேன். .244 for 8, and looks like another bowling change from his scoreboard end. Adish Lakshan brought back into the attack here. Short and try to pull it away behind square leg. Just a single. Adish Lakshan, just 2 overs so far in this innings, given away 5 runs. 91 overs, but Lakshan bowled just 2. The spinners have been dominated throughout this game, isn't it, Restaurant? Indeed, haven't had the best of opportunities to come and bowl, because it's been more of St. Sebastian's College spinners on show. I still remember that first innings Lakshan was hammered for 6 by Udawala. Short delivery.
Hasn't had the best of returns as well, Lakshan. But not so fast bowling. Friendly conditions here at the Sara Oval. But nevertheless, it was a wicket that really gave a good challenge between bat and ball. It was quite balanced. Royal College still a half centurion to be made here, and in prime position is Udawala, just 6 runs away from it. Kavisha Pera from St. Sebastian's College did make 53, and the skipper Ryan Disanayaka made an unbeaten 47. This time he tried to clear mid off, but a quick single there. Only managed to hit it straight to mid off. Indeed, he had an opportunity. A direct hit would have been Ranukamal Divayarachi's end to that innings. Was not even in the frame, but was not the case for St. Sebastian's College. Udawala now on 44, 1 hit away from a very well-deserved half century. Udawala as well was unbeaten on 47 in that first innings. Royal College camp will hope that he will get up to that milestone, as this young boy does deserve it. He's batted really well, and he did get 3 wickets as well yesterday. So he's been having a game to remember. Short and pulled away. There is a protection down there. Just a single. He will on strike for the next over as well. He moves on to 45. 92 overs completed. Royal College 247 for 8. අපේ ජීවිතයේ පළමුවැනි වීරයාගේ කතාව තාත්තා ප්‍රසාද් සමරතුංගගේ දෙවැනි සිනමා නිර්මාණය As Dushan Udawala bowled really well as well. His figures was really extraordinary in that St. Sebastian's first innings. 39 overs the restaurant, 18 maidens, 3 wickets for 57 runs with the economy rate of 1.46. He's just 15-year-old. Indeed, that's brilliant from the young boy. He's really done well. He's really made a name for himself in this final encounter, and will be a very known name in the years to come in the Royal College First 11 cricket team. He shows he has a good head on his shoulders. He's batting like he's played First 11 cricket for 3 to 4 seasons. He's taken plenty of responsibility. He's really putting on a show here. Malinta Silva now is another player who's raised his hand up in this game. Bowled that delivery a tad bit slower. Silva inviting Udawala to go for that big stroke. Ranukamali Varach just having a word with the youngster.
Quiet over from Royal College. A maiden once again from Malinda Silva. Royal College 247 for 8. நீ பண்ணியா இல்லையான்னு நான் சொல்றேன். Pace of Lakshan to continue from the far end. Malawi Arachi will look to take Lakshan on for sure. Hit high on the back foot. No damage done. Partnership for the 9th wicket between Malawi Arachi and Udavela. 48 runs so far. 23 from Malawi Arachi. And this time top page and flies over the keeper's head for another boundary. And the 50-run partnership between Malawi Arachi and Udavela brings up in style with a boundary. 250 comes up as well for Royal College. On the leg stump, that bouncer tried to pull away. A top page flies over the keeper's head for a boundary. Massive 9th wicket partnership, Malinda, was needed for Royal College. A 52-run partnership. Yet another chat between the two batsmen. Malawi Arachi will want to go for those big strokes. He's really raced to 28 in just 35 deliveries. A good strike rate as well. The partnership 53 is now between Malawi Arachi and Udavela. Udavela on strike on 45. And this time he finds the edge and Udavela perishes for 45. Lakshan strikes for the first time in this game and the first wicket for a pacer in this final. Indeed, it's Udavela who has to walk back. A well-made 45 and looks like that's it. The players shake hands as this final of the Under-19 Division 1 TIA 2-day tournament is a drawn encounter. It was Royal College who were put into bat first, post 201, and in return, St. Sebastian's College Moratuwa were bundled out for the same score to 201 as well. In reply, Royal College today batted the day through rather, and they have finished on 252 for 8. That boy Udavela can keep his head held high. He really took Royal College out of trouble on a couple of occasions, and he's done brilliantly well with the bat and the ball in hand.
The two players will shake hands after a very competitive game of cricket in the last 3 days. It's Royal College and St. Sebastian's College will be joint champions here at the Sara Oval. Indeed, it's been a exciting 3 days of cricket happened here at Sara Oval Stadium in Colombo between Royal College Colombo and St. Sebastian's College Morotua. Handshakes all around between the teammates and the coaches. Plenty of ups and downs throughout this game. With Royal College Dushen Udavela. He has been sensational throughout this game with the bat, with the ball and in the field. Has been really exceptional performer for Royal College. 47 in the first innings and 45 in the second innings, and also not to forget that he also picked up 3 wickets with the ball as well. Indeed, a game to remember for the young Udavela, Dushen Udavela. Remember that name for a very long time, because he will really make strides in this under-19 schools cricket circuit. It's the session summary. Just the 13.4 overs as Royal College managed to get 54 runs and for the loss of 2 wickets. A good run rate as well, Marinda, 4.03. But the session was just brought short as the players shook hands because there was no result possible. So the players will have to be happy with the drawn encounter here. As Malaviaraji's knock take that run rate bit higher when it compared to the previous sessions. This is Royal College batting card in the second innings. 65 to the skipper Piris of 140 balls, and Lianarachi his partner with 47. They put up a 107 run opening stand, and then flurry of wickets we have seen in that second session of final day. 15 to Yasidu Disanayaka, but Udavela and Gangewat with the brilliant much needed partnership for that 8th wicket. 45 to Udavela, 23 from Gangewat and Malaviarachi. Brilliant handy contribution down the order. 28 unbeaten runs from just 35 deliveries. 93.4 overs they batted for, managing 252 runs for the loss of 9 wickets. Indeed, and for the pick of the bowlers, once again it was Malinda Silva with a 5 for 56 in 34 overs, 11 maidens in it, and with an economy of just 1.65. Brilliant figures for Malinda Silva. Ryan Disanaika, that's a special factor. He goes wicketless in this second innings after picking up 4 wickets in that first innings. And a wicket piece for Koshendra Fernando, Hashin and Lakshan. Only 13.4 overs have been bowled in this final session, but that's the run out of Gangewat. And Malaviarachi take on the bowlers and make some useful contribution down the order as well, making 28 runs. Indeed, Malaviarachi, his late burst really took Royal into that safe zone, and then it was Udavela who had to perish as the players shook hands as both teams will be crowned as joint champions here at the Sara Oval. This is how the match ended. Royal College were put into bat first with St. Sebastian's College in the final. It was Udavela who top scored with 47 unbeaten. And then it was Malinda Silva and Ryan Disanaika who shared 8 wickets among them, with Ampe Mohoti as well with a handy knock of 32. And St. Sebastian's College in reply were bundled out for the same score as Royal College of 201. Kavisha Pereira
A well-made 56, the only half centurion, rather the first half centurion in the game. And then it was Abevardhana and Udavela once again who shared 8 wickets among them. 5 for Abevardhana in that first innings that really paved Royal to equal that score of to make St. Sebastian's College equal in the first innings score. Ryan Dissanayake was unbeaten 47. He was stranded in the other end when Hussein was out. A brilliant catch from Rehan Perez to dismiss Hussein. It was Royal College in reply today, 252 for 9. Top score coming in from Rehan Perez, the first centurion and the only centurion from the Royal camp. Rehan Perez was out for 65 this morning by Malinda Silva, who backed off with yet another brilliant performance with the ball. 5 for 56. And Lianarachi's 47 of 133 deliveries as well stood out from the Royal College camp. Koshendra Fernando as well bowled really well for his 1 for 53, but well actually deserved another wicket or two. This game drawn here at the Sara Oval, the Under-19 Division 1 Tier A 2-day tournament finals. Both teams will have to share the trophy as the first innings score was tied at 201. This is how the session charts carry on. Day 1 was well and surely in favour of St. Sebastian's College, and then the day 2 session 1 as well belonged to them. They were batting well, and then came the Royalist storming. The Royalist spinners, likes of Sandula Abevardhana and Udesh Udavela, which really put some brakes on that St. Sebastian's College batting lineup. And it was on session number 1 here today as well. In the day 3, it was the Royal College who batted brilliantly well, the likes of Rehan Perez and Lianarachi. Session 2, where some wickets did fall in regular intervals, St. Sebastian's College took that session, and the final session as well belonged to Royal College. So it was a game where each teams had 4 sessions and just the one shared session throughout these 3 days. 9 sessions of brilliant cricket, hard-fought cricket here at the Sara Oval in really good conditions, good balanced conditions of play here at the Sara Oval. We'll head into a commercial break and be back with the post-match presentation on the other side. මේ ලෝකේ කවුරුත් කා වෙනුවෙන්වත් ඉපදෙන්නේ නැහැ. ඒක වෙන්නේ ජීවත් වෙන විදියෙන් තමයි. Reserve your BYD vehicle today with John Keel's CG Auto by visiting the BYD showrooms or call us on 0112 125 125.
Reserve your BYD vehicle today with John Keel CG Auto by visiting the BYD showrooms or call us on 0112 125 125. Hello and welcome back to another episode of BYD Fan TV. We're joining you from the Trinity College Rugby Stadium up in Pallekele as part of the final week of the Dialog Schools Rugby League. And we're here to ask some of our fans a few interesting questions. So, how old were you when Trinity last won a league? I was 3 years old. 11. Would have been 22. Yeah. I think I was not even born at that time. I was in the 87 batch. Really? I was not born yet. Right. I was about half the age of where I am now. Or double the age rather. That's many years ago. I was 17. 38 years before, no? I can't remember the date. That was 37 years ago. I was 31 years at that time. 38 years ago. But how old were you? Very young. Very young, yes. I was about 10. Reserve your BYD vehicle today with John Keel CG Auto by visiting the BYD showrooms or call us on 0112 125 125. So, how old were you when Trinity last won the league? Well, I was playing for the junior side, but our main captain was Tiral Rajapak. That was an awesome side. And we really, thought that we are going to win it all the time, but this team has done well. And we are very happy with Shafraz and the team doing great. I have no idea. I live overseas, but I am thoroughly enjoying watching what's happening. I think I would have been about 25. I was not even born. I would have been about 12 years old. So apparently I was 12 years old back in 38 years ago, I think. Well, long back. Probably about 10 years, 12 years back. 30? 38 years ago. I was not born then. Not born. I'm 12 years old when we are winning the league. Actually, my age. Yeah, I'm, I think, 30 years. It was a nail-biting game of rugby to put an end to the Dialog Schools Rugby League season for 2025 as the Petrites managed to end the unbeaten streak of Trinity College. But it is the boys from the Hill Capital that have won the league after 38 long years. And that brings to an end this edition of BYD Fan TV. Thank you so much for joining. Catch you again next time. Reserve your BYD vehicle today with John Keel CG Auto by visiting the BYD showrooms or call us on 0112 125 125.
here at the Royal College Sports Complex for the most anticipated 79th Rugby Shield encounter between Royal College Colombo and Trinity College Kandy. We are now getting ready for the second leg between these two schools, and Royal College did emerge victorious in the first leg with a 10-point margin, but Trinity were the league champions, so this match is really anyone's game, and it's something that the crowds here are definitely looking forward to. So come with us and let's check it out. Manusha Silva goes to the line and he gets over. Well, it's the Trinidadians making the noise now. Welcome to an exclusive behind-the-scenes look of the Asia Rugby Men's Championship 2025. Today we're thrilled to bring you a thrilling encounter between the Sri Lankan Tuskers and the United Arab Emirates in the iconic racecourse grounds in Colombo. Hello and welcome back to another episode of BYD Fan TV. We're joining you from the Trinity College Rugby Stadium up in Pallekele as part of the final week of the Dialog Schools Rugby League. And we're here to ask some of our fans a few interesting questions. And if you could get one of Dan Carter, Johnny Wilkinson, Brian Habana to mentor your rugby team, who would it be and why? Dan Carter. Why? He has proven himself. Johnny Wilkinson. He can win matches. Individually he can change everything. Johnny Wilkinson. Why? Well, he had proven himself, I think. Yeah. Richie. Why? Why? I have no idea. I would say Dan Carter. And
I don't have to explain why. Everyone should be knowing, any rugby enthusiast should be knowing why Dan Carter is. Wilkinson. Why? He has made matches win, like even the World Cup. He made the matches win. So we have a Wilkinson right here in our own team who can even predict and see what he's going to do. Easily put a drop where the opponent doesn't expect. Brian Habana, because I'm a South African, a Springbok supporter, definitely the South African guy. Dan Carter, probably I would say the best orchestrator in the game. Not just he's not just a kicker, but probably the best orchestrator in the game. So I suppose he's my favorite, and I would choose him. Wilkinson. Why? Kicking. Right. John Wilkinson. Why? Because he had the ball that you pass 2 times and you collect it off from the center. So that was the time that in our era, right, that was a try that he used to score. Definitely Richie Mako, because the style that Trinity plays is very similar to All Blacks. So I will go for Richie Mako. Johnny Wilkinson, because of the kicking. Reserve your BYD vehicle today with John Keel's CG Auto by visiting the BYD showrooms or call us on 0112 125 125. Right, and if you could have one of Richie McCaw, Dan Carter, Johnny Wilkinson or Brian Habana to mentor your team, who would it be? I'm not that conversant with the names that you mentioned. I just enjoy the school games, that's all. Richie Mako, because he reads the game very well. That would be Richie Mako, because he was a great leader, I believe. And I would say my second best team would be All Blacks. Probably Brian Habana, because I can remember once I saw him, giving a motivational video to our school. I can remember once, I think. So I probably pick him. I would say Wilkinson, because the team is playing really well. We lost the Royal match because of our place kickers messed up. So I think a good place kicker would be a good coach, mentor, I think. Johnny is a world-class player, left footer. I'll have Johnny in my team. Dan Carter, for sure. He's the best man I have ever seen. Richie Mako, I would say, would be because of his tactical decision making. I would say Richie Mako, because he's one of the best forwards and one of the best leaders. So I think leadership we have in the side, but we need more coordination in the pack. Dan Carter, I prefer the New Zealand team, and he's the most popular player. So I prefer Dan Carter. It was a nail-biting game of rugby to put an end to the Dialog Schools Rugby League season for 2025 as the Peterites managed to end the unbeaten streak of Trinity College. But it is the boys from the Hill Capital that have won the league after 38 long years. And that brings to an end this edition of BYD Fan TV. Thank you so much for joining. Catch you again next time. Reserve your BYD vehicle today with John Keel's CG Auto by visiting the BYD showrooms or call us on 0112 125 125.
such play attempted. It doesn't work out all the time, but you're slowly seeing the signs of what Zahida are used to doing. Here's the shot from distance. Mohammad Musa with their third now. Here's an opportunity, and that's another one. Namibia Hussein College make it 2-0. most anticipated season finale, the Dialog Knockouts President's Trophy Championship. And that's a successful wrap for the Dialog Schools rugby season. You're watching the Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. Show 2025.
so that was wonderful. Hello and welcome back to the Sara Oval Stadium. This is Under 19 Division 1 Tier A 2D Cricket Tournament 2025-25 final between Royal College and St. Sebastian's College from Moratuwa. The match have ended in a draw where the first innings have been equalled by both teams. So we are all set for the awards ceremony with Ricky Zins down there. Over to you, Ricky. Alinda, we are ready for the awards presentation. Well, we have had an excellent 3 days of cricket here at the Oval, Sri Lanka's first test venue. It has been a low-scoring affair. The bowlers have won the battle. They have overcome the batters. But at the end of the day, we have had some entertaining cricket. Before I invite the presentation party, why not a round of applause for Royal College and St. Sebastian's College for some wonderful cricket and a wonderful final. I would like to invite the following dignitaries to please join us for the awards presentation. We would like to invite Mr. Upali Amratunga, the Additional Provincial Director of the Provincial Education, to please join us. The Manager of Sri Lanka Women's Cricket Team, Mr. Roshan Biangwala, to please kindly join us as well. The Secretary of Sri Lanka Schools Cricket Association, Mr. Leelananda Kumarasiri. The President and of Sri Lanka Schools Cricket Association and the Principal of St. Sebastian's College, Mr. Veerajit Kadawatadua, to please join us. Also the Secretary of the Sri Lanka Schools Cricket Association Under 19 Secretary, Mr. Kanishka Pereira. The Sri Lanka Schools Cricket Association Treasurer and today's match commissioner for this game, Mr. D.M. Rajaratna. We would also like to invite the Principal of St. Sebastian's, Reverend Father Darshan Pereira, to please join us, and the Principal of Royal College, Mr. Atula Nanekara, to please join us as well at the awards presentation. We would like to also invite the Prefect of Games of St. Sebastian's College to please join us. Reverend Father Chamara Pereira to please join us. And the Vice Principal of Royal College to please join us as well, sir. Well, all good things come to an end. As I mentioned, we had an excellent day of cricket. I want to thank everybody involved in today's games, the match officials, the scorers, of course, the ground staff and management here at the Oval for a wonderful job done. Not forgetting ThePapare for bringing this game live to everybody around Sri Lanka and overseas. They have done a wonderful job to telecast this final. And of course, a big round of applause to Sri Lanka Schools Cricket Association for conducting yet another successful tournament and a wonderful final. Well done to all those involved. Well, before we go ahead, I would like to invite to speak a few words is the President of Sri Lanka Schools Cricket Association and also the Principal of St. Sebastian's College, Mr. Veerajit Kaduadua, to please join us. සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා ඔබ සැමට. මුලින්ම කණ්ඩායම් දෙකටම සුබ පතනවා. දෙදෙනාම සමශූරතාව දිනාගෙන කණ්ඩායම් දෙකම සමශූරතාව දිනා ගැනීමට හැකියාව ලැබීම සම්බන්ධයෙන් කලාතුරකින් දකින්න පුළුවන් අවස්ථාවක්. කණ්ඩායම් දෙකම උපරිම දායකත්වය දක්වා තමන්ගේ ජයග්‍රහණය කරන්න. නමුත් කණ්ඩායම් දෙකම සම ලකුණු ලබාගෙන ප්‍රථම ඉනිමේ
සමචූර්තාව දිනාගත්තා. අපි කණ්ඩායම් දෙකේම ක්‍රීඩකයන්ට සුබ පතනවා මුලින්ම. මෙම අවසන් අවස්ථාවට ජාගත දාන උත්සවයට පැමිණි සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ අධිවරු පියතුමා දර්ශන පෙරේරා පියතුමා නමත් ආදරයෙන් පිළිගනු ලබනවා. ඒ වගේම සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා පරිපාලක චාමර් පෙරේරා පියතුමා තමත් ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගනු ලබන මේ අවස්ථාවට. ඒ වගේම බස්නාහිර පළාත් අතිරේක පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ උපාලි අමරතුංග මහත්මයා බුදුමත් ඉතාමත් ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගනු ලබනවා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ කාන්තා ක්‍රිකට් ප්‍රධානී ප්‍රශාන්ත් බියන්විල මැතිතුමා තමත් ආදරයෙන් මේ අවස්ථාවට පිළිගනු ලබනවා. ඒ වගේම රාජකීය විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිතුමා මමිත්‍ර අතුල නානකාර මහත්මයා තමත් ආදරයෙන් පිළිගනු ලබනවා. ඒ වගේම නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිතුමා නිහත් මහත්මයා. ඒ වගේම පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේ ගරු ලේකම්තුමා ඊලන්ද කුමාරසිරි මහත්මයා, ගරු භාණ්ඩාගාරිකතුමා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේ ඩී.එම්. රාජරත්න මහත්මයා, 19 තරඟාවලි ලේකම් ඩී.එම්. කනිෂ්ක පෙරේරා මහත්මයා, ඔබ සියලු දෙනා තාමත් ආදරයෙන් මේ අවස්ථාවට පිළිගනු ලබනවා. ඒ වගේම පාසල් දෙකේ කණ්ඩායම් භාර ආචාර්යවරුන්, පුහුණුකරුවන්, ආජීෂයන්, දෙමාපියන් ඔබ සියලු දෙනා තාමත් ආදරයෙන් පිළිගනු ලබනවා. ක්‍රීඩාව අපේ ජීවිතයට අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. ඒ අත්‍යවශ්‍ය කාරණය ඉතාමත් සතුටින් ඉටු කිරීම තමයි අපි මේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේ යම් අපිට මේ මාර්තු මාසයේ තියන්න තිබුණු අවසන් තරඟයක් යම් හේතු නිසා මාස කිහිපයක් අපිට කල් දමන්න සිදු වුණා. නමුත් අපි කොහොම හරි පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේ විදියට මේක අවසන් තරඟය පවත්වන්න අපි කටයුතු කරා. ඒ සඳහා දායකත්වය දැක්වූ සියලු දෙනාට මා මේ අවස්ථාවේ කෘතඥ පළ කරනවා. විශේෂයෙන්ම පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයට මේ පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කරගෙන යාමට සම්පූර්ණ අනුග්‍රහය දක්වන්නේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය නොමැතිනම් අපිට මේ වගේ සාර්ථකව ක්‍රිකට් තරඟාවලි කරගන්න බැරි වෙනවා. ප්‍රධාන තරඟාවලි 13න් 15, 15න් 15, 17න් 15, 19න් 15 සහ 19න් 15 කාන්තා මේ තරඟාවලි සියල්ලම පූර්ණ අනුග්‍රහය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයෙන් ඒ දායකත්වය නිසාම අපේ පාසල් ක්‍රිකට් වංශ කතාව තාමත් හොඳින් ක්‍රියාත්මක කරන්න හැකියාව ලැබලා තියෙනවා. ක්‍රීඩාව පවත්වන්න අවශ්‍ය අනුග්‍රහය වගේම පාසල් වලට අවශ්‍ය උපකරණ ද්‍රව්‍ය මේ සියලු දේවල් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මගින් සපයනවා. ඒක පාසල් පද්ධතිය. මේ අපේ කොළඹ විතරක් නෙවෙයි, කොළඹින් බැහැර ගම්බද ප්‍රදේශවලට පවා මේ දායකත්වය ලබා දෙනවා. ඒක මම ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරනවා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය ඕන් නොහිට ඉන්න ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව සමහරලාට මේ තරම් ඉදිරියට නොෙන්න ඉඩ තිබුණා. ඒ වගේම පාසල් දෙකේම ක්‍රීඩකයන් මම හිතන්නේ දක්ෂතා අතර ඉන්නවා. මේ පාසල් දෙකේම ක්‍රීඩකයන් මේ වෙනකොටත් 19න් 15 වෙස්ට් ඉන්ඩීස් තරඟාවලියේ ක්‍රීඩා කරනවා පාසල් දෙකේම ක්‍රීඩකයන්. ඉතින් ඔවුන් මේ මෙතනට එන්න පුළුවන්කම ලැබුණේ මේ පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයත් එක්ක එකතු වෙලා මේ කරන ක්‍රියාකාරකම් නිසා. හොඳයි. එහෙනම් අවසාන වශයෙන් මම නැවත වරක් අද දවසේ මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව අවසන් මහා තරඟය පවත්වන්න උදව් උපකාර කරපු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය, පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය, ඒ වගේම මේ පී සර්වෘතු ක්‍රීඩාංගණයේ කාර්ය මණ්ඩලය ඔබ සියලු දෙනාටම ඒ වගේම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම අද දවසේ මාධ්‍ය අනුග්‍රහය දක්වපු papare.com ඔබට බෙහෙවින් ස්තුතියි. සජීවීව දහස් ගණක් දෙනාට මේ තරඟය සජීව නරඹන්න සැලසුණාට, ඒ වගේම නන්නයිරුන් දායකත්වය දැක්වූ සියලු දෙනාටම පාසල් දෙකේ විදුහල්පතිතුමාලා, ආචාර්ය මණ්ඩලය, ක්‍රීඩකයන්, ආජීෂයන්, ඒ සියලු දෙනාටමත්, ඒ වගේම අපේ පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේ මේක දායකත්වය දැක්වූ
මේ තරගාවලිය පුරාම දායක දැක්වූ ලකුණු සටහන්කරුවන් විනිශ්චයකරුවන් ඇතුළු මේ සියලු දෙනාටම මාගේ ස්තුතිය පළ කරමින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ක්‍රීඩකයන් අනාගත දවසක ක්‍රීඩා සමාජ මට්ටමින් දක්ෂතා දක්වලා කවදා හරි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්න වාසනාව ශක්තිය ලැබේවි කියලා. බොහොම ස්තුතියි ඔබ සැමට. Thank you very much, Mr. Weerajit Kadawadduwa, the President of Sri Lanka Schools Cricket Association, also the Vice President of Sri Lanka Cricket. Thank you very much, sir. Well, we'll go into awarding the certificates next. I would like to invite the Treasurer of Sri Lanka Schools Cricket Association, Mr. D.M. Rajaratna, to join us. And also I cordially invite Reverend Father Darshana Pereira, the Principal of St. Sebastian's, to please join us in distributing the certificates for Royal College first. We'll call out the names and you could come forward and pick up your certificates. The skipper for this game in the final, Rayan Piris. Yasindu Disanayaka. Ranuka Malaviyarachi. Isula Mimanage. Devindu Vevalvala. Hirun Lianarachi. Sandul Abewardana. Sehandu Suryarachi. Dushen Uduwala had an outstanding game, the youngster. Udanta Gangewatta. Tarul Ampemoti. We would like to invite also the Master in Charge, Mr. Sandun Veerasurya. Head Coach, Mr. Gamani Pereira. And also Coach Mr. Charita Fernando. Thank you very much, Reverend Father Darshana Pereira and Mr. D.M. Rajaratna. Thank you. To distribute the certificates for St. Sebastian's, I would like to invite the Principal of Royal College, Mr. Atulananek Kara. And also we would like to invite the Secretary of the Sri Lanka Schools Cricket Association, Mr. Leelananda Kumarsiri, to please join us. Can we have the skipper Ryan Disanayaka? Outstanding game. Adesh Almeida. Ushain Silva. Malinta Silva. Outstanding effort with the ball. Brilliant on the first day, brilliant on the third day. Navod Fernando.
Kavisha Pereira. Stefan Fernando. Lashen Fernando. Koshendra Fernando. Adisha Lakshan. Shinaz Hashin. Akash Disanayaka. Sendinu Piris. Meshon Ferdinando. Risinu Pravesh. Senush Fernando. Ilshan Fernando. Kanishka Pereira. A big shout out to Mr. Kanishka Pereira, who has supported us in this tournament, has done yeoman service. Can we have Sanduru Pereira? Mr. Sanduru Pereira. Can we have Mr. Pasan Vanasinghe, the head coach? Mr. Pubudu Prabhat Veeramuni. And Mr. Mohammad Azhar. We must not forget the coaches and management of both teams who have done a stellar job to bring their teams to the finals. So well done to the coaches, all those who have assisted both teams. Thank you very much, Mr. Atula Nanekara and Mr. Neelananda Kumar Siri. We would like to invite Mr. Upali Amaratunga from the Provincial Education, the Additional Provincial Director, to speak a few words. Sir? සුබ සන්ධ්‍යාවක් ඔබ සියලු දෙනාට. පියතුමන්ලාගෙන් අවසරයි. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමේ සභාපති සාන්ත සර්විසස් විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිතුමනි, කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිතුමනි, ඒ වගේම පාසල් ක්‍රිකට් සංගමේ සභාපති ලේකම් බණ්ඩාකාරික ඇතුළු තරඟ ලේකම්වරු සියලු දෙනා, සංවිධායක මණ්ඩලයේ සියලු දෙනා, පාසල් දෙකේ ක්‍රීඩා භාර ගුරුවරු, නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිවරු, පුහුණුකරුවන් සියලුම දෙනාගේ අවසරයි. ඒ වගේම පාසල් දෙකේ දෙමව්පියන්, ආදි ශිෂ්‍යයින් සහ පාසල් දෙකේ ක්‍රීඩකයින් සියලුම දෙනාගෙන් අවසරයි. මම හිතන්නේ අද
වෙන්දටත් වඩා සතුටටපත් වෙනවා ඇති අවසාන තරඟයක් දෙගොල්ලම සතුටින් එක විදිහට සතුටින් නික්ම යාම පිළිබඳව. මාස ගණනක් හරි බලාගෙන ඉඳලා ඒ සතුට විඳින්නට ඒ දක්ෂතා දක්වන්නට ඔබට අවස්ථාව ලැබීම අපිට සතුටක්. මොකද මම මෙතනට පළාතේ අධ්‍යක්ෂවරයෙක් විදිහට සහභාගී වුණාට මේ අදාවේ ඒ නිසා නෙමෙයි. පළාතේ අධ්‍යක්ෂවරයෙක් හින්දා නෙමෙයි. සමා වෙන්න මේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ මේ කාන්තා බාර ක්‍රිකට් බාර රොෂාන් වියංගල මැතිතුමාගෙන් අවසර ගන්න බැරුණා. ඉතින් මම මෙතෙන්ට ආවේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ක්‍රීඩාංශ හිටපු අධ්‍යක්ෂවරයෙක් විදිහට ක්‍රිකට් බාරව හිටපු මේ කෙනා විදිහට තමයි නිලධාරියා විදිහට තමයි මම අද මෙතෙන්ට ආවේ. මොකද ගිය අවුරුද්දේ වැඩක් කරන්න තමයි මාත් ආවේ මෙතෙන්ට. ඒ නිසා අපිත් බලාගෙන හිටියා මේ තරඟේ කවදා අවසන් කරන්න පුළුවන් වේද කියලා. කොහොම හරි මාස ගණනක් ගිහිල්ලා අවසන් කළා. ඔබ කණ්ඩායම් දෙකටම සූරතාවයක් සමසූරතාවයක් පාසල් දෙකටම ගෙනියන්න අවස්ථාව ලැබුණා. ඉතින් මේක අහඹු සිදුවීමක්. මොකද ඉනිම් දෙකේම සම ලකුණු ගන්නවයි කියන්නේ මේක ඉතා ලේසියෙන් පහසුවෙන් වෙන්නේ නැහැ. ඉතිහාසෙ ගත්තොත් තියෙනවා නම් ඉතා ස්වල්ප අවස්ථාවක් විතරයි. ඒ නිසා ක්‍රීඩකයනි ඔබ දෙගොල්ලම දක්ෂයි. දක්ෂතාවය නිසා තමයි මේ අවසාන තරඟයට ආවේ. ඉතින් එතනත් දක්ෂයි. මොකද එතනනුත් අපි දිනුම් කියන්නේ බෑන කාටවත් දෙගොල්ලම දිනුම්. ඒ නිසා ඔබෙන් ඉල්ලන්නේ ඔබගේ ඒ දක්ෂතාවය අධ්‍යාපන කටයුතු එක්ක කරගෙන යන්න ඉස්සරහට යන්න කියලා. මොකද ඔබ උසස් පෙළ විභාගයට ඉදිරිපත් වූ හෝ විභාගයේ ඉදිරියේ පෙනී සිටින අය වෙන්න ඇති. ඒ නිසා ඔබට මේ ලබා දෙන සහතිකයේ වැදගත්කමක් තියෙනවා. ඒක ඔබ දන්නේ නැතුව ඇති. වැදගත්කම කියන්නේ ඔබ අපි හිතමු ජීව විද්‍යාංශෙන් නැත්නම් ඉංජිනේරු වංශෙන් උසස් පෙළ කරපු කෙනෙක් නම් කරන කෙනෙක් නම් ඔබට පුළුවන් අර විශ්වවිද්‍යාලයට තෝරා ගන්න ඉසෙඩ්කෝ එකට ආසන්නෙන් 0.2ක පරතරය තිබිලා මේ තේරුම් නැති වුණොත් ඔබට ඉල්ලන්න පුළුවන් අර විශේෂ ක්‍රීඩාවලින් තියෙන දක්ෂතා ක්‍රමය යටතේ. ඒ නිසා ඔබට මේ සහතිකය හොඳටම ප්‍රමාණවත් ඒ ක්‍රමයෙන් ඔබ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න. ඒ නිසා ඉතා වැදගත් සහතිකයක් කියලා මතක තියාගන්න. මේක පාසල් ක්‍රිකට් සංගමේ සංවිධානය කළ තරඟයක් වුණාට ජාතික මට්ටමේ තරඟයක්. ඒ නිසා ඔබ අධ්‍යාපන කටයුතුත් එක්ක මේක කරගෙන ගියා නම් ඔබට අද හොඳ අවස්ථාවක් ලැබුණා. ජාතික මට්ටමේ සහතිකයක් හිමි කරගෙන විශ්වවිද්‍යාලයට යන්න සුදුසුකමක් විදිහට මේකත් වටිනවා කියන එක මම සිහිපත් කරනවා. ඒ වගේම දෙමව්පියනි ඔබත් ඔබගේ තවත් දරුවෝ ඉන්නවනම් මේ ක්‍රීඩාවට යොමු කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඒ විශ්වවිද්‍යාල වරම් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. සහ අනිකුත් විවිධ අවස්ථාවලදී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ නියැලිලා ඉන්නවනම් ජාතික මට්ටම නියෝජනය කරලා තියෙනම් එයාට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. එසේම ඔබ දන්නවා ඇති ක්‍රීඩාවත් එක්ක අධ්‍යාපනය කරගෙන ගියොත් ඔබට හොඳ දරුවෙක් සමාජයට බිහි වෙනවා කියන එක අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න. ඒ නිසා තමයි මේ තරම් වියදම් කළා මේ වගේ ක්‍රියාකාරකම් වලට මේ පාසල් දරුවන් යොදවන්නේ. දැන් අද මේ දරුවන් ලැබපු අත්දැකීම පාසලේ එකම කිසිම වෙලාවක ගන්න බැරි එකක්. පන්ති කාමරේ හිටියට මේ අත්දැකීම ගන්න බෑ. මේ දවස් 3 ගත්ත අත්දැකීම. ඉතින් ඒ අත්දැකීම් එක්ක ඔබට හොඳ දරුවෙක් මේ පාසල් දෙකෙන් බිහි කරලා දෙනවා කියන එක දෙමව්පියන්ට සිහිපත් කරමින් අද මේ තරඟාවලිය ඉතා හොඳින් සංවිධානය කිරීම පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමේ සභාපතිතුමා ඇතුළු නිලධාරී මණ්ඩලයට මම ප්‍රණාමය පුද කරමින් ඔබ පුහුණු කරපු ඒ පුහුණුකරුවන්ට ඉදිරිපත් කරපු ගුරු බෞතුන්ට ඒ වගේම උපදෙස් අනුශාසනා ලබා දීලා අවස්ථාව ලබා දුන් විදුහල්පතිවරුන්ටත් සුබ පතමින් ඔබ අනාගතයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ දක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට ශ්‍රී ලංකාවේ නම ජාත්‍යන්තරයේ බබලවන්න ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවායි කියලා පතමින් මම නිහිනන බොහොම ස්තුතියි. Thank you very much, Mr. Upali Amaratunga. Next, before we hand over the main award, I would like to invite the Royal Captain, Rehan Piris, to please join us. Rehan, ලකුණු 201ක් ඒ වෙලාවේ හිතුණාද 201ක් ඇති වෙයි ඩිෆෙන්ඩ් කරන්න පුළුවන් කියලා? ඇත්තටම ඔව් අපේ සර්ලා අපිට ලොකු කොන්ෆිඩන්ස් එකක් දුන්නා. අපි දැනන් හිටියේ මේ පුළුවන් කියලා කරන්න. ඒ වෙලාවේ අන්තිම හරියේදී ෆයිනල් විකට්ස් දෙකක් විතර ගන්න තිබ්බා. ඒ වෙලාවේ මොනවද හිතුනේ කැප්ටන් කෙනෙක් වශයෙන්? මම හිතන්නේ ඒ වෙලාවේ සඳු බෝ කරේ හොඳ කොන්ෆිඩන්ස් එකක් තිබුණා අපිට ඒ විකට් එක ගනි කියලා. හැමෝම අපිට උදව් කරා. මේ සීසන් එකට ලකුණු 10ක් ඔයාට ගොඩක් සතුටුද?
ඔය ඇත්තම සතුටුයි තෑන්ක් ගන්න ඕන සර්ටයි අපි ෆැමිලි එකට හැමෝටම තෑන්ක් ගන්න ඕන මේක මේ 1000 ගැන ෆයිනල් එක ගැන අන්තිමට මොනවද හිතන්න පුළුවන් කැප්ටන් කෙනෙක් වශයෙන් ජොයින්ට් චැම්පියන්ස් වෙලා මේ ට්‍රොෆි එක අද ගන්න අපි උපරිම කරා අපි පොඩි තැනක හිටියේ එතන අපි දැන් හොඳ තැනක ඉන්න ඇවිල්ලා මම හිතනවා ඊළඟට තියෙන වලට අපි හොඳට කරයි කියලා good luck Rehan thank you මේ හරියට Ryan රයන් ටොස් එක දින්න බෝල් කරන්න හිතුවා ඒ වෙලාවේ කිව්වා 200 රන්ස් වලට විතර අපි තමයි ටාගට් එකේ ගලම බෝල් අවුට් කරන 201කට කැඩුවා මොකද ඒ වෙලාවේ හිතුවේ අතර මං හිතනවා අපිට 200ට අඩුවෙන් කරන්න තිබ්බා ඒ වුණාට ඒගොල්ලෝගේ හොඳ පාර්ට්නර්ෂිප් එකේ අන්තිමට ඒ වුණාට ඕවරෝල් සතුටුයි 200ට කඩන්න පුළුවන් වෙච්ච එකට මම හිතනවා ගොඩක් කනගාටු වෙනවා ඇති 201 ගහ ගන්න බැරි වෙච්ච එක අපේ බැටිං ඕඩරයත් එක්ක අනිවාර්යෙන් පුළුවන්කම තිබ්බා ඒ වුණාට අවාසනාවකට ගහන්න බැරි වුණා කොහොමත් පොඩි හරි සතුටක් තියෙනවා ජොයින් චැම්ප්ස් හරි වෙච්ච එකට අන්තිම හරියේදී ටයි වෙලා අන්තිම විකට් එක වැටෙනකොට ඔයාලා මොනවද හිතුනේ ඔයා හිටියේ නෝන් ස්ට්‍රයිකර්ස් ඉන්න එකේ වෙලාවේ මොනවද හිතුනේ ඇත්තටම ගොඩක් දුකයි ඒ වෙලාවේ මොකද ඒ බෝල් තුන ගහලා දුන්නා මම එහා පැත්ත ඉවර කරන ගේම් එක ඒ වුණාට ඉතින් වෙන්න තියෙන දේ වෙනවා කියලා තමයි හිතන්න තියෙන්නේ මේ අන්තිම වතාවට සෙන්ට් සෙබැස්ටියන්ස් කොලෙජ් එක කැප්ටන් කරේ අන්ඩර් 23 සයිඩ් එකේ ඉන්නවා කෝල්ස් ගන්න මොකක්ද ඉදිරියට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ක්‍රිකට් වශයෙන් ඉස්සරහට හොඳ ක්‍රිකට් ටැග් ගහලා බ්ලෙසිං එක තිබ්බොත් රටට ගහන්න තමයි මගේ ගෝල් එක good luck Ryan a big round of applause to Ryan thank you so we would like to invite the following to hand over the Joint Champions Award. We would like to invite Mr. Roshan Biangwala to please join us, the manager of Sri Lanka Women's Cricket. We would like to invite the president of Sri Lanka Schools Cricket Association and the vice president of Sri Lanka Cricket, Mr. Veerajit Kadavadua, to please join us as well. We would like to invite the principal of Royal College, Mr. Atul Nanekar, also Reverend Father Darshan Pereira, to please join us, and also Mr. Upali Amaratunga to please join us as well to hand over the Joint Champions Award to deserving schools, to great cricketing schools, Royal College Colombo, St. Sebastian's College Moratuwa. They have produced outstanding cricketers over the years, and over the last 3 days they produced some outstanding cricket. Can we have Ryan Disanayaka and Rayan Peris? And this is how the match ended between Royal College Colombo and St. Sebastian's College Moratuwa. The match have been ended in a draw. There's plenty of good actions over the last 3 days here at P. Saronamuthu Cricket Stadium in Colombo. Plenty of good fightbacks we have seen throughout this game from Royal College and St. Sebastian's College. But in the end, Royal College Colombo and St. Sebastian's College emerged as joint champions of this under-19 Division 1 Tier A 2-day cricket tournament 2024-2025. Trophy have been awarded to these both sides. Ryan Disanayaka played his final game for St. Sebastian's College. Tried his best throughout this game, but in the end the match ended in a tame draw, with the first innings really equalled with Royal College bowling out for 201 and St. Sebastian's College also falling in that same score. And in the end Royal College batted in that second innings, batted for more than
90 overs to make a game of it, but in the end the match ended in a draw. Here we go, celebrations here at the Sara Oval amongst the both teammates from Royal College Colombo and St. Sebastian's College Moratua, with Ryan Desanayake and Rehan Piris, the respective team captains, having a touch in the trophy. This is how the match spanned out over 3 days. St. Sebastian College decided to bowl first after winning a crucial toss, but Royal College posted 201 for their first innings, with Dushen Udavela top scoring with 47 unbeaten runs, 32 to Ampe Mohoti, and with the ball Malinta Silva and Ryan Desanayake skipper picking up 4 wickets each. In reply, St. Sebastian's College also bowled out for that same score posted by Royal College, 201, with opener Kavisha Pereira made 56, and Ryan Desanayake skipper fought really hard, but unfortunately falls at that same score. He remained not out on 47, and with the ball Sandula Abeyawardena was the brilliant performer for Royal College with the ball with a 5-wicket haul, and Dushen Udavela also shone with 3 for 57. And in reply, Royal College in their second innings 252 for 9 when the match ended in a draw, as Rehan Piris, the skipper, amongst the runs in that second innings with 65. Hirun Lianarachi made 47, and Dushen Udavela also made 45 in the latter part of their innings. And with the ball, Malinta Silva shines with a 5-wicket haul and 9 wickets in the game. And the match may have ended in a draw, but there are plenty of young talents to watch out in coming years as well. It's been 3 brilliant days of cricket. Congratulations to both teams on becoming the joint champions. Thank you everyone for joining us. We will be back with another exciting game of cricket. Until then, it's goodbye from all of us on behalf of the entire production and technical teams. This is how the all 9 sessions spanned out throughout this game, with both teams winning 4 sessions each. Only one shared session we have seen throughout these 3 games. So signing off, this is Malinda Bandara. Have a very good night. Stand by for opener. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. 3, 2, 1, roll. This is Sri Lankaවේ අංකික ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare සමග. Welcome back to ThePapare. Welcome to the live broadcast on ThePapare. Good luck, guys. Good luck, everyone. ThePapare, Sri Lanka's #1 television sports channel.